which addresses the broad theme of the seminar, physical and psychological issues in women, management of risk and challenges faced before, during and postpartum period. This one-day seminar is jointly organized by the School of Management and Department of Humanities and Social Sciences, NIT warangal, sponsored by the National Commission for Women. Moving on to the sessions, let me welcome Drs. Glory Swarupa to start the first session titled Physical and Psychological Issues of Women. Welcome, ma'am. Once again, good morning to all the beautiful and wonderful women assembled over here. I thank the organizers and the coordinating professors, Professor Tulasi, and my senior Professor Nirmala, my friend Dr. Rama, another friend Ms. Jansi. Of course, Dr. Radha, I already told Radha Rukmini. Now I can identify a couple of students also, that is Gopika and your good name? Vidya, yeah, I can identify them also. So thank you very much, all of you. So before I ponder upon these physical and psychological issues, I just want to introduce my institution so that you may understand what is happening with my physical and psychological status. That's why I just want to share. Telugulo kuda cheptanu. So tarvata we can have maybe 5 to 10 minutes of time for any doubts or clarifications. All right? So National Institute for MSME, ఇది జాతీయ సూక్ష్మ చిన్న మధ్య పరిశ్రమల సంస్థ. 1960లో ఢిల్లీలో స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు సియటి అనేవాళ్ళు. తర్వాత 62లో హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ చేశారు. సో దాన్ని సియట్ అంటారు, స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్స్టెన్షన్ ట్రైనింగ్. తర్వాత 84లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టేటస్ వచ్చింది. ఎందుకంటే యునిడో, యునైటెడ్ నేషన్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ has recognized it as a center of excellence. That's why it has attained a national institution. Even now it is very popular as NICS. ఇప్పుడు present name NIMSMI అయితే కూడా అందరికీ it's more popular as NICS. This is the only national institution in India for enterprise development, management and all the activities related to business and entrepreneurship development. And our library has helped so many scholars, institutions and practitioners, development professionals for their research, for their documentation, their project profiles. It is one of the good library, I can tell. In 2007, the institution is again renamed, that is National Institute for MSME, because Government of India has brought out the policy on MSME. Earlier it was called Small Scale Industries, SSI. So then it has become MSME, Micro Small Medium Enterprises. And in 2022 we have celebrated the Diamond Jubilee, and I am very fortunate enough to host all these events in 2022. So I conducted the Diamond Jubilee. That is 60 years of celebration. So Telugulo cheppalante 60 vasantalu. So పూర్తి చేశాము దేశ సేవ కోసం. Then the objectives are like capacity building, developing of master trainers. We train the trainers, like your HODs, professors are there, so we impart the training on entrepreneurship development for them. Then we also do a lot of skill development programs in the campus. Since 15 years we are doing, and we do consultancy, research, information advisory, all that, and we do a lot of diagnostic studies, surveys, policy research, documentation, extension, dissemination of knowledge, all this we do. The vision of the institution is to emerge as Center of Excellence in Innovation and Entrepreneurship for sustainable growth of MSMEs while conforming to the national priorities to attain the global standard.
ఐ థింక్ ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందికి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అని వినుంటారు, SDG అని. Yeah, we have 17 goals. That is at global level. But at nation also we have certain priorities to attain that. So our vision is, to become center of excellence for innovation and entrepreneurship. I think NIT also you have innovation center, incubation. All this is happening, I believe. Or the faculty who have come from other institutions also. Yeah, so these are our core competencies. In training, we do executive training, management training, faculty development training, entrepreneurship training, and skill development. These are the programs we offer. And SEDME, that is the Small Enterprises Development Management Extension Journal. That is the only journal in the world. It's a worldwide window for MSME research documentation. So any scholar from NIT or any other institution, if we have some research outcome related to entrepreneurship, you can approach us. It will be published. Now we are under Sage Publications. Soon we will be into Scopus also. So GEMS is another journal that is online. That is exclusively for the conferences and seminars and national level symposiums, conclaves. We bring out special issues. I am running very fast through this because we have very interesting subject for us to discuss. So we have 4 schools of excellence: School of Enterprise Development, School of Enterprise Management, School of Entrepreneurship and Extension, School of Enterprise Information and Communication. So under each school we have centers of excellence and everything related to entrepreneurship. Ante oka బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి, నేను ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, సో దానికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంటాయి క్యాంపస్లో. వీ హ్యావ్ నేషనల్ రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ క్లస్టర్స్ అంటే తెలంగాణ వాళ్ళకి పోచంపల్లి ఐడియా ఉందనుకుంటా, తెలుసు కదండి. సో పోచంపల్లి, ఇక్కత్ తెలుసు కదా. సో పోచంపల్లి ఈజ్ ఎ ప్లేస్ యాక్చువల్లీ, but Ikkat is the that particular art what they wove, hand woven. సో అలాంటి క్లస్టర్స్ మేము చాలా డెవలప్ చేసాం కంట్రీలో. అంటే మా ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి, మా మినిస్ట్రీ నుంచి ఒక 6,000కి ఎక్కువ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. సో మా ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి 60 yearsలో ఒక 151 క్లస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసాము. ఒక 40 క్లస్టర్స్ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం మేము. అవి అన్నిటికీ సంబంధించి ఉంటాయి: టాయ్స్, హనీ, హ్యాండ్లూమ్స్, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, బ్యాంబూ, ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్, అలాంటివన్నీ. దట్ ఈస్ వన్ సెంటర్. దెన్ అనదర్ సెంటర్ ఈస్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్. సో ఐ థింక్ సైన్స్ కమ్యూనిటీకి అందరికీ తెలుసు, అదర్వైజ్ ఆల్సో లిటరరీ కమ్యూనిటీ లైక్ కాపీ రైట్స్, పేటెంట్స్, జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్. సో ఇవన్నీ కూడా మేము అవార్డ్ చేస్తాం. వీ హ్యావ్ ద సెంటర్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్నోవేషన్, ఓకే, anything standalone, yeah, you want a trademark for your product, so you can come to us with a very, very nominal subsidized rate from government. We offer all these products to you. These days it is very important to protect. Hyderabad biryani ki geographical indication undi, telusu anukunta andariki, right? Pista house, yeah. So that is being not awarded by us, that kind of recognition actually. So we offer patents, everything. Then we have livelihood business incubation. Then of course GST still we started when government implemented. Then we have entrepreneur development cell. So this kind of centers of excellence we have in the campus. So our achievements are, in 60 years we have trained 561 officers, including Indian engineering, Indian economic service, all senior officers of all the departments. So banks, scientists, వీళ్ళందరినీ ట్రైన్ చేసాము by organizing 16,500 training programs in skill development. We organized 1,78,000 unemployed youth and women educated in all skill trades, starting from fashion, bakery, IT, then front office executive. These since 2 years we are also training them in electric vehicle repairs, maintenance, service. Okay, whatever the sectors are in priority, demand for the industry, we are training. Then we completed so many studies and international programs. Inauguration lo cheppanu, so we reached 145 countries, training 10,760 international executives. So these are our achievements. So these are the countries actually.
సో ఏషియా, యూరోప్, సౌత్ అమెరికా అండ్ ఆఫ్రికా ఈ కంట్రీస్ నుంచి మా దగ్గర రెగ్యులర్గా వస్తారు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కి. These are some of the national collaborations, international collaborations. Since almost 1 year, we are also pursuing with NIT Warangal to have the agreement with us, MOU. I think shortly it will be materialized, it will be fruitful. So then we'll put NIT Warangal also here. And we have collaborations with so many institutions of repute. Yeah. Sorry. Yeah, we may stop here. Yeah. All right. So today's subject is physical and psychological issues of women. Right? Yes. I think after a tea break, everybody should be energetic, right? In a very brief, I shared about my institute. You can visit our website www.nimsme.org. Otherwise, అందరూ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం లోకల్ అనుకుంటాను. సో హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ విజిట్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ టు అస్ త్రూ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ ట్విట్టర్. Then through email, through any social media platform. We are on all platforms. You can reach us. You can visit our website time to time. May I know how many mothers are here? Oh, so my job is very easy. Grandmothers also. Oh, great. And the rest are would-be mothers, right? సో తల్లులుగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో గ్రాండ్ మదర్స్ ఉన్నారు, తల్లులు అవ్వబోయే వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉన్నారు, వుడ్-బి మదర్స్. గుడ్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ మై జర్నీ. సో నా లైఫ్ ఏంటి అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్. అండ్ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్, లైక్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ రియలీ, బికాస్ వీ డోంట్ గెట్ ప్లాట్ఫామ్ to share our personal journey, like what went through, physical ga lepothe emotional ga, more than psychological, I say emotional ga em jarigindi anadi cheppadaniki official ga we don't get platforms. Always we talk about subject and business. I really thank the organizers, though I am not the apt person for this subject, but they have considered me. I'm once again thankful. So at the end, definitely we should have the discussion. Okay, I look forward to that. 1991, I completed my post-graduation from this institute. Okay, I'm so proud of that. And NIT is a brand. కానీ ఆ టైంలో నాకు తెలియదు అసలు NIT is a brand అని, బికాస్ అప్పుడు అంత అవేర్నెస్ లేదు. ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా, మై ఫాదర్ వాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, సో హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ రైల్వేస్. మా ఇల్లు ఇక్కడే కాజీపేటలో. ఓకే, బట్ అంత అవేర్నెస్ లేదు. ఐ గాట్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆల్సో ఇన్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ హియర్. సో నేనేమనుకున్నా అంటే ఇక్కడైతే నడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు, చాలా దగ్గర కదా. సో ఉస్మానియాలో ఉంటే హాస్టల్లో ఉండాలి ఇవన్నీ, అందుకని ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను నేను. అంటే NIT బ్రాండ్ వాల్యూ తెలియదు అప్పుడు. ఇట్ వాజ్ నోన్ టు ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడే పుట్టి పెరిగి ఇక్కడే ఉన్నాం కాబట్టి, సో వీ వర్ నాట్ అవేర్. హోప్ others are following when I say something in Telugu. No issues. Yeah. So I have successfully completed, and those days we had only 10 seats. It was very tough competition, but still I could get through. And one thing, let me share with you, there is no shortcut for success. I strongly believe in that. సో కష్టపడకుండా మనకి ఏది సక్సెస్ రాదు, అది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దేర్ ఈస్ నో కాంప్రమైజ్ ఆన్ దాట్. అక్కడెక్కడ మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు. దెన్ ఐ వాజ్ సో ఫార్చునేట్ టు గెట్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇన్ కాఫీ బోర్డ్ యాజ్ సైంటిస్ట్. సో ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ I must confess that I am one of the most blessed, privileged and pampered also, I can tell.
ఉమెన్ ఓకే ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అందరికీ అలాంటి అదృష్టం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఐఎమ్ మోస్ట్ బ్లెస్డ్. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు గాడ్ అండ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్ ద టీచర్స్ ఆల్ హూ ఎవర్ కేమ్ ఇన్ మై లైఫ్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సో 21 yearsకి when I completed my post graduation, 22 years at the age of 22 I got that job. So I wanted to be independent. ఎంతమంది ఇండిపెండెంట్ ఉండాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు? All? Very good. So I don't know the reason, but I wanted to independent for one single reason. అది ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. We are 5. Okay, I am the youngest. I have 3 elder brothers and 1 sister. My father was into railways and my mother is a very good homemaker, home manager. I am very proud. సో అంతమందిని చదివించి దెన్ మేకింగ్ ప్రాపర్టీ, వెరీ గుడ్ లివింగ్, ఇదన్నీ నేను చూసినప్పుడు నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని అట్ ద ఎర్లియస్ట్ ఐ వాంట్ టు బి ఇండిపెండెంట్. ద ఫీ స్ట్రక్చర్ వాజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ ఇన్ NIT వరంగల్. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఐ యూస్ టు థింక్ దట్ ఈస్ అ బర్డన్ టు మై ఫాదర్. సో నేను నా ఓన్గా ఉండాలి అనుకునేదాన్ని ఎప్పుడు. సో వెన్ ఐ గాట్ ద జాబ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గో. ఎక్కడికి తెలుసా? విద్యా వాళ్ళ ఊరికి. మై ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వాజ్ ఇన్ కేరళ. ఓకే, సో దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఎట్ హోమ్. అంత దూరం ఎందుకు వెళ్ళాలి? అండ్ మై ఫ్యామిలీ ఆల్వేస్ వాంట్ మీ టు కంప్లీట్ మై రీసెర్చ్, PhD కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడ కాకతీయలో హ్యాపీగా ఉండమని. సో బట్ ఐ వాంట్ టు బి ఇండిపెండెంట్. ఐ వెంట్ దేర్. So there starts my actually psychological issue and physical issue. The moment I went there in 1992 October, I was down with typhoid. I don't know the language. Food habits are altogether strange. They eat boiled rice. They cook with coconut and they drink that karingali vellam. Am I right? Yeah. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆ రెడ్ కలర్ వాటర్ కనిపిస్తుంటే ఏంటిది వీళ్ళు డే టైమ్ దే ఆర్ టేకింగ్ సంథింగ్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ అనుకున్నా నేను, బికాస్ ఐ నెవర్ న్యూ దే టేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇట్స్ ఎ బిగ్ షాక్ ఇన్ మై లైఫ్. దెన్ ఐ టుక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్. సో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫుడ్ తినలేక ఆ అట్మాస్ఫియర్కి వాటన్నిటికీ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాంటేషన్ ఏరియా, వైనాడ్. నౌ యూ ఆల్ నో వైనాడ్, బట్ దోస్ డేస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ పాపులర్. ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ అక్కడి నుంచి కంటెస్ట్ చేశారు కాబట్టి వైనాడ్ అంటే అందరికీ తెలుసు. టూరిజం ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ ఎ లాట్. అప్పుడు ఎవరికి తెలియదు. వరంగల్ నుంచి ఫార్చునేట్లీ ట్రైన్ ఉండింది అప్పుడు అప్ టు మ్యాంగళూరు. సో దట్ యూస్ టు గో టు క్యాలికట్. క్యాలికట్ నుంచి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ బై బస్. యూ హ్యావ్ టు క్లైమ్ 1500 meters height. Okay, వెళ్ళి జాయిన్ అయితే I don't know anything about coffee. I don't know the language. I can't eat the food. I can't communicate to anyone. Too many challenges for me. And I was down with typhoid. My family told, you just come back. My father, my brothers, so they were very much concerned. I came, I took the treatment, I went back again. And ఒక లాంగ్వేజ్ తెలియని ప్లేస్లో, తినలేని ప్లేస్లో, టైఫాయిడ్లో ఒక ఏమంటారు హాస్పిటల్లో పడుకొని ఉంటే ఒక యంగ్ గర్ల్కి 22 years గర్ల్కి 30 years బ్యాక్ 35 years బ్యాక్ ఎలా ఉంటుంది మీరు అర్థం చేసుకోండి. అలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఎవరికైనా వచ్చిందో లేదో తెలియదు. అప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు, ల్యాండ్ ఫోన్స్ కూడా చాలా తక్కువ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అడ్రస్. ఐ జస్ట్ జాయిన్ ఆఫీస్ గెస్ట్ హౌస్లోనే ఉన్నా నేను. ఇలాంటి పరిస్థితి. ఇంటికి కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే హాస్పిటల్లో కింద రిసెప్షన్కి వెళ్ళి మాట్లాడాలి నేను. అంత దూరం నుంచి కూడా ఎవరు రాలేరు నా కోసం, ఇంటి నుంచి కూడా. ఇక్కడ ఉన్న కలీగ్స్ వాళ్ళతో కూడా ఎవరితో పరిచయం లేదు అసలు. జస్ట్ చెప్పాలి అంటే జస్ట్ జాయిన్ అయ్యాను. అది ఐ టుక్ ఇట్ అప్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్. సో ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ ద ఛాలెంజెస్? That's why I'm standing here. I don't know where you are going to stand if you take up the challenge. So I withstood all those climatic conditions. 10 months downpour rain akkada. July, August, 31 days. July, August, 31 days we have. All 31 days it rains and there will not be power. So idannitiki adjust అయిపోయి నేను కాఫీ నేర్చుకోవాలి, మలయాళం నేర్చుకోవాలి, చాలా నేర్చుకోవాలి. దెన్ ఐ లెర్న్డ్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ ఐ కంటిన్యూడ్ విత్ మై ప్రొఫెషన్. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ మలయాళం టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ ఎ రేడియో టాక్. మై రేడియో టాక్స్ వర్ broadcasted in All India Radio. Okay, to that extent I have learned. So you can understand the physical and psychological
drudgery, I can tell. So every night I used to sit after my dinner. ఈ నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను. అక్కడొక వర్డ్ ఇక్కడొక వర్డ్ నేర్చుకుంటే సరిగ్గా మాట్లాడలేము అని చెప్పి అట్లా కూర్చొని నేను నేర్చుకొని ఐ హ్యావ్ మాస్టర్డ్ దట్. ఐ యూస్ టు డెలివర్ సెషన్స్. దెన్ మలయాళం నేర్చుకున్న తర్వాత ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా నేర్చుకోవచ్చు. ఐ థింక్ గోపిక అండ్ విద్యార్థి అగ్రీ విత్ మీ, టఫెస్ట్ లాంగ్వేజ్. అట్లా నేను కన్నడ నేర్చుకున్నాను, తమిళ్ నేర్చుకున్నాను. బికాస్ ఐ యూస్ టు గో అరౌండ్ ఆల్ కాఫీ ట్రాక్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక, కేరళ అండ్ తమిళనాడు. ఐ వాజ్ ఇన్ చార్జ్ ఫర్ 3 states. So when I was in Coffee Board, I published 21 papers and 3 international papers also. Even now you can browse in Coffee Board website. I have published a book in coffee research in India. Okay, I don't know coffee. I never tasted coffee. Akkadiki vellenta varaku kuda nenu eppudu coffee taagaledu. As a student, we don't take coffee tea normally. So coffee plant first time chusanu akkada, but I did research and then publications, all this. I published a book in 2001 in International Coffee Symposium organized in Bangalore. My book was released by Commerce and Industry Minister P.S. Sangma and Chief Minister Sri S.M. Krishna. Appudu S.M. Krishna gari. Even now my book is in number 1 in the list of publications in Coffee Board. So that is my contribution. So my dear ladies, please think what is your contribution to your sector. అంటే మీరు ఒక ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో చేస్తున్నారని కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అన్నది కాదు. ఈవెన్ ఎట్ హోమ్ లెవెల్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కంట్రిబ్యూషన్? ప్లీజ్ థింక్ ఓవర్. సో దట్స్ హౌ ఐ వాజ్ డూయింగ్. దెన్ ఫర్ ఫ్యామిలీ రీజన్స్, బట్ హార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ I wanted to do my PhD because with PG I went there and all the scientists, other people were doctorates. I wanted to do. అండ్ నేను అప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళానంటే ఒక సెల్ఫిష్ మోటివ్ కూడా. గవర్నమెంట్లో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ 5 years వీ గెట్ స్టడీ లీవ్. తెలుసు అనుకుంటారు అందరికీ. ఓకే, స్టడీ లీవ్ వస్తుంది. దెన్ విత్ పే 3 years లీవ్, 2 years విత్ పే. సో అందుకని నేను జాయిన్ అయ్యాను. సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఐ కెన్ కంటిన్యూ మై PhD. బట్ మ్యారేజ్, దెన్ ఫ్యామిలీ, మై చైల్డ్. సో యూ కాంట్ పోస్ట్పోన్ ఎనీథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఎట్ ఇట్స్ టైమ్. ఇప్పుడైతే చాలా లేట్గా మ్యారేజెస్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు అలా లేదు. సో వెరీ యంగ్ ఏజ్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ ఈవెన్ అవర్ మదర్స్, దే గాట్ మ్యారీడ్ మచ్ యంగర్ ఏజ్, రైట్? వాళ్ళకైతే ఇంకా 20 దాటకుండానే పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి అప్పుడు అందరికీ. మనకి 20 తర్వాత ఐ థింక్ నా ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అలాగే జరిగి ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్, సో వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ? So after marriage, I was not prepared for my child, to have my child, because bayam. I was a scientist, I am qualified, and I have a status, I have a family, I have a good husband, good mother-in-law family also, in-laws. Anni unte kuda, I was not prepared to welcome my child. అలాంటి భయం నాకు ఉండింది. ఎంతమంది మీకు ఉండిందో నాకు తెలియదు. I took some time, okay, 1 year time. Then I have planned for family expansion. So then weight gain started. I was 53, my weight. Then I went up to 77. And of course this hormonal imbalance and all, doctor will explain. That strange appetite, what to eat, what not to eat. That time, by the time I was acclimatized to Kerala, their cuisine and palate. I used to love that their fish fry with coconut oil, their payasam, range of payasams and so many things. I was all alone in the sense my husband was with me. We were in the campus only. Many scientists were living there. But every night I used to think, why this kind of phase for me in my life? I used to ask God, whom I can ask. If I tell my mother, she feels bad. ఇప్పుడు అమ్మ నాకు ప్రాబ్లం ఉంది అంటే మా అమ్మ ఏడుస్తుంది, నా కూతురు అక్కడ ఉంది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటారు కదా. సో ఐ నెవర్ యూస్ టు షేర్ దట్. ఐ యూస్ టు ఆస్క్ గాడ్, వై దిస్? అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్. ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ యాజ్ సచ్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఎవ్రీ డే ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మై ఆఫీస్. బట్ స్టిల్ ఐ యూస్ టు థింక్, lot of issues are with me, and I don't know, like
ఇట్ వాస్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ థింక్ అందరు మదర్స్కి ఇది వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది అనుకుంటా. నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని ఐ షుడ్ హ్యావ్ 2 children బికాస్ నాకు అంటే అందరు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి ఇంట్లో మై సిస్టర్, మై బ్రదర్స్, ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ 2 children. So even I felt like I should have 2 children. But when I went experience all through this, then I decided I should have only 1 child. Yeah, because I just can't take this. దీని నుంచి నేను వెళ్ళలేను అంట. I have decided even during my pregnancy only. I had a very one good gynecologist. I must thank her and I should remember her. So Dr. Stefina, she was a nun. So that was a small place, Wayanad, and plantation area. One Fatima Mata hospital used to be there, run by nuns. That doctor was a nun, and the way she counseled me, the way she treated me, I just can't explain. She was everything for me. Mother, guide, friend, God, everything. She used to encourage me so much. And I learned from her actually. I learned from her being a nun, not having any these kind of, experiences, feelings, the way she counseled me. I am really grateful to her. Okay, so we should support each other, whatever the issue we are facing personally, physically or emotionally. So whoever we come across or wherever we get opportunity, to identify this kind of, our fellow women, I think we should extend that help. So she used to really, treat me so well. When I really planned to have a child, I was conceived. Again, I am so much grateful to God. And these days, we are seeing, so many advertisements, fertility centers, all these things. I was just wondering, like, technology is so advancing and infertility is also increasing. We have to assess the reasons actually, identify the reasons, what is going around. There are so many factors, but why it is so? So when I really wanted, I had. And 92 I got married, 94 I got married, then 96 I got my child. And you may all curse me and scold me. All along I was praying for a son. You should ask me why. You don't want them to suffer like that. Yeah, I used to think if I get a daughter, even she has to undergo all these things, and I can't see her doing this. So తను కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వెళ్తే నేను చూడలేను కాబట్టి, సో ఐ డోంట్ వాంట్ గర్ల్ అండ్ ఐ వాంట్ ఏ సన్ అని ఐ యూస్ టు ప్రే. దట్ వాజ్ వెరీ వెరీ రాంగ్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్, రైట్? ఈవెన్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆల్సో. I don't know because I prayed and God was so kind, I got a son. We are all from different faiths and religions. I don't want to tell anything about a religion, but in the Bible it is written that you should be a fruitful vine. You should be a bearing vine. Means God has given that privilege only to women, right? To bring out the generations, to show that love, to spread that affection, and should be a role model and to represent God for patience, for long suffering, for endurance, whatever you say. So that is a culmination of a mother. అట్లా అన్నీ ఉంటే కూడా నేను I prayed for son and I got my son. So and that psychological thing, shyness. See, though many women scientists were in my office, many laborers, we used to have very big coffee estate, laborers, వాళ్ళందరూ ఇది ఫేస్ చేశారు, బట్ స్టిల్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ సో షై అనమాట. ఐ డోంట్ నో మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారో తెలియదు కానీ దెన్ టేకింగ్ దట్ సెల్ఫ్ కేర్. ఎప్పుడు నేను అనుకునేదాన్ని లైక్ హస్బెండ్ ఎంత కేరింగ్ ఉన్నా కూడా స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ 100% కేర్ అనిపిస్తూ ఉండేది. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ యామ్ రాంగ్ ఆర్ మై హస్బెండ్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, I was not satisfied, like, so నేనే చూసుకోవాలి, ప్లస్ మై బేబీ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఉండేది. ఒకలాంటి అన్నోన్ ఫియర్, అంటే కూర్చోవాలంటే భయమే. మీరు చాలా అది సిల్లీగా అనుకోవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ షేరింగ్. నాకు కూర్చోవాలన్నా భయం ఉండేది, నించోవాలన్నా భయం ఉండేది, నడవాలన్నా భయం ఉండేది, ఏమైపోతుందో అని. ఏమీ లేదు అక్కడ, బట్ స్టిల్. సో అంటే చాలా మందికి చాలా ఆ పీరియడ్లో ఇష్యూస్ జరుగుతుంటాయి.
కొంతమందికి స్పాటింగ్ అవుతుంటుంది, ఏదో జరుగుతుంటుంది, బట్ నాకు ఫార్చునేట్లీ నథింగ్. కొంతమందికి బీపీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అవుతుంటుంది, అండ్ చాలా మందికి ఇప్పుడు ఐ థింక్ డయాబెటీస్, దే ఆర్ ఇన్ టు దట్ ఫేస్. తర్వాత థైరాయిడ్ ఇది వస్తుంది, అలాంటివి చాలా జరుగుతుంటాయి. నాకు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ స్మాల్ పిగ్మెంటేషన్ హియర్, ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ ఇష్యూ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద weight gain. That's why I tell I am one of the most privileged, and I preserved all my leave. Ippudu meeku enta maternity leave? 6 months. Those days it was only 3 months. So I was preserving my leave, that's why I couldn't go home. Then during 9th month only I came my home. Then appudu నాకు చాలా కోపం ఉండేది మా అమ్మ మీద కూడా, బికాస్ షీ హాజ్ నాట్ టేకెన్ కేర్ మీ అని, రాలేదు తన అక్కడికి అలా అని. బట్ ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ మై మదర్ ఇన్ లా ఆల్సో. షీ యూస్ టు విజిట్ మీ, అండ్ no, they used to visit, but they never stayed with me. They have taken very good care. నేను ఇక్కడ వచ్చాను, then when the doctor told that is a C-section, I was so happy. I don't know మీరు ఎంతమంది ప్రిఫర్ చేస్తారో, నన్ను ఎంత సిల్లీగా అనుకుంటారో, I don't know. I was very happy. Why? Because I did not take the labor pain. యా, బికాజ్ చెప్తుంటారు కదా చాలా మంది, ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ పెయిన్ అలా ఉంటుంది అని, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. సో డాక్టర్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ C-section. దెన్ మై మదర్ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ. ఓకే, డాక్టర్ పాల్, ఐ థింక్ అందరికి చాలా మందికి తెలుసు అనుకుంటా కాజీపేటలో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి. సో షీ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ గైనకాలజిస్ట్. సో ఇక్కడ వచ్చి కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు షీ సెడ్ ఎస్ వీ హ్యావ్ టు డూ దట్. సో మై మదర్ డింట్ అగ్రీ, మా అమ్మ ఒప్పుకోలేదు. షీ సెడ్ వీ విల్ వెయిట్. She said no, if you wait, so there will be problem, so you come and admit. So my delivery was in St. Anne's Hospital, Fatima Nagar. Okay, so it was very very cool procedure, but I was having a lot of pain. I thought it is very simple. Because I need not take the labor pain, only they do the procedure. But after procedure, it was unbearable pain. And I just looked at my baby. So when they have shown me, afterwards that anesthesia and all, and afterwards 2 days, I could not take care of my baby or feed my son because of that pain. So 2 hands, drip and antibiotics and many things, and it was cut. Okay, it was done vertical for me, not horizontal. So I can't move also. It was March 1st. Fortunately, we got the opportunity to select the birthday. So doctor told 2-3 days you have the choice. That was a leap year, 1996. So 29th. So we didn't opt for that. And my husband was in Bangalore, so he has to come down. Then flight frequency was very less 35 years back, so he has to come by train or bus. So he came, then we took this. March 1st we have selected. So March 1st my son was born. Tarvata 2 days even I could not look at my son. So I am ever grateful. I pranam my mother. She has taken care of my son. Sometimes I feel like if my mother has not taken care like mother to him, what would have happened to my son? అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు చాలా సార్లు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఆల్ క్లినికల్ కేర్ ఆల్సో మై మదర్ హ్యాస్ టేకెన్. అమ్మ అంటే అన్నీ చేస్తారు, కానీ నాకు అనిపిస్తుంది మా అమ్మ చేసినంతగా ఎవ్వరు చేయలేదు అనిపిస్తుంది రియల్లీ. I used to just, I'm telling very openly because that kind of session we are handling here, and as a mother, if our daughters come up to that stage, we should offer ourselves to do that service. That's why I'm sharing all this. I used to just go to washroom, that's all. Everything she used to do for me. I'm ever grateful to my mother. So it was very very smooth journey for me again. So many people to take care, me and my son. నాకు ఇద్దరు పెద్దమ్మలు కూడా, మా అమ్మకి ఇద్దరు అక్కలు. సో దే కేమ్ డౌన్, వాళ్ళిద్దరు విడోస్, వాళ్ళ పిల్లలందరూ పెళ్ళిళ్ళై పెద్దగా అయిపోయారు. సో మై సన్ వాజ్ లిటరల్లీ టేకెన్ కేర్ బై 3 గ్రాండ్ మదర్స్, మా అమ్మ, మా ఇద్దరు పెద్దమ్మలు. వెరీ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్. అండ్ మై బ్రదర్ ఈజ్ హియర్, మై సిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో హియర్. వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు, వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు చూసుకునేవాళ్ళు.
సో ఐ ప్రిజర్వ్ మై లీవ్ ఫర్ ఓన్లీ 3 months, బట్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ మై లీవ్. మళ్ళీ భయం, చెప్పలేని భయం, అక్కడికి వెళ్తే ఎవరు చూస్తారు నా సన్ని. సో ఐ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ విత్ మై ప్రొఫెషన్. సో ఎలా జరుగుతుంది, చాలా భయం. అండ్ ఐ వాజ్ 77 kilos. సో ఆల్ ద మోర్ సోషల్ స్టిగ్మా. బయటికి వెళ్ళాలంటే కూడా ఐ వాజ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ మై క్లోత్స్ ఆల్సో. మీకు చాలా చెప్పాలి నేను, అసలు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ మై టైమ్ లైక్. సో వెన్ ఐ వాజ్ గెయినింగ్ వెయిట్, సో ఐ కెనాట్ యూజ్ మై రెగ్యులర్ డ్రెస్సెస్. ఓకే, సో అందుకని ఐ డోంట్ వాంట్ టు బై న్యూ డ్రెస్సెస్. I made a promise for myself, I should get back into my old dresses. So I didn't buy many new dresses, and I started, my own way of, controlling my body. But doctor advised, you should not do more, like, because there are stitches, there are many things to be healed. Alanne untundi kabatti ekku cheyagudani. Then we have to feed the baby, so you cannot diet. All these things. So నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అంటే ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ మై నార్మల్ ఫిజిక్. సో ఇట్ వాజ్ అగైన్ ఏ స్ట్రగుల్, లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్, మెంటల్ స్ట్రగుల్. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మెనీ విజిటర్స్ వచ్చేవాళ్ళు, నియర్ అండ్ డియర్, చూడటానికి. డెలివరీ అయింది కాబట్టి బేబీని, నన్ను. మా కజిన్ సిస్టర్ ఒక ఆమె అడిగారు వచ్చినప్పుడు చూడటానికి, వెన్ ఈజ్ యువర్ డేట్ అని అడిగారు. నో, ఐ వాజ్ లుకింగ్ లైక్ దట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. అర్థమైందా మీకు? సో ఐ వాజ్ ఇన్ సేమ్ షేప్ విత్ సేమ్ టమ్మీ. అందుకని మా కజిన్ సిస్టర్ వచ్చినప్పుడు తను ఫస్ట్ బేబీ లోపల ఉంటే నన్ను చూసి మీ డేట్ ఎప్పుడు అని అడిగారు. సో హైట్ ఆఫ్ ఓకే. దెన్ అట్లా నాకు బయటికి వెళ్ళాలంటే కూడా ఐ యూస్ టు ఫీల్ సో మచ్. ఓకే, ఇంత వెయిట్ పెట్టుకొని హౌ డు ఐ గో అవుట్? సో a lot of that psychological things and physical. So you can't enjoy your food. Intlo amma unnaru chesi pettadanu, and my mother is one of the best cooks, I will tell you. So tananni chesta kuda I cannot eat because I want to control my weight. Then I took extension of my leave, extraordinary leave, loss of pay, anni chesi I went back and joined. Then my parents are very, very supporting. So after delivery, the risk and challenges. So నేను ఇనాగరేషన్లో చెప్పాను, so there is no greater risk than that labor pain. Okay, so but for me, I never had that experience. So taking care of my baby when I go to my workplace, then toning my body, okay, and my profession, because there is a long gap. So my publications, in my research, my experiments, field trials, nursery trials, my sessions, వెనకబడిపోతాం కదా. సో అదర్ కలీగ్స్ విల్ టేక్ ఓవర్, ఇదన్నీ జరుగుతుంది. అండ్ ఫైనాన్సెస్ ఆల్సో. వై ఐ మెన్షన్ ఫైనాన్సెస్? ఐ వాంట్ టు బి ఇండిపెండెంట్ ఫైనాన్షియలీ. ఐ నెవర్ వాంట్ టు టేక్ ఫ్రమ్ మై డాడ్, ఫ్రమ్ మై హస్బెండ్, and my from brother also. So 3 months over, so I am not getting salary. I have to take my from her husband or from my father. I never wanted. So that is also a challenge for me. Okay, I don't want to buy new dress, isn't it? I want to get into my old. So too many things for me. Baby is taken care, no issues, and by the grace of God, we are, above average, income group. So these are my challenges, and my parents, they supported me like anything. So our parental support, entamantiki untundo, family support, I don't know, but మా పేరెంట్స్ నాతో వచ్చారు. 1 month దే స్టేడ్. చాలా కష్టం 1 month అలా వచ్చి ఉండాలి అంటే. దెన్ ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఒక అలయన్స్ కోసం చూస్తారో, అదర్వైజ్ ఇంకా దేనికోసం అలా సర్చ్ చేస్తారో, అట్లా ఎవ్రీ డే లైక్ ఎ ప్రాజెక్ట్ దే సర్చ్ ఫర్ ఎ ఫుల్ టైమ్ మెయిడ్. సో ఆల్వేస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ మెయిడ్స్ ఎట్ హోమ్. కానీ అంత దూరం కేరళకి వచ్చి ఆ రిమోట్ ప్లేస్లో బేబీని చూసుకొని ఫుల్ టైం ఉండాలి అంటే ఇట్ వాజ్ ఎ రియల్ ఛాలెంజ్. అందరూ ఏమనే వాళ్ళు, ఓకే వరంగల్లో అయితే ఉంటాము, హైదరాబాద్లో అయితే ఉంటాము, కానీ కేరళలో ఇట్ ఈస్ నాట్ కొచ్చిన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ త్రివేంద్రం, ఓకే వైనాడ్. ప్లేసే తెలియదు ఎవరికి, ఇంకా ఏముంటారు. సో ఆ పేరెంటల్ సపోర్ట్ లేకపోతే, ట్రస్ట్ వర్ది మెయిడ్ లేకపోతే, ఐ వుడ్ నాట్ బీన్ హియర్. ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ మై మెయిడ్స్. ఒక 4-5 మెయిడ్స్ వచ్చి ఉండినారు మాతో. ఫస్ట్ ఆమె వరంగల్ నుంచి వచ్చింది,
అండ్ ఆమెకి 2 డాటర్సే ఉన్నారు, సన్స్ లేరు. అందుకని నా బాబుని తన కొడుకులాగా చూసుకునేది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ నాకు జెలస్ అనిపించేది, మా బాబు ఆమె దగ్గర పడుకునేవాడు. రియలీ ఐఎమ్ షేరింగ్. అండ్ such a great love and affection they have shown to my son, because I used to go on tours also, different locations, Tamil Nadu ikkada anni vellalsi vachedi. Even 1 year baby ni odilesi, she was everything for him. And my son, his food habits were anta baby unnappudu kuda he was a very poor eater, like so feeding was very less, and ఎక్కువగా వామిటింగ్స్ చేసేవాడు. We consulted many doctors. ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే male babies are little bit sensitive, and my son was actually 20 days premature, just 20 days. So that could be the reason అనేవాళ్ళు. So that's how he was very active, lean, but food he never enjoyed. Even now my son, he is very very poor eater. So vomiting చేసేవాళ్ళు. మా son ki more than medicine, food we spent on this chemicals, cleaning. Okay. Often he used to vomit, then clean up the area. So that maid, sari, everything, Dettol, all these things, they did all that. And the first thing, morning director was also mentioning about taking care of this little lower status women in our community. So when we give the respect and when we recognize them, more importantly when we give the freedom, they are something great actually. So that is my experience. నేను ఇల్లు మొత్తం వాళ్ళకి వదిలేసి వెళ్ళేదాన్ని, ఎక్సెప్ట్ మై అల్మిరా. ఎవ్రీథింగ్ ఐ లీవ్ ఇట్ టు దెమ్, అండ్ సో దే హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడైతే సబాటికల్ లీవ్ ఉంది, అప్పుడు సబాటికల్ లీవ్ కూడా లేదు. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్. ఆల్ రైట్. సో హౌ డు యూ మేనేజ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్? అండ్ we were living in a place, Kerala. First servant was from here. So, and of course my husband is from Karnataka. So what language we teach my son? Any guess? 3 language for My dear ladies, whatever is your language, wherever you are, please teach mother tongue. Why it is called mother tongue? A child learns only from mother. Okay, so mother tongue is the best language in this world. Later you teach any language. So don't be crazy after other languages. That comes automatically. So we have decided first we'll teach only Telugu. Okay, of course 10 months he was here only in Kazipet with me. And fortunately the maid also from warangal, so he learned Telugu very nicely. Then we unfortunately or fortunately we got one more maid from my in-laws place from Karnataka. So no other go for that lady. She is an illiterate lady. For my son, he was just 3 years old, so they have to converse somehow, both of them. So my son learned Kannada from that lady, because he cannot teach Telugu to that lady. He was also so young, so he learned Kannada. Because we were living there in Kerala, so he also learned Malayalam with the children in the campus. That time he was not going to school. He was about to go to school, then we moved to Hyderabad again for family reasons. My husband got very good position, so he was selected and we moved. And I was so happy to resign for my job. So I was so passionate and determined to go all the way for my profession's sake. But after experiencing all these things, I thought మన సొంత ఇంటికి వెళ్ళిపోతే చాలు అన్నట్టుగా. సో ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ టు రిజైన్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. వాట్ నెక్స్ట్ అని కూడా నేను ఆలోచించలేదు. సో వెదర్ యూ హ్యావ్ ద సపోర్ట్ ఆర్ నాట్, ఆఫ్టర్ బికమింగ్ మదర్, ఐ థింక్ యూ డోంట్ లుక్ బ్యాక్ ఫర్ సాక్రిఫైసెస్. ఐ డోంట్ నో వాట్ మేడ్ మీ టు డూ దట్. ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్. I was a class 1 officer. I was into very good position, scientist. I have resigned and came. Then again my struggle to re-establish myself. So ikkada vachinappudu I was not serious. So visiting all the friends, cousins, attending everybody, often visiting parents. So I was enjoying. So tarvata
it was such a trauma for me. Let me admit, it was a trauma. So what am I doing? Leaving everything, okay? So sitting at home. Then I thought, this is an opportunity to take care of my son. Because at least with daughters, they definitely need mother's help, guidance, counseling all along the life. That's what I believe. I was depending on my mother. But boys అయితే అలా ఉండరు అని నేను చూసి మా అన్నయ్యని చూసి నేను అనుకున్నాను. So I thought I should take care of my son. So I took 3 years solid break. I was at home. I resigned, I was at home, and like a shadow, I will tell you, like a shadow, with all confidence, because I did it for my son. My husband moved here, he has to establish and prove himself. I thought I should support him and I should take care of my son. So I used to be with him. School was in the campus only. I used to take him, bring him, all along I was with him. And while పెద్దగా వెళ్తే even if we want to care also, they don't need our care, boys. And I can tell proudly that all along in school, 10 years, my son was the topper. 100%, 10 out of 10 in all subjects, in all activities, everything. That proudly I can tell. Of course, that is his intelligence and hard work, but I have the satisfaction that I could make his schooling the best. Then I have to relocate myself and start again. So ఒక మంచి ట్రస్ట్వర్ది ఎఫిషియంట్ మెయిడ్ దొరకాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. అగైన్ searching for maid. Then fortunately we got one more maid. Then I started my career for a project. Okay, our Indian system, I can't blame the system, maybe we have to readjust to the system. My subject is organic chemistry. My experience is in agriculture, in the sense like coffee board. It's a plantation crop. So if you come to NIT, they ask what is your basic degree. It is not engineering, so they don't give you. If you go to Usmania University, so they say, okay, chemistry is fine, but what is your experience? It is in the field, so they don't want. So likewise, if you go to a pharmaceutical industry, good number of industries are there. So industrial chemistry, fine, but what is your experience? So that coffee research, they don't appreciate. So some rejections. I could not take it, because all along it was so victorious. Like whatever I wished, whatever I aspired, whatever I prayed, whatever I wanted, that was happening. Like, but this rejection, even resignation, I offered myself in the interest of the family, but this rejection from the employers, I could not take. It was too tough for me. So many a times I used to blame my husband, because of you I have to sacrifice my profession. I did it. But I thought blaming him will not fetch me a job. Okay, I have to be on my own. So I have to study, then I have to compete. I have to satisfy the employer. I have to come out with many other qualifications or skills, where I can be preferred or I can be selected. I made 1 or 2 attempts for the research program also in JNTU and Central University. I could not get qualified because there was a gap again. I have to study from periodic table of chemistry. Okay, then it was tough for me. I could not do that. Then I thought I should take up a profession. So when a project was announced in EPTRA, Environment Protection Training and Research Institute, I have applied and I have been selected. So that's how second inning started in my career. So there was a gap. So again 2007 I have taken up my profession. Then there is no looking back.
So I completed the project there. Then I got an offer in the Ministry of HRD. There is an institution called National Council of Rural Institutions. Now it is Mahatma Gandhi Institute of Rural Education. They have renamed it after Ministry of Education. So when it is advertised, I got an offer there. But my dear ladies, so wherever I was, okay, I made a mark there. So I made a mark. I made my presence felt. For that, day and night I worked. Day and night I worked. So you may think like I'm looking like this, I'm like this, but this is nothing but God's grace, I will tell you. Because the kind of work I do, the kind of diet I take, the kind of journeys I undertake, the kind of pressures I have, from different levels, I can't explain it. Okay, it is enormous at every level. I'm like this, it's nothing but God's grace and many prayers. Many people pray for me, okay, my family, my church, near and dear, and best wishes. Many people, they wish that you should grow in life, you should prosper, and all the best wishes. I'm like this. So, తెలుగు వాళ్ళకి చాలా మందికి పేర్లు తెలుసు కదా, లైక్ గౌరీ శంకర్ అని ఉంటుంది, అవునా, దుర్గా ప్రసాద్ అని ఉంటుంది. ఇది ఎవరికి ఉంటుంది, లేడీస్కా జెంట్స్కా ఇలాంటి పేర్లు? రైట్. ఎందుకు ఉంటాయి తెలుసా? లక్ష్మీపతి అని ఉంటుంది, ఉమాకాంత్ అని ఉంటుంది. యా, ఎందుకని ఆడవాళ్ళ పేర్లు ప్లస్ మగవాళ్ళ పేర్లు కలిపి ఉంటాయి జెంట్స్కి? ఎప్పుడైనా థింక్ చేశారా మీరు? Did you ever think why, especially in Telugu states, we find these names. Of course, in northern states also we have that Sitaram and other places, other names, Umakant. Have you ever thought? No? It didn't strike you? But ladies kalanti perlu no, right? Lady, you have only a lady name, isn't it? Hello, Rahul. They are complete by themselves and men are complete only with us. So, what I told you, the pressures, whatever I have, all of you have at your level, right? With the family, with the profession, and maybe for some people from in-laws family also. Many areas, you have these pressures. With all that, we are all successful. Am I right? With all this, we are successful. Nobody is responding. I don't know whether you are following or not. Yes? Yeah. But they just can't manage without, a wife. You understand? Yes. That's why I think long ago, even, since ages, these names are, given to only men, not to women. That is my definition. I don't know. Okay. With all respect to those men and their names. No, I was just thinking like only enduku gents ki ilanti perlu pettaru, aadavallaki enduku pettaru ante. Okay. So we are a success factor with them. Okay. In their profession or in their life, in their family to achieve, okay, that pinnacle. All right. So then it was going on. So I was getting into different professions wherever I was getting opportunity. So when I was with the National Fisheries Development Board in Hyderabad, I don't know how many of you have seen that big fish. Big fish? Yeah. So when you go to Hyderabad, you may visit that. It's a very iconic structure in Asia. In the world, we have 2-3 that kind of structure. So the Fisheries, National Fisheries Development Board Institute, fish shape lo chesarannamata. So whenever I used to pass through that place, because my residence was near, I used to just ask God, please take me there, that's all. When I was passing through that, I used to wish that I should work there. Do you have that kind of wish? Any wish? Ask God and work for that. Mere asking will not help us. We have to work for that. I was working, and when it was advertised, I have applied and I have been selected. So I was heading the HID department.
So it was very fantastic. I was sitting in the belly of the fish. And my dear ladies, I told I was very much privileged. So I studied here in the lab. Every day, half a day we used to spend in the lab. Okay, organic, inorganic, electrical. So many labs we have completed here. Then I was in the field, coffee. Okay, all the coffee tracks I have stamped actually. So I visited Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and few pockets of Andhra Pradesh also I have visited. Then I came to education. Then one term I was with this entrepreneurship also. Then I was into fisheries. Then entire coast I have travelled from Gujarat, where I went to West Bengal. That entire coast and in all the beaches. So I could walk in all the beaches. So I explored myself and I have worked. Then when I was working there, very happy. Then again my husband got a very good offer. So as head of the institution and he has to go to Jaipur, again I have to resign. Okay, I offered myself because by the time my son completed engineering and he was in Delhi, I thought at least geographically little bit we will be close to my son, and I had to rediscover myself. It's a very responsible position for my husband, Director General of National Institute of Agriculture Marketing, Ministry of Agriculture. I just moved again. Because I offered, I believe, so God also helped me. I believe I went there only to do my PhD. Afterwards, it is revealed and it is a truth. So when I went there, I decided I must do my PhD because I rose to these levels. ఏ మాత్రం కూడా ఒక్క సెల్ఫిష్ మోటివ్ లేకుండా 1 minute కూడా వేస్ట్ చేయకుండా I was working. That's how I grew these levels. When I was in NFDB, the chief executive. So office time is by 9 o'clock, but I used to be before time in office. He or she was very confident that yes, so Glory is in office and straight up. Normally, heads, we don't call anybody directly through our office only. PSR, PA, they call the people, but they used to call me directly because they are sure that I am in office. So that much confidence every of my boss had in me. So that kind of services I have offered. So we have to prove to the organization and to the world that లేడీస్ అట్లా ఇంట్లో పనులు చేసుకొని అన్నీ చేసుకొని లేట్గా వస్తారు, ఫ్రెంచ్ లీవ్స్ తీసుకుంటారు, తర్వాత ఏదో ఒక దానికి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతారు, తొందరగా వెళ్ళిపోతుంటారు, చెప్పిన పని టైంకి చెయ్యరు, అండ్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ లేట్ ఇన్ సబ్మిషన్స్ అండ్ దేర్ వర్క్ ఈజ్ సబ్ స్టాండర్డ్. Okay, they are fearful, they cannot travel, they cannot face this, they cannot stand. No, it should never happen with us. We should not just accept this. That should be our life principle. I worked like that. So when I went to Jaipur, then I thought I should take up my career. And you may not believe, the next door where we were living was a family of professors. The retired professor from NIT Jaipur and one more professor, his wife is a professor from Manipal Institute of Technology. They told me the very second day, why don't you go to our university and register for PhD. God opened the doors. Okay, when we have the wish and when you nurture it for years together for a sincere good cause, it happens. Then Jaipur, very extreme conditions, మనం తట్టుకోలేము. Whether it is summer or winter, it's too difficult. I have to study, to compete. After 30 years, the students of my children age, like my son. So I used to cry. You may not believe. I used to cry. I used to be at home alone. My husband used to go to office, taking that chemistry books. I used to cry. I don't understand anything after 30 years. Traveling so many sectors, offering so many seminars, delivering best lectures, handling so many good projects, publications, even books I published, but I had to study and get through the entrance. It was too tough. And అన్నిటికంటే ఇంకా ఏంటంటే you have to get through the entrance, isn't it? If you fail, what do people think?
ఇజంట్ ఇట్? పక్కా మన తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఇజ్జత్ కా సవాల్. అంతేనా? ఇంత చేశారు, ఎంట్రన్స్లో ఫెయిల్ అయ్యారు. I studied day and night. Not only chemistry, I have to study management, I have to study entrepreneurship, basic mathematics, English, everything, whatever entrance exam. I got through the entrance, then there is no looking back. So when I went to that university, the vice chancellor offered me a job, telling that, madam, you have so much experience, you help us, you teach us, and you take care of your PhD. Then all the things I could complete my data collection because I already did field trials, everything, that is not a big deal for me. Literature review, everything I could do. But again, semester exams, statistics. So, but I never felt shy that time. There used to be very good students, fresh students. So I used to request them, evening, 1 hour, you brief me, simple formulas, how do I, recollect these things and do. You may not believe, night up to 3 o'clock, in that single digit temperature, I used to, with all 2-3 layers of warm clothing, sit and, read for those exams. And I could complete all the semester papers with A+. So, this is how my journey, okay, it was going on. So, once again, I repeat, there is no shortcut. And in the meantime, so lot of emotional things, physical things, and psychological things. One thing I tell you, looking at me, you can believe, if you work hard, you will be healthy. I think my doctor also will agree. Once in a while I used to trouble her, like small things, what is this, what is that, you guide me, and she used to help me. But I never fell sick for long duration. And I don't have any health issues by the grace of God. And when I was in Jaipur, this was advertised and I have been selected as Director General. So I am here in Hyderabad, and this is a self-financing institution. I don't know how many of you understand self-financing. Means government nunchi elanti grant raadu, salary kaani, denik kaani. It's a government of India institution, but government is withdrawing the grants. మాదికి మా ఇన్స్టిట్యూట్కి 2000లోనే చేశారు అది. So since 23 years it is happening, and since 3.5 years I am managing very successfully. That much I can claim. So we got many new projects, many new programs. కానీ మా గవర్నమెంట్, మా మినిస్ట్రీ physical infrastructure ki they will support. Means to make this kind of buildings, auditoriums, all that they support. So in 3.5 years I could bring more than 100 crore grants from my ministry, and I made one good building worth 20 crores. I named it as Diamond Jubilee Bhavan because we celebrated Diamond Jubilee years, and we have 32 acres of open land. That value is more than 5,000 crores. So it is very open, lot of encroachments. I could make a boundary for that, bringing the grants from my ministry again, 10 crores grants, lot of challenges. Even the union minister from Delhi used to call me, Amma ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు, ఆ ల్యాండ్ వదలమంటే వదలట్లేదు, నేను చూసుకుంటాను నిన్ను, ఇలాంటి మాటలు. And somebody walked into my chamber with a can of kerosene, telling, మీరు మా టెంపుల్కి ఇక్కడ ప్లేస్ ఇవ్వట్లేదు, నేను ఇక్కడే సూసైడ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో ఐ ఫేస్డ్ మెనీ థింగ్స్, బట్ ఐ నెవర్ వెంట్ బ్యాక్. I stood because I am working for the country, I am working for all the citizens, and it's a public property. I have the directions from the government. I am not doing anything wrong. I never fear for anybody except for the God. So I am telling you. So మనం మంచి పని చేసినప్పుడు దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ సో ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, చిల్డ్రన్ ఉంటారు, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, జస్ట్ నెగ్లెక్ట్ దెమ్. ఓకే, take care of your profession, your happiness, and your health comes from your happiness. Once you do the work which gives you happiness, you will be healthy. That is a formula I can tell. Okay, so మేము ఆడవాళ్ళమి, చిన్నవాళ్ళము, ఇక్కడ ఉన్నాము, ఆ ప్లేస్లో ఉన్నాము, నెవర్ థింక్ లైక్ దాట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ డూ విత్ ప్యాషన్. నేను చాలా మందికి ఏం చెప్తానంటే, మా ఆఫీస్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్లీన్ ద ఫ్లోర్, ఎవరైనా అడగాలి ఇది ఎవరు క్లీన్ చేశారు. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్లీనింగ్ ద ఫ్లోర్, పీపుల్ షుడ్ ఆస్క్ హూ హ్యాస్ డన్ దిస్.
it should shine like that. It should be like a mirror. Starting from this to the best publication or project, whatever you do, it should be outstanding. It should be remarkable. So people should ask for who has done this. Why I am telling, whenever my friends, people, they come to my home, they used to tell, glory intlo kindaina annam tinachu antaru. Okay? Your bathroom is also your bedroom. Understand? That's how we can have good health. So bathroom మనం చాలా washroom neglect చేస్తాం. We never treat it as a bedroom. If time arises, you should sleep in your washroom also. It should be like that. Then you can be healthy. Every room is very clean, right? And you are very happy looking at all those things, and you will be healthy, right? For this, hard work is must. How do you do it? You have to plan it. I sleep hardly 2-3 hours in a day. Okay, I derive a lot of pleasure doing the work because I am serving the country, I am serving the citizens. So that's how I am maintaining this health or whatever I have here. And this is again abundance, grace and blessings from God. That's what I believe. So whatever faith you follow, be fearful to your Almighty, not to commit any mistake, not to harm anybody, to be sincere to yourself and to whomever you pray or you believe. Okay, so I think I have gone beyond my this one, so that much I can share. So I have sacrificed, I have done everything, and my PhD, let me tell you, though it is minimum of 3 years for submission of the thesis, I completed in 2 years. So my VC was telling, madam, at least we should wait for 3 years to award the degree. So I got my degree awarded after 30 years of my... I think this is a strong signal for me to stop. I have been awarded, and I dedicated my thesis to the women who wish to do their PhD after marriage. Because I did after marriage. I could do because I cherished my dream all along I cherished, I could do. So whatever dream you have, good things, you cherish and it will be a reality one day. I will tell you, I am the witness here. I did that, and I think, God bless every one of us. But how do we take more blessings? How do we take that extra blessings? It is up to us. And God also like the hard workers. Okay, God never like lazy people. Okay, God never like excusers and lame excuses, especially when we give. So He doesn't like. So thank you, my dear ladies, for listening to me. All these foolish things. I don't know how much sense I made to you. I request all of you to pray for me for further success, to help more women and to serve this country. We are working on a mission called doubling of women entrepreneurs. In MSME sector, women participation is only 18%. Women-owned enterprises are only 13.6 or 13.2%. So we are working more women to join enterprising sector and take the nation to the next level. And I also always tell my staff, how do we work 36 hours in 24 hours? Means it is quality of work. Also quality of work. So అంటే ఆడవాళ్ళు అంటే ఇక్కడ కూడా తగ్గకుండా తీసిపోకుండా క్వాలిటీ లేదు అనకుండా అలాంటి పని చేసి ప్రూవ్ చెయ్యగలము. చేస్తారా అని నేను అడగట్లేదు, చెయ్యగలము అని నేను చెప్తున్నాను. వి ఆల్ కెన్ డూ దాట్. సో మై బెస్ట్ విషెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. I wish all the best and God bless all of us. Thank you very much. Thank you, ma'am, to elaborate the objectives, functions and achievements of NIMSME first. I hope more people are going to be benefited from the institute. And we are fortunate enough to listen to the bits and pieces of what you have gone through to get to where you stand and lead now.
It needs a true leader to share not only the taste of achievement, but also the aftertaste of the hardships in black and white. Your words would have given validation to so many years. Thank you, ma'am. I know we are running out of time and this is what I wrote, but I want to add something personally as I am also one of the participants in this. I don't know how you related, it depends on our perspectives, but this is see, we often blame that the system actually wants us women to fit into. But see, she has spoken about first innings, second innings, third innings, where she faced different challenges. She grew more, so that those challenges, she can fit into her. So this is what actually director has spoken. She's a superset. She grew more than the challenges, so that those became the subsets. Thank you, ma'am. We learned a lot from you. Now the floor is open for queries and discussions. We'll quickly take one or two, if you have, or we can move to the next session. Thank you for this enriching session, madam. It was really a true eye-opener for all of, at least for me, because as you said, that for success there is no shortcut except hard work. So, as you have tread in your life, it is not a bed of roses, but a bed of thorns too. So your dedication, your hard work, your determination has inspired me a lot. And I want to ask you regarding your institution, madam, because I come from MBA course background. And how can our students get trained in this institution? Is there any opening for our students? Is there any certificate course or any kind of thing? Please tell us, ma'am. Thank you. Yeah, thank you very much. Straight away you can send your students for internship. Okay, you can communicate to us. So depending on the availability of the faculty's time, we offer the internship. So as per their convenient time, 1 month, 3 months, a maximum 3 months, 1 month to 3 months. Then as of we are not offering any certificate courses because we cater to officials only for capacity building. But we do have openings for young professionals with management background plus 1 or 2 years of experience. Maybe your alumni can check for our website. Time to time we recruit young professionals to take care of our many projects. Alright? I think it's time to move to the next session. Thank you so much. I invite Ms. Vidyasree to handle the second session. So you want to ask something? Okay. Yeah, thank you. Yeah, I'm Dr. Anita from NIT warangal, working assistant professor in Department of Civil Engineering. Actually, we had a research conclave also there. We were shuttling between there and here, but we wanted to listen your session now, and we have not. It was really interesting to hear your life experiences, and we're also facing these kind of challenges in our life here also. And we could connect our life with you also, because we also had undergone all these hardships and have come here. And one thing I wanted to ask, you told you'll be sleeping for just 2 hours and 3 hours, but 7 to 8 hours of sleep is necessary for a normal human being. And how do you manage that? Is it you don't sleep for 7 hours a day, or only you sleep 3 hours continuously, or is it only? At present, especially since my research time onwards, because I was also teaching in that university and I have to do my research program. So I most of the time try to do the things in advance, well in time. That is my lifestyle actually. So I was very sure when I went to Jaipur, I'll come back to Hyderabad.
I don't know. It was mere, a foolish gut feeling that I'll come back. So I want to finish my, including writing the thesis. That's how, when I was posted here, I took up my profession without any botherations of my research. So it demands. Now, so it demands because we have to take care of entire country. You may not believe this PPT is prepared by me. I have two personal assistants, so many faculty. My work I wish to do for myself. And 2 days well in advance I have prepared this PPT. So because of work, I compromise, I sacrifice on my personal friend, my comfort. This will be a challenging question. No, I am not asking any questions. I am feeling very proud of you, Glory. She is my classmate and best friend in school level. I don't know these hardships in her life. How she, and normally people suppose if some condition like a husband is asking her to resign, so immediately they think of, they'll scare. Suppose, so that balance she made, no? So really hats off to you, because that much patience is required nowadays. So we need to cooperate, like that balancing life is also very important. So my friend made that true today. I'm feeling very proud of you, Glory. Thank you very much. Maybe in sharing my personal journey, like that motherhood, what it taught me, I could not share. I learned a lot of patience. Otherwise, I was very aggressive, very angry girl, like, because a lot of pampering at home after being the youngest. But motherhood really taught me the patience that I have learned. The session is titled Physical Health of Women Before Pregnancy, During Pregnancy and After Pregnancy. She is right now working as a civil assistant surgeon, Government Veterinary Hospital, Hanamakonda. She is also a consultant obstetrician gynecologist at Radhiga Hospital, Bhimavaram. She has also been working as a medical officer at the Bharosa Center, which is an initiative by the Telangana government to offer the medical, legal and psychological police help, which is available for women and children who undergo sexual abuse. So it's a proud privilege for us to have you here, ma'am. So I invite you to address the gathering. Thank you for kind words, Vidya. So good evening, everybody. Evening or afternoon? Okay, good afternoon, everybody. Nice to address wonderful women here, and good morning to all the dignitaries here. They asked me to address about physical. I'm not going to touch anything about psychological because we have two experts in the evening to talk about psychological issues. So I want to talk to you only about the physical issues, that too regarding before, after, and before, during, and after delivery. So I'll stick to my base. And before that, I want to tell one single word. Everybody can't become Dr. Yes, Glory Swarupa. Don't take so much. So it is very difficult to do like that. And why? Because I am telling this. Even I think my maid who is working at my home is a successful lady. There is no lady without success. Either it is Prime Minister, or it is maid, or it is homemaker, or anything. We can succeed in what we are doing. As Madam told, is it needed? Is mic needed? Okay, fine. Okay, as already Madam told, even if you clean your floor, keep it clean, and somebody should ask whether it is clean or not. In the same way, the work being done by us. Once I tell you one example, my grandmother told, and I am actually a girl from a middle class family, and little bit arrogant, little bit proud, and okay, something like a girl, any other girl of 13-14 years, who is not much bothered about the family finances and all those things. I used to tear my dress every 4 or 5 days and ask for a new dress. And my chappals, even now, they are not more than for 2 months.
because I am not very particular about keeping them well on my body. So my grandmother used to tell me, to give her saris and food, he will struggle a lot. So when I listened to that word, I told my grandmother, okay, I will not be a successful woman in my life. I may not study. I don't know what I'm going to be in my future. I'm such a small girl who's working at home. So I used to tell, I will earn my livelihood. I have respect for work. I'll work. It's okay. If I cannot study, antlu tommi. 4 ఏళ్లలో antlu tommi నా ఫుడ్ నేను తెచ్చుకొని ఓకే నా ఫుడ్ నేను తెచ్చుకొని నేను తింటాను. I will never depend upon my husband or my father or somebody else in this world to give me food, saris, chappals. Later I added a few more things like car and house also. Okay, all these 5 things are my motives to become independent. And to tell that to become this, I didn't lose any other thing in my life. And what I see in this generation girls is they lose many things to become this. They lose their health to become this. They lose their family to listen to become this. They lose their friendships to become this. And they lose many things. All women are successful, but they lose many things to become this. And we need not lose any of the things in our life to become successful. If needed, success in koncham kenda pettukochu. We need not keep it at top. So success is again finally what madam told is passion. మనం ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేస్తే చాలు సక్సెస్. It is not comparing with others. So one may be a first ranker, one may be a last ranker. But మనకి పాఠం అర్థమైందా లేదా, ఇంటికి వెళ్ళామా లేదా, whether we could again tell it to somebody or not. Gist of the lecture అర్థమైందా లేదా. That is itself success, what I think. And coming to the pregnancy and all these things, so why should we learn all these things? First of all, animals are also conceiving, animals are also delivering. Every female animal is conceiving, every female animal is delivering. Every female animal is nurturing their babies, growing up. Everything is physiological. There is nothing pathological in this. And why this much seminar to tell all these things for us? Because it is the prime thing for us. That's what I'm telling. Health is the prime thing for us. Reproduction is the prime thing for us. And in the same way, taking care of the family is also the prime thing for the women. And we are leaving all those 3 things before thinking about our career and all those things. Okay? So everyone now we are seeing they are all teenage pregnancies or middle age pregnancies or old age pregnancies. There are no right age pregnancies. That is the problem, challenge we are facing with the pregnancies as obstetricians. Second thing, undernourished pregnancies or overnourished pregnancies. Yesterday in my OPD, I have seen 2 girls. One is 19 years, 26 kgs of weight. She is not menstruating since 1 year. And the other one is 90 kgs, 15 years. She is not menstruating since 1 year. One is undernourished, one is overnourished. So how to deal with these issues? So this thing, I think, talking about the pre-pregnancy physical issues, the mothers and school teachers or the primary persons who have to warn the children at the first step itself. So if you think that the basic weight of the girl should be at 30 to 35 at that age, when she goes to 36 or when she goes to 28 itself, the warning should start. The bell should be alarmed there itself. And you can't do that at 100 kgs. So that will be a body shaming for the girl. She will lose all her morale. Once you tell you are 100 kgs, you have to come down to 60 kgs or 50 kgs. She'll lose all the morale. You have to stop all your career. You have to stop that. You have to stop this and then think of your weight. Then think of your health means. That will be a lot of disturbance for the girl. And here, any mothers or teachers who are staying here, they have to warn their girls. Any girl whom you see, who comes to you closely,
when they start gaining weight or losing weight at school level itself. So second thing what I want to tell you is about menstrual health. The challenges what we face here, or one is menstrual health, and the challenges what I am facing is I don't know how to prepare the PPT. So I can't prepare a PPT because I am not well versed with any gadgets available now. I didn't even have time to learn or interest to learn. I can't tell there is no time to learn, because whatever we are interested, we will learn. Yes. Okay, so maybe I am not interested to learn. So I thought I'll do it for myself. So one is menstrual health. Second one is anemia prevention. Third one is nutrition, obesity prevention. And fourth one is HPV vaccination. How many of you know about the cervical cancer vaccination? Yes. At what time it has to be given to your girls? 9 to 14 years. 9 to 14 years is the ideal age where you have to give cervical cancer vaccination, prevention vaccination for your girls. That is the best period where they get lot of immunization. So that is the next challenge what we are facing. And the other things are teenage pregnancies, premarital sex. These are all the issues what we are facing with the girls in pre-pregnancy level. So if the pre-pregnancy health is good, they are going to be healthy during pregnancy and later also. So whenever you're talking first about the menstrual health, so what is menstrual health? For these ladies who are sitting here, I need not tell about pads or any other thing, sanitary issues. But what is menstrual health? Once in how many days the girl should menstruate? 28 days. So it is between 21 to 35 days. Is called as the regular cycle. And what if it is 45 days? It is also regular cycle. That's okay. But it has to be a regular thing. So it should be somewhere around, if it is 45 days, once in 45 days, it should be once in 45 days. It is okay. If 1 month they are getting it 30 days, if 1 month they are getting it 45 days, if 1 month they are getting it 50 days, one time they are getting it 3 months, one time they are getting it 1 year. This is not regular cycles. The menstrual health is mandatory for girls when they are teenagers itself. So you should know that girls should have regular cycles, moderate amount of bleeding, and there should not be any other intermenstrual spots. So this is what you have to observe regarding girls' menstrual health. And if menstrual health is good, they don't face any infertility issues or pregnancy issues in their future. So because we are concentrating on pregnancy, I am talking all these things. Okay. The second one is anemia prevention. So why should we think about anemia? Means once one professor from NIT asked me, Radhika, we asked all our girls to come and donate the blood. And NIT girls, we know, they are coming from moderately educated families. They are not coming from lower families or anything. So we arranged a blood camp here. And 95% of the girls of NIT students, they are not eligible to donate the blood. That means they are already anemic. So what? Why they are anemic? Nutrition. So they are educated well, they are having good family backgrounds, they have enough finances. Why anemia? Eating habits. So they are not having good eating habits. And mama is not teaching their daughters how to cook for themselves. And it is responsibility of the mother and parents from home to teach both son and daughter how to cook for themselves. Minimum things they have to cook for themselves. And what I have studied is in Thailand, food is an industry. When we go there, they tell, I think everybody are getting with me? Yes. So what they do is, food is an industry. So when we go there and ask for a house for rent, they tell, if you are going to cook, we are not going to rent you a house. So I thought, what is this? They are eating all junk food from outside. How they are going to do? But when I have seen the girls there, they are very slim and very, very pretty girls, short stature and pretty girls. So I didn't understand how they are managing food industry from outside and how all these people are healthy. So whenever I went to a shop, and women are more there in Thailand. If you all know, I don't know. Women are more, so they are forced to marry
one man, 3 or 4 women will marry one man. And all of them will work and get food for them. That is the beauty there again. Okay, so many women are there, and prostitution is also very much high in Thailand. So many people stop there for that entertainment. Many Europeans and everybody stop there. Still they are healthy. HIV is not prevalent there, and obesity is not prevalent there. So you need to understand what is happening here, why these two things are not there. Food is an industry, and prostitution is a profession. Again, there is no HIV, there is no obesity. So how did it happen here? So they are going for safe sex. Safe sex is mandatory there. So no HIV. And food, all the people who go from the other countries eat from KFC and all those things. They don't eat from KFC or anything. And their lunch, I have seen them. They'll have a small cup, a bowl of rice, small cup, this much only. Their bowl is this much. We call bowl like this, no? Their bowl is like this much. And one, what we call it, one squirrel or one rat is there. It is very disgusting to us, but they are having a high protein meal there. Very high protein, no fat, very low carbohydrate diet they are taking. So then I understood this is the reason why they are healthy, though food is an industry. Everybody will be eating all through the day. Whenever you go into a shop and ask for something, they'll tell, wait, I'm eating, I'll come to sell something for us. But still they are healthy, they are active. So they go home walking. Whenever I have seen them, many people will be walking on the roads. From work, when they are going, they'll hold one rat or squirrel and they'll hold one cup of rice, go back home and eat. No kitchens in the house. So this is not possible in our country. So if you can bring up some apps, bring some apps like this healthy food, then we can make a food industry. Otherwise, unless the food has become an industry like this in Thailand model, you start cooking for yourself. You teach your children to cook from yourself for themselves. And every software employee I see, they are successful women, but they are working in the nights. Everybody they tell my cycles are not regular, madam. I'm again relating the nutrition, anemia to the menstrual health again. So they tell that I get periods once in 3 or 4 months. I ask them why. They tell I work from evening 6 o'clock to midnight 4 o'clock or something, early morning 4 o'clock or something. The circadian rhythm has got disturbed. The rhythm which is, the clock which is there in our body already got disturbed. So how can we have health? So no good diet. They are having adequate diet. I am not telling about adequate diet. Inta food undi. There is lot of food, but they are not having healthy diet. They are not having adequate exercise, and they are not having good sleep. The 3 things which has to be there in their rearing stage, that 18 to 25 years, which is the pre-pregnancy period, which is that period where they have to grow healthy. And nowadays I am seeing because of Chaitanya and Narayana, children are going at intermediate stage to colleges and even schooling. Social welfare hostels or some hostels, even in schooling they are going to hostels. Warden will give them food, they are taking that. And with this food setup and with this exercise setup and with this sleep setup, we can't expect any physiological pregnancies. I told you, pregnancies are physiological. Every animal is having a kid, but we are having with the difficulties, and animals are not having any difficulties in having children. So because we disturbed the circadian rhythm, we disturbed the nutrition, we disturbed the exercise, this is going. So if we correct all these factors, maybe the pre-pregnancy health, adequate pre-pregnancy health is going to give you a nice physiological pregnancy, which comes by yourself, and no infertility centers, and a healthy normal delivery. Okay, this is about the pre-pregnancy health. And the other thing of what I told you already, HPV vaccination. This is mandatory for all the girls. If possible, at 9 to 14 years. If we can't reach them before 9 to 14 years for some reasons, then you think of between 15 to 20 years, or at least before first sexual intercourse. And that is mandatory. Before getting any girls, here I have mothers and grandmothers, so for them I am telling. So if you are going to get any daughter-in-laws into your home,
you ask your daughter-in-law at the time of wedding, this thing itself, did you get vaccinated for HPV vaccination? If you didn't get it done. Get it done for your sisters, get it done for your younger sisters, get it done for the entire family, girls available. So educate one more family for HPV vaccination. This is the thing what we have to do to avoid cancer cervix, because that is the main cause of mortality for women in our country. So all the issues, main mortality issues and morbidity issues should be tackled by the society, not by the doctors, because doctors go and tell vaccination, they tell you are making money from that. They don't accept that we are giving vaccination to prevent. But this has to go through the families, like our polio vaccine, BCG, DPT. It has to go into the society that every girl should have, and every mother should gift their daughters with that vaccination. If possible, whenever you want to gift anything for any girls of that age, only functionality, mature functionality, you gift a HPV vaccination. That would be an ideal gift for the girls. Okay? And next the thing what I want to talk to you is about the teenage pregnancies, premarital sex. And I told you in my introduction, they told that I work for Bharosa Center. And I want you to know about that Bharosa Center once. That is an initiative by Telangana government. A single stop for ladies and children, for both boys and girls, for legal, police, psychological and medical help regarding sexual abuse. So whenever I go there, at least I think for a month I will be handling 15 to 20 cases there. Every alternate day I will be handling a case. This is why I am telling to you is women group should always know about these things what are happening in the society. Because it is we the women, educated women, can counsel around girls around us. So one girl, I'll tell you one example. Police brought that girl to me telling that I have to examine that girl and decide all the factors, medical help, what I have to give to her. And she told me she was an eloped girl. Parents complained that their girl is missing. So the police went and brought that girl from that place where she is available. I asked her the history. What is the history? What happened to you, ma'am? And we are trained for it. We should not judge the girl at all. So we should not tell any bad words to the girl. How can you go off like that? We should not tell all those words. We have to be very soft to them and ask them. Not even like mothers, because mothers beat and ask if they do like this. If it is my daughter, I beat and ask. But I have to be something different, more than a mother for them, to talk all these things to them. So then when I ask them, that girl, I'll be seeing hundreds of cases. I'm telling you one example. She tells she loved a married man who is having 2 children. So I asked, fine. What are the things that excited you seeing that man? She is a girl of 14 years. She is doing her 8th class. Okay, I told, fine, it's okay. You love that man. What is that excited so much in that man? I don't know. Okay, fine, it's okay. Where did you get his friendship? He told Vinayaka Chand. She went into that Vinayaka Mandapam to sing a song or do something. She's a maid's daughter. Her mother are coolies or something. Parents are coolies or something. So there, that man has got friendship with this girl. He pampered that girl there, something. He gave a chocolate or something for a nice singing. So later she started loving him. So I asked her, is it that man insisted to have a relationship with you or you? She told, I offered myself to him. That small girl of 14 years, she told she offered himself to him. Then okay, fine. I told, okay, fine. Then what happened? Then she told me, my mama and father bet me. They told that I should not stay with that man. So I came back to the home. Later what happened? They took me to social welfare hostel, joined me there. So I got joined in my social welfare hostel. For 2 years, I'm fine. I don't have a phone or anything. I'm fine studying there. After 10th class, she came back home. She came back home and started having conversation with him. Taking her father's phone or somebody's phone. Nowadays, everybody has a cell phone. Even a beggar have a cell phone. So she takes some phone from his father. So I asked him, how come your father has allowed to talk so many phones? So no problem, madam. That is unlimited calls for 300. Okay, fine. Then when did you get the time to talk to that girl?
Early morning 4 o'clock, my father is sleeping, then I will call that girl. I'll take the phone and talk to her. Okay, fine. Did he call you any time? I asked her. She said, no, he didn't call me once also. Every time I make the calls. Because if he calls, my parents will know. Fine, she insisted that you have to take me, otherwise I will die. My parents are thinking of joining me in college or something. So, you have to take me off. So that guy is happy to take a small girl with him. So he took off that girl. He went to Khammam. There they had a family. They are doing coolie works. For 1 year they are together. His family lodged a complaint that he is missing. This girl's family lodged a complaint that they are missing. And this girl's family police could not catch them, but the guy's family police could catch them. Because some bomber somewhere in the village caught hold of him and informed the police and thing. So when they are bringing that man, they have brought this girl and handed over to the local police here. So that girl is with me. Now what to do? Whom to blame about these things? Can we blame her parents who are earning their livelihood every day? They don't know anything. Can we blame that small girl of 16 years knowing anything? We can't blame that girl. Whom to blame this? That guy. Because he knows everything. He knows everything. And we have so many guys like that. So many girls like that. So many boys like that. So many human beings like that. If it is not going to harm us, it is okay. Let us enjoy. That attitude of the society. That attitude of the society, it's okay if anything happens beside us. That itself we have to blame, nothing else. So he was taken to the police, he was arrested and going on. And like this, I think, because here it is a married man and he is 30 years, at least you can tell, we can blame him. And I see 16 years boys, 15 years boys also included in these things. They also don't know anything. And what we tell, if we eat some rice with sambar or chutney or something, we'll feel full after some time. But we start eating Lays or Kurkure or something else. Did you taste, any one of you taste those things? No? Yes. If you eat one, definitely you'll feel like eating the second one. Even the advertisements go like that, you can't stop with one. That is true. That is true. The same with whiskey, same with beer and same with other things. They have a little bit of addiction qualities. And addiction is very much common for the teenager groups. Any addiction. Either it is a sex addiction or it is a lay addiction or it is an alcohol addiction or anything. And it is the responsibility of the society or we learned persons to see that something, I don't know what you are going to go outside and develop and all those things. To see that these things doesn't happen in the society. That addiction things are not available to children. Rather than this, the big addiction is phone, I know that. Every mother gives a phone to her child before giving the food. No, this is not an exemption in my home also. That's what I am telling. It is easy for the mother to feed the child and the child is not enjoying their food. They are enjoying the program, that's all. They are not enjoying the food. They blindly eat what they are eating. And one more thing is, you have to teach children definitely to enjoy their food. They have to relish the food. They have to eat the food. They have to feel that the stomach is full. And that doesn't come with any addiction foods. How much you take also, you feel like taking more. So whatever things are going to get addicted should be stopped from our children, banned from our children. And this is possible only by giving them time. Time. Madam told you 3 hours back, 1 hour back, she took an off for 3 years to spend with children. Spend with her son. Then only her son grew up well. And from your careers, I do advise you to take a break whenever you are rearing your children. And it is very, very important for children to give your time. If you don't give time, they take time from phones, they take time from mobile games, they take time from TVs, they take time from peer group, they take time from mafia games. Later, year by year,
they'll progress. They'll progress from phone to laptop, laptop to mafia gangs, finally. So all these bad habits are coming because only the parents are not giving them adequate time while training them. You send them for tuitions, you send them for swimming, you send them for you earn a lot. And one my elder son, I have 5 children in my family. I have one, but 5 children in my family. My elder son told, Mama, I'm not ready for a child now. I told, why you are not ready for a child? I don't want to rear my children like what you have done. You have made us struggle during splitting them. You have given me my brother's dress to wear. You have given me same we are andarki veltundi. I can't afford a new thing for every child. So we used to have some family things and they have to share all those things. But I want to rear my children with a golden spoon. I have to settle down, I have to have a good career, and then I will settle down. Then I will have a child. I told him, I'll beat you. I'm very shameful that I have reared you like that, thinking that I didn't rear you well. Okay, I feel shy. I felt shy for my rearing you. Because you didn't look back and see what all I have given you. I have given you many, many memories, which you forgot, and you are telling that you have given my brothers cradle to use. You didn't buy a new cradle to me. And there is nothing like buying a new cradle for every child. That is not important. I have given you hours of time to spend with you. I have told you hundreds of stories with you. We have discussed many emotional issues in the family and all these things. We had a family get-togethers. We had discussed everything and all these things. These are the things what we have to give for the children. Not a new cradle, a golden spoon, a nice car, a nice toy. You have to become a toy for your children, and you have to become a mobile for your children. You have to become a laptop for your children. First thing should come to you, not to laptop and phone. First anything. Okay? So this is the pre-pregnancy health. 15 minutes. Okay, thank you. So this is the pre-pregnancy health. I want to concentrate on the pre-pregnancy health because that is the important step everywhere. In coming to next thing is health during pregnancy. And I told pregnancy is a physiological thing. If everything is fine, there is nothing to be told. Obstetrics. Our topic is, our subject is called as obstetrics. And the meaning of obstetrics itself is watchful expectancy, masterly inactivity. అంటే మేము ఏమీ చేయకూడదు, చూస్తూ ఉండాలి. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వస్తేనే డీల్ చేయాలి. ఓకే ఫైన్. సో వీ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. Masterly inactivity and watchful expectancy. So there is nothing to be done by an obstetrician if the pregnancy is going to be normal. Only when there is any abnormality, we have to handle those issues. If the pre-pregnancy health is normal, we are not going to handle anything. But I told you again, what all things now we are seeing is teenage pregnancies, middle-aged pregnancies and old-age pregnancies. Teenage pregnancies are because of uneducated girls are doing all these things. Middle-aged pregnancies are because of, I think, all you women who went against careers, seeing all the careers and other things. And the old-age pregnancies are because of IVF pregnancies and all those things. Again, the thing is, you didn't maintain your pre-pregnancy health well, menstrual, anemic and nutrition well. So all these things will happen. So if other things happen, we have to manage each situation. And during pregnancy, it is all the obstetrician help and the family help which is needed to go ahead. There is nothing to do for the society there. And society, as a society, it is all pre-pregnancy, all the preventive care what we have to take. And coming to the during pregnancy, I want to tell some more things about, again, same things. Adequate sleep, adequate nutrition and good exercise. And I think this is the issue which is very less taken by the generation now. And I see Adilakshmi auntie here, I think she is the oldest lady here, and she walks for 10 minutes every day. I don't do it anyway. Okay, so I can't preach you, but we can take them as inspiration, not us as inspiration for them. She walks every 10, even at this age. I think auntie is 70 plus, huh? 74. 74. At 74, she had her heart valvular replacement at the age of 8 and pacemaker later, and she had a stroke recently where she got completely paralyzed on her bed
And now she recovered completely and came as a reporter here. Okay, so this is success. You need not become too big to become successful. Okay, so she strived because of her thing. I have seen her practicing writing because her hand didn't come for writing and her leg didn't come for walking. So she went for physiotherapy for 3 months, where she stayed in a physiotherapy center, started walking, started writing, again like a small child, LKG child. Because she's a teacher, I think she could do it fastly, but she recovered everything and now she is sitting before us. We thought we may lose her on that day. On the first day of stroke, we thought we may lose her. And many times we thought we may lose her because she felt with her pacemaker not working on and off. But still, above all the things, they could get. And these are all the examples what tells importance about exercise. Exercise is mandatory for every woman, and madam asked, sleep is mandatory for every woman. Don't sacrifice your exercise, don't sacrifice your sleep, don't sacrifice your nutrition, and don't sacrifice your studies. Those 3-4 things should not be sacrificed for anybody. Don't sacrifice your self-respect also. All the 5 things should not be sacrificed for anybody. It is for your parents or it is for anybody. First, start respecting you, treating yourself healthy, keep yourself fit. Be ready to work for your family, be ready to work for your children, be ready to work for your parents, and be ready to work for your pregnancy, be ready to work for the society, and be ready to become anything else, whatever you want. But before that, don't sacrifice 5 things, grow up first and then think of other things. This is the one thing I want to tell during pregnancy and coming to later. And again, we have many challenges postpartum, after delivery. As already in the previous session what madam told, we have to regain our physically, mentally, socially, and regarding shape of the body also. Definitely we have to regain our physique back, doing some exercises. మామూలుగా చెప్తారు అనాథైనా పెంచగలదంట 6 నెలల పిల్లలు బేబీని. ఈవెన్ an orphan can rear the baby for 6 months because the baby is not moving. And we have to take care of ourselves during that 6 months, where we get leave, where we get family support, and where the baby is not at all moving. Once the baby starts moving, we are behind the baby. And one more thing I want to tell about exercise is, doing any work is not doing exercise. Many women tell, నేను అంట్లు కడుగుతాను మేడం, నేను బట్టలు దూతాను మేడం, నేను ఇల్లు చెబుతాను మేడం, నేను అది చేస్తాను, నేను ఇది చేస్తాను, నేను పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా పని చేస్తాను. And I tell excuses for myself not doing exercise some days, but still again I tell all these things are not exercises. I work for 18 hours a day, but still that is not an exercise. I have to keep mandatorily 1 hour for myself to do an exercise, thinking about myself. And my brother-in-law, that is the elder brother of my husband, tells, అమ్మ నువ్వు ఇంటికి మూల స్తంభాలు, నువ్వు హెల్దీగా ఉంటే ఇల్లంతా బాగుంటుంది. And women is like that. They are the main pillar of the home, where we have to maintain our health well, our mental and physical health well, to be the pillar of the home. You do any work, but stand like a pillar. Be healthy, be fit, mentally and socially and physically, everything, such that you can do more for the society and prove yourself, respect yourself. And other thing postpartum is, again, HPV vaccination I don't want to miss. If it is not given before delivery, at least after first delivery, because you may not be knowing something, you advise any girl to have their HPV vaccination even after delivery. And the last age for HPV vaccination is 40 years. Till 40, you can get your HPV vaccination done. Cancer vaccination, చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు, cervical cancer prevention vaccination can be taken till 40 years. But the best effect is between 9 to 14, later it is 15 to 20, and later it is before first sexual intercourse, and never the late, it is before 40 years. So you have to advise any woman after delivery to go for HPV vaccination, because HPV vaccination cannot be given when you are expecting a baby. It is a live vaccination and should not be taken when you are expecting a baby and when you are going to death. Okay, and the thing is that. And next, last but not the least, is I am going to end with this. That is contraception. I want to tell few words about contraception and birth spacing, and this is needed for any age woman, because not getting permanent sterilization of tubectomy or vasectomy
Contraception has to be maintained throughout their lifetime. Contraception ante pillalu kaakunda jagratta padata. You have many measures available. Either it is for premarital sex or for postmarital. So you may be wondering why I am talking about premarital sex so many times. Are you wondering or not wondering? You understood the society. Because I have received many girls from many colleges with postcoital tears and all those things. Drugs, alcohol, postcoital tear. Together I have received one girl in Warangal itself. I am not talking about Hyderabad or some other cities. So we have to educate our girls regarding these things. And contraception should be taught to each and every girl of more than 12 years. ఒకసారి మెచ్యూర్ అయినప్పుడు కాంట్రాసెప్షన్ గురించి కూడా ఐడియా ఇవ్వడం అండ్ టెలింగ్ నో, బ్యాడ్ టచ్, గుడ్ టచ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ఆల్ ద గర్ల్స్ అవైలబుల్ నియర్ us. Either it is our daughters or daughters' friends. If we can do, that is good. The mother is the best teacher. And if it cannot be done, you can hand over to some counselors or some friends or some teachers in the society around you to tell for all the children together. Okay? And this is all about pregnancy. Kindly explain between good touch and bad touch. Good touch and bad touch, I think every mother knows here, every lady knows here. Yes, yes. Or else you see Bhagwant Kesari movie. He turned well about good touch and bad touch. I didn't see that. Really, I like that movie, the way they have raised the girl. Puli pilla lekkanu penchali, jinka pilla lekkanu penchakudadu. బాగుంది కానీ పులి పుల్ల లెక్కను పెంచేటప్పుడు పక్క పులి పుల్లలు కూడా జాగ్రత్త చూసుకోమని చెప్పాలి. The girls in this generation, I am not seeing, what I am not observing is, if there are any younger girls, they are not trying to understand their moms and mother-in-laws. Opposition in both moms and mother-in-laws, not only mother-in-laws. They are not trying to understand them. So I want to take a class for young girls about the health issues of moms and mother-in-laws. They have to understand. There are a lot of psychological issues regarding women because of the hormones what we take. The oxytocin hormone and the estrogen hormone what we have, that if we give that estrogen hormone to male one injection, they'll become mad, it seems. Because they're not accustomed to that hormone. Though we are accustomed to that hormone, the premenstrual time and during pregnancy and after delivery, we have lot of psychological stresses on these things. And if we understand them, we are doing so many things now. We are working at home, we are doing everything. We can even tolerate that and go ahead. But only thing is we have to understand that period and give some emotional support to the women around us. Either they are daughter-in-laws or daughters or mother-in-laws or mothers, sisters, everything. Whenever they need, our emotional support should be for our women fraternity by all of us. That's it. Okay, thank you for patient listening. Thank you, ma'am. That was really a profound lecture series where you have covered a lot of topics related to women's health problems. Now the floor is open for questions. Yes, I think there will be a lot of questions. Yes. 3 hours a day, like morning I do yoga and evening I go for the Kuchipudi dance. So what my period cycle is regular. So what doubt I have is, like during the periods, is it suggestible to work out? Definitely. Okay, the hard workouts also. Whatever you want to do. Okay. The world is yours. Okay, ma'am. Thank you. Because like recently I've been getting a back pain issue. And when I have consulted a doctor, he was telling me like I've been working out harder. So just take rest during the periods time. No. Actually, our culture itself tells keep the girl outside the home for 5 days when you are menstruating. Give them good food. Telling them at that time we'll be losing them right there. We'll be losing some ATM and all. But that is something like psychological thing which tells that you take 5 days break anytime you want. It is not that menstrual time. Okay, you need a break for at least 5 days regarding all the things because you're working so hard for everything.
and that break can be any day. So it is easy for anybody to tell you take break during your periods. Okay. That's it. Otherwise that period is not something different. Okay, so the workouts are fine. Yes, definitely. And ma'am, what about the diet? The sugars or something, is it something, do we have to control for anything like the oily food or the spicy food? No, having balanced diet is mandatory. So it is not taking more of coconut oil, more of ghee, more of this thing, more of that thing. At least for a girl of physique like me. Okay, if it is me, at my age and my thing, I have to control oils and everything. And it depends upon your health status to have your diet. And for you, you can take anything you want. Keep a weighing machine every day. Watch your weight every day. See that you don't increase more or increase less, decrease less, and maintain your weight with the diet what you have. And people ask me also sometimes, when I tell I'm on diet, they ask me whether you are on Veeramachineni diet or some other, they'll be telling 10 names, GE diet, that diet. It is Radhika's diet. I will plan my diet and I'll take whatever I want. But I see that it is a healthy diet and nothing else what I don't need for my body don't enter into myself. I didn't eat tea or samosa or tea here because I don't want to enter that. I want to have a nice nutty diet after going home. Okay? So it is you who have to decide your diet depending upon your physique. Okay? Is it normal to have a consistent weight from 5 years, ma'am? Definitely. That's it's a wonderful success. Okay. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Okay. Hello ma'am, thank you for the insightful talk. I'm Aishwarya. I'd like to know your take on the current topic that is going on, like paid menstrual leave. Like, because some of us need that. At the same time, it is seen as a hindrance for the opportunities that we receive. Like only because of that, we might lose some opportunity leave as a doctor. Thank you. Because when I'm a child, okay fine, I was matured at somewhere around 13 years. I'm in class 7 or something. And my mom used to pamper me like anything. She used to tell, Bida, noppi untadamma, padukomma, noppi untadamma, rest teesukomma. Naaku chala baagundi. I used to escape from all the things what I have to do. Have a nice food and sleep. This went on like that till I entered into my medical school. So when I entered into medical school and when they taught me everything about physiology, about medicine, this menstrual cycle, that is what I am telling her. This blood is collected all through the month. Now it is just letting out, that's all. So why should we have a leave during menstruation? Some of us have pain, cramps. That's what I am telling you. Pain and cramps. Pain and cramps is individual problem. First thing. And some people will be having more. Some people will be having less. And you have many home remedies to get out of that pain, like taking menthi water, like taking the hot compressions on the abdomen, and like taking some Meptol tablet or something. And if Yes. of course, if it is not that, some other spas. Okay, some other spas will be available for us, and taking one tablet a month doesn't matter. And if it is 10 tablets a month, that is a problem. If it is taking one tablet a month, if you are having more cramps, that is okay. If you can have a leave on that day, you take rest on that day. If you have to work, take a tablet and go for work. It need not hinder your any opportunities, stop any of you from anything else. And that pain, if you have some pathology, something like endometriosis or some other pathology, then that pain will be horrible, where it has to be addressed. That is different situation. But for a normal woman, that's what I'm telling. 85% are normal. Any pain or anything. Only 15% have some problems. And that can be dealt as individualized case. They need not be taken as leave or anything for those things. And later, even pregnancy also the same thing actually. You should have leave means that is only for the sake of rearing your child for 6 months, breastfeeding and all those things. I don't think you need leave during your pregnancy if it is at right age. I got wedding at 20 years, doing after my anatomy physiology, because my cousin is waiting there to marry me. So he has completed his thing, joined in the job and waiting for me. So got married with him at 20 years, had my first child at 21 years. All my friends laughed at me because they are telling, we didn't see a girl in medical college having a tummy. There won't be any girl in medical college even nowadays. Even at this age, after 30 years also, I didn't see a girl with
tummy in what we tell in undergraduation. Postgraduates will be having pregnancy and all those things, but undergraduation there won't be any pregnancy. I told all these laughing girls are not going to come and rear my child when I go back to my husband. So nicely I stayed with my parents and in-laws. They reared my child for 3 years. I brought him for schooling here. Took off for my studies for 3 to 4 years. Sent him to school well, reared him. Saw that what all acne I got, he didn't get. If I'm a state topper, he's a country topper. I could make him like that. I could give him the basics at that age when I have to give him. Once we give the basics and leave, that's what I'm telling you. Once we have the pre-pregnancy health, we need not worry about the pregnancy or anything. In the same way, when we have preventive measures at all the stages, what has to be done, good, bad, everything we can teach at the right age to children or anything, then there is no problem in the future. That will go on. Habit. So I tell to my postgraduates also, when they are learning surgery, learn it from gurus. Don't learn it from your seniors. Because anything I feel that they have to be learning from gurus, experienced professors, because they teach them with experience. All our seniors and dear persons can teach us with the knowledge from the book. And I tell to my son also, if your professor is very bad at surgery also, don't worry. You enjoy his experience. So you can take one from each person. Okay, one from each person. And I teach my postgraduates telling that you learn how to give enema from the Daya. Because she is the best. I can't give enema well as like my Daya. I can't put cannula like my sister. The sister puts cannula well than me. I can't give IM injection like my boy. So everybody with experience, they'll be gaining a lot from which we have to learn. And menstruation also with experience, all pains will go off. Alvat aipotundi. Only that pain going off for work. Okay? Fine? Hello. Good afternoon, ma'am. I am Meera Shamla from Chaitanya Dimdik on this physiological issues in women, whatever you educated. I have a question that maximum people nowadays, they are using the delaying of period tablets. Yes, can you give suggestion whether it is suggestible or not? Because it is also leading to PCOS, some other thing, delaying in pregnancy. Is it countable? Actually, it is not accountable for infertility or PCOS or anything. But you disturb any rhythm, problem will start. Chakkaga cheemal line lo veltu untayi. We go and disturb them. Everything has gone off. They will lose their lane, they will go haphazard, everything, do nonsense. In the same way, you disturb any rhythm which is going on. He is going to give you some problems. So only when girls come and ask me about delaying their periods, they ask me the advice. What to do, madam? I tell you delay your periods only if it is your marriage. You don't delay your periods if it is somebody else's marriage. Either it is your sister or it is somebody else. That can be postponed if needed. Or you need not go. What is there? If they tell you need not go, you need not go. And don't take it for going for a temple, doing for a puja. You want to postpone your cycles, you want to disturb the rhythm. Anyway, no, God tells us during periods you should not do all these things. Can you stop thinking about mom, dad or about God in your heart without or during your periods? If you have something, you'll be thinking only, no? Even about puja also. Hey Devda, 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 you'll be telling in your, I am an atheist, I don't do any pujas, that is different. But regarding you people I tell, because you'll be thinking about that during your menses also. Then why should you avoid anything during your menses? Anything need not be avoided. So you need not postpone your cycles, don't disturb any rhythm. Any rhythm. You don't disturb your sleep rhythm, you don't disturb your cycle rhythm, you don't disturb your good diet rhythm. Anything don't get disturbed. If you disturb also, immediately you have to come back to the same thing. Samosa from next month you do next month, all this month they should not have any samosas or sweet. They should have only healthy diet, sprouts or something else. So in the same way, don't disturb any rhythm. And taking any tablet, either it is paracetamol or anything else, taking more diet, taking less diet, taking alcohol, doing smoking, not doing exercise, doing more exercise, everything is harmful. Be a balanced person, be in the rhythm. That will help you out for everything. Okay? Good afternoon.
No. That's what I'm telling. Actually, nimesulide tablets, many tablets are banned already, which are still in the market. And they are banned because they are overused and all these things. Because if you go on taking, and I see in my home some persons will be taking a little bit of headache. You can sleep for some time. Now, what is there? What is the hurry going on there? Why you should get up if you are having headache? You sleep for some time. You have an adequate glass of water or something. Take $1.650. $650 is not going to do any harm for us. Take one crocin tablet. Crocin tablet is not going to do any harm for us. There is nothing like that. That's what I'm telling. All these tablets, overeating, less eating, not doing exercise, doing over exercise, all are equally harmful. Like you are a glass of beer and whiskey. You tell that alcohol is bad, smoking is bad. All these things are also equally bad. Sometimes more bad than all those things. Okay, all things are equally bad. So you be balanced. One and all, you need some tablet to go for a work. It is a mandatory. You take it. That doesn't do anything. And metronidazole may be bad, so it is not available. No problem for us. You can take some other space. Okay. That's it. Good afternoon, madam. My name is Yon Kumari. I have a question on the hormonal imbalance. Merely no. So hormonal imbalance is not going to increase your chance of cervical cancers, infections and cervical cancers, hormonal imbalance and ovarian cancers. No relation with the cervix, because cervix does not act with hormones. Breast and ovary act with hormones. So whichever is overused, that will get cancer. The cervical cancer will be, if you are having more number of children, you will get cervical cancer. If you have more number of multiple partners, there are chances of cervical cancers. If you don't have more exposure to the semen itself, either it is single person or anything, the semen itself increases the chances of cervical cancer. So more exposure for sexual intercourse, that will increase your cervical cancer. And I just want to ask a question. Thank you for your precious time. Ma'am, in 2016, I lost my mother and I was sleeping beside her when I lost her. So in 2018, I was detected with thyroid. So till 2018 it was so good, no problems, nothing, my body was fit for everything. But after 2018, because of thyroid, my body is not supporting me. Unusual periods, even sometimes 6 months, once in a 6 months and once in a year also. So do you think that depression or stress will affect thyroid or periods? Like, what's your opinion on it? Stress can affect the master gland in our brain. That is affected by stress. So once hypothalamus is affected, the director of the institute is affected, every teacher is affected, every student is affected. So the director is itself affected with hypothalamus is affected with stress. So nothing can be done. So many management courses, so many yoga teachers, so many training groups, personality development, all these things to relieve our stress. But what we feel is the stress is all which comes from inside when we have some more desires about success or anything. So if we can lead a little bit of plain life, not big careers, then I think we can be stress free. Everybody can't be like that. Everybody can't be Einstein's. And what I tell is, even a cobbler is needed for the society. Everybody are important for the society. And I tell even my son or my children, anybody, when I am teaching them, I don't ask them to get the first rank at all. I used to tell my son, I don't want first rank. I don't want a best doctor. I want a human being as a doctor. You be human to your parents, your patients, your family, to everybody. To be a complete man for everybody. Don't think of being the best surgeon available in this world. Society doesn't need best surgeons. Society doesn't need best people. They will be doing lot to the society. That is different thing, because they are available for us. We need more good human beings, good physicians, and good people for the society. So when we think we are good, we can get satisfied with ourselves. We need not get stressed out for anything, right? Only when we think something like we want to do that, we want to do this, then we'll get stressed out. You go on working it. If you have some passion, you go on working it for it. One day it will be yours. And one example I want to tell.
Somehow I don't know why Fortuner gave me some passion. When that new vehicle came, I started seeing it. I don't know why I'm seeing it. After a few days, if my head turns, then I came to know why my head has turned. Okay, Fortuner went before my eyes. I asked my husband laughing, okay, shall we go for a Fortuner? He told, you sell me, yeah. You sell me and get a Fortuner. I can't afford you a Fortuner. He told me the same word, you sell me off. So whenever I ask a big thing, he'll tell the dialogue. You sell me off, you can get whatever you want. Okay, Baba, I don't want a Fortuner, I want you only. No, I won't sell you. So, many things like that, I dreamed for them. But I didn't, I didn't go for them. I'm not, what I want to tell you is, నాకు అదే కావాలి అని ఏం అనిపించలేదు. నాకు అది కావాలి. అది కావాలి, దానికోసం నేను ఏం చేయాలి? I didn't do anything. I just go on working on my thing. Now I am a Fortuner owner. I gifted it for my husband. Okay, so I could earn the amount it and I gifted it for him because my legs are short. I can't drive it. I made him it. Okay, so I could do it. But I could do it not persisting quest for it. I am in my own cycle of going on, doing work, and taking a break for everything what I want, and then go. Okay. Precious insights, and I must say your husband must be the luckiest driver in this world, having a Fortuner in his hands. And my question to you is, Auntie always questions me, you made my son a driver. I tell I am his bathroom cleaner. What happens? I'm cleaning his bathroom every day. So my question is around PMS. So I'm actually having PCOD, and to me PMS is not only psychological. When you hear PMS, most of the men specifically who are less aware would think it's mood swings. That is all. But to me as a person, I am symptomatic around PMS. So it hurts me and I do have reactions towards it. So what is your take on spreading this information? Does this come from family or society as an institution to let people around us know? Or should women be vocal about it? I work here in my institute only. I am surrounded by men. So when I am feeling low or suffering from it, I was able to tell it, maybe because they were educated and they could understand. But all of us would not have that chance. So what is the way we can tackle it better? That makes sense. If we are low, we have to tell to the people around us that we are low. I want to tell you one example. Tomorrow morning I am writing my PG entrance. So first morning when I woke up and thought, okay, the power will go off, I have to on my mixie to get the chutney. First thought in my mind is, I come from a middle class family. I can't afford maids or anything. So I did everything for myself. Even today I cook for myself. I told you, I clean my bathroom also for myself because I want it neat. So whatever may be the thing. First day morning when I woke up, I thought, I have to on the mixie first, otherwise the power will go off and I have to make the chutney. What if I don't make a chutney today? That thought didn't come into my mind. The thought what I got is I have to make a chutney faster. And later after sitting some time, I felt bad about myself. Why this thought is coming into my mind that I have to take chutney? So I'm not privileged to get up and read my book to write my entrance today. I felt very low on that day. Pressure on that day. And one more thing what we see is men at our younger age are not very understanding to us because they don't know what are our issues. There are many girl things which men cannot understand. So we have to make them sit and understand our problems. Then only they will know. So anyway, whenever I feel low, I tell it to my husband. Regarding anything else, and I tell it to my son also. Now I am feeling this. Okay, fine, I won't do that, but I'll feel it. And I'm happy that my entire family is in the same mood. Whenever they feel low, they come and tell to each other. And we have to maintain that harmony at least in our family and in workplace, where we can tell when we are low and they can support us at that time. And my son once called from his intermediate college, Mama, today I'm getting suicidal attacks. I'm feeling that, but don't worry, I will never do that thing. But I'm having that feeling. So he could express that he is having that suicidal feeling to me. I could take an immediate train, go to him, sit all the night, counseling him again, and then coming back and do all those things.
And everybody needs an emotional support when they are low. Either it is children or it is women or it is somebody. But again I am telling you, it is our self-respect what we should not lose. Whenever we are low, we can tell to other people, we are low, please do support us. Only when we tell they understand, they don't know. And I tell you, I used to feel when I am doing, when my husband is doing PhD, I used to help him a lot. I used to cook for him, for his students, for everybody. Take his guide students in my home, cook for them in the midnight, give them food in the midnight. But when I am reading for PG entrance, I didn't get that. The problem is I didn't ask him. He doesn't know that he has to help me. It is not that he don't want to work. So I understood that after 2 or 3 years of my marital life, where I got frustrated. After some time, I came to know. No, he is not a bad guy after all. He can understand me if I explain him. Okay, only thing is I have to explain him. So I used to tell, I hate some works, sir. I hate to do it even today. I don't fold that bed sheet. My mom used to scold me a lot for not folding my bed sheet. When I am child also, even today I don't fold my bed sheet. I told my husband, okay, I'll take care of everything at home. Please fold my bed sheet also. Because I can't do that. And I can't see that also. I get disgusted if something it is like that only. So please change my mood folding it. So every day morning he folds it and so we have to explain whatever we want to the people around us and get things done. Nayana, Bhayana, Bhayapatandi, Batimladandi, Kotandi, Tittandi, anything you do. Samadana, Vedadanda, use them and get things done for yourself. Be happy, then entire family will be happy and society will be happy if we are happy. Thank you. Dr. Ma'am, time some amount of break from your respective works. So I just wanted to know what is the ideal age of kids so that we need to be there, especially the mothers. Is there any ideal age that in this age you should be present there? Or kids, kids, yeah, ma'am, kids. 0 to 5 years. 5 after? No, 0 to 5 years. Sorry, not 0 to 5 years. That school going age. School. Before school. Before school to that early school going age. Okay. At least I feel that. Yeah. That not making them learn A by writing 100 times. I hate that. Writing 100 times A, I hate that. And when I'm rearing my son, everything is easy for him. But I used to write once and ask him, you have to write it now. I'm doing, you do it now. If he is not able to do, okay, tomorrow we'll do it. It's okay. I never made him write it 100 times. Only in school they might have made him, but I didn't make him. He is unable to do his B. That is a very difficult task for him. So I drew a big B in my hall because I told I don't have a dining table, I don't have a sofa set in my home. My home is, NIT has given us a very big quarter, and in that quarter, in that dining space, I put a big B. I asked him to cycle on that. Enjoy your cycling ride on B. You have to do a perfect cycling, 20 rounds on cycle. So he enjoyed it and he wrote B. So you can be creative, you can be innovative in rearing your children if you are beside them. You can understand their abilities, you can understand their disabilities and encourage their abilities, correct their disabilities. That is only possible when you are rearing them at their basic age. Once Budur life they go, they learn everything. So I asked my grandson, I'm having a grandson also. I got my son married at 28, had his child at 27 and his child at 28. He's doing his post-graduation at that time. He didn't complete his studies. Okay, I'll support, don't worry. So my grandson is asking, I told him, go Nana, that auntie knows, I don't know Hindi well. So that auntie knows Hindi well, you go and learn from her. No, Nani, I know Hindi. No, so how come you don't know? In that Mowgli channel, he tells Sukriya, 1, 2, 3. I know 1, 2, 3 and Sukriya. So I need not learn Hindi from you. I can learn from my channel. So before that falls itself, we have to start the teaching and learn with nice experiences. That only a mother can give. Nobody else in this world can give except mother. That's it. Thank you so much. I know you all have much more questions, but ma'am, we are forced to wind this session up because we are running short of time and we are breaking for lunch. So a small reminder, we don't have much of a time. Please limit your lunch breaks to 20 minutes. The lunch is served here outside itself. Please accept this as a token of our love and gratitude. Thank you so much for your precious time and interacting with us. So today I can go and
tell not only you, I brought an NIT emblem for that. Dr. B. Jagdish Babu is a well-known senior psychiatrist. He serves as the president of Warangal Psychiatric Society and chairman of Psychoeducation and Public Awareness Committee, Indian Psychiatric Society. He also serves NIT Warangal as a student counselor. He has experience of 22 years in the field of psychiatry, and his knowledge in human psyche makes him the perfect choice to handle the session titled How to Empower Mental Health in Women. Welcome you, sir. Slideshow. That's my view. Very good afternoon to everybody. It's my privilege to be a speaker here in today's seminar. At the outset, I would like to thank School of Management and College of Humanities and Social Studies, NIT Warangal, and Mrs. Lakshmi Tulsigar in particular for motivating me for being here, and I have delivered several lectures in the same hall. I am very pleased to take up again. It's always a challenge to give a talk following lunch, because after lunch half of the hall is empty and our minds are drowsy. So to motivate you, to stimulate you, I want to start with a question. That is, why we conduct seminars on only women mental health, not on male mental health? Anybody can answer in one sentence. Anybody? ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. Male ego. They are the ones causing problems. స్త్రీ బాగుంటే కుటుంబం అంతా బాగుంటుంది. Women mental health of total family. Right. So I have got the answer. To connect each of your explanation, so it's a woman is central point for a family, and in fact axis for every nation. చాలా బాగా చెప్పారు. సో ఈరోజు ఏంటంటే, as a psychiatrist, I want to start with an example. ఒక హస్బెండ్ తన వైఫ్ని ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు తను విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తుందని, మాటికి ఏడుస్తుందని తీసుకెళ్ళి అత్తగారింట్లో వదిలిపెట్టాడు. వదిలిపెట్టి ఏమంటాడంటే, మీ అమ్మాయి మంచిగా అయ్యాకనే మా ఇంటికి పంపించండి, అప్పటి వరకు పంపించద్దు. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్,
నాకు ఒక కోర్టు నోటీస్ వచ్చింది. ఏమని అంటే ఒక కేసులో ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలని. అదేం కేసు అంటే పెళ్లి తర్వాత ఆ అమ్మాయి డిప్రెషన్గా ఉండడము, నిద్ర సరిగా పట్టకపోవడం, కొంచెం పనిలో ఏకాగ్రత తగ్గడము, శ్రద్ధ తగ్గడము, అందువల్ల హస్బెండ్కి డౌట్ వచ్చి తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పేసరికి ఇదంతా కాంప్లికేట్ అయిపోయి ఆమె ఆల్రెడీ మెంటల్ పేషెంట్ అని, అంతకుముందు పెళ్లి కంటే ముందు కూడా ఆమెకు మెంటల్ జబ్బు ఉందని అన్న సాకుతో ఆమెను హ్యూమిలియేట్ చేసి ఆమెపై డైవర్స్ కేసు పెట్టారు. అప్పుడు జడ్జి నన్ను అడిగాడు యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ విట్నెస్ ఆర్ ఎవిడెన్స్, ఎక్స్పర్ట్ ఎవిడెన్స్గా అడగడం జరిగింది. ఈ అమ్మాయికి పెళ్లి కంటే ముందే జబ్బు ఉందా, పెళ్లి తర్వాత ఉందా, పెళ్లి తర్వాత ఉంటే ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, వాటికి ట్రిగ్గర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ అడగడం జరిగింది. సో ఈ విషయంలో మనకు ఏం తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఈ రెండు విషయాలలో మీకు ఏం తెలిసింది? ఈ 2 exams are very core examples for the conditions prevailing in our society. So such cases are seen nowadays very, very frequently. And in fact, we are having a lot of social responsibility to deal with such cases very carefully. And coming to one important presentation by WHO, World Health Organization. Is it visible for you? See, psychiatric disorders or mental health issues are not same in women and men. Women lo depression is very common. What do you mean by depression? Depression, anxiety is very, very commonly used terms nowadays. What do you mean by depression? Depression ante emiti? వేదన, వ్యాకులత, ఆవేదన, బాధ, రంది, ఇలా అర్థాలు చెప్పొచ్చు. డిప్రెషన్ మెన్ కంటే ఉమెన్లో చాలా కామన్. ఒకవేళ డిప్రెషన్ వస్తే ఉమెన్లో అది ఎక్కువ కాలం, ఎక్కువ సివియర్గా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎల్డర్లీలో ఆఫ్టర్ 50 years మచ్ మోర్ కామన్ ఇన్ ఉమెన్. అండ్ మీరు చూస్తున్నారు చాలా నేషనల్ కెలామిటీస్, వార్స్, వైలెన్స్లో ఈజీ విక్టిమ్స్ ఆర్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నవడేస్? వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్? డ్యూరింగ్ వార్స్ అండ్ వైలెన్స్ దే ఆర్ ద ఈజీ విక్టిమ్స్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎగ్జాంపుల్? రైట్, ఇజ్రాయెల్ అండ్ పాలస్తీనా వార్. ఎవ్రీడే మనం న్యూస్లో చూస్తున్నాం. ఇక వైలెన్స్ అగైనెస్ట్ ఉమెన్, హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ టు బి violence against women in our society? How much percentage it could be? How much? 10%, 20%, 30%, 40%, 100%? So it may be depending on the geographical distribution from 16% to 50%. Violence against women. And abuse. How many types of abuse are seen in our society? How many types of abuse? Abuse also very common, because 1 in 5 women are facing some sort of abuse, particularly sexual abuse, since their childhood. If you see the history, 1 in 5 they experience some sort of sexual abuse, maybe molestation, maybe in some other way. So this is the
Common distribution of mental health disorders. Depression is said to be second commonest disease. If it is associated with anxiety disorders, by 2030 it is going to be the commonest disease in the world. So if you see that comparative studies, comparative scores between male and female, this ratio is very high in women. See, overall mental health disorder, in men it is only 8%, but in women 18%. In major depressive disorder, it is 17% in men, but 22%, more than 22% in women. And suicide rates also. Attempted suicides are 3 times more common in women. Anxiety, phobia means fearfulness, some fearfulness, abnormal fearfulness, like పిల్లులంటే భయం, బల్లులంటే భయం, మెరుపులంటే భయం, ఉరువులంటే భయం, చీకటంటే భయం, ఓపెన్ ప్లేసెస్ అంటే భయం, క్లోజ్డ్ చాంబర్స్ అంటే భయం, కొందరికి లిఫ్ట్లో వెళ్ళాలంటే భయం, కొందరికి హైట్స్లో వెళ్ళాలంటే భయం, అక్రోఫోబియా, నిక్టలోఫోబియా, ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. హిమోఫోబియా, కొంతమందికి రక్తం అంటే భయం, ఇంజెక్షన్స్ అంటే భయం, ఇలా. దిస్ ఫోబియా ఆల్సో మోర్ కామన్ ఇన్ ఉమెన్. PTSD, post traumatic stress disorder, such cases are more seen in, can you say in which post traumatic stress disorder ante దానికి typical example rape, violence, accidents. వాళ్ళకి they will get repeated thoughts of that, nightmares, severe anxiety, palpitations, and unable to go to such places or remember them. Recurrent obsessions or ruminations of that, sleeplessness, many more. These are more commonly seen in women following sexual assaults. And coming to obsessive compulsive disorder. Do you know obsessive OCD? ఒక సినిమాలో చూపెట్టారు ఓసిడి గురించి, తెలుగు సినిమాలో. ఆ సినిమా పేరు తెలుసా? అవి బాగా తెలుస్తాయి మనకి. దెన్ ఈటింగ్ డిజార్డర్, బింజ్ ఈటింగ్ డిజార్డర్, అనరెక్సియా నర్వోజా, బులిమియా నర్వోజా, అలాంటి కేసెస్లో తక్కువగా తినడము, తిన్నాక వామిటింగ్ చేయడము, తినాలని అనిపించకపోవడము, తింటే లావ్ అయిపోతామనడము. ఇట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ బై నవడేస్ మీడియా, ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్, కంపారిజన్స్. సో బాడీ ఫిగర్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్న ఈ మోడర్న్ లైఫ్ ఇల్యూషన్ వల్ల ఇది పెరిగిపోయింది. సో పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్, వ్యక్తిత్వ లోపాలు, విపరీత మనస్తత్వాలు. యానిమల్ సినిమా ఎవరు చూశారు? యానిమల్ సినిమా, అవి పర్సనాలిటీ డిజార్డర్స్ అన్నమాట. అబ్యూస్, సో అబ్యూస్ ఆల్సో సీన్ ఇన్ మెన్, బట్ కంపారిటివ్లీ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్. అండ్ వైలెన్స్ ఈజ్, యాజ్ ఐ సెడ్, వెరీ మచ్ ప్రివలెంట్. So here, if we go to little more details,
as a psychiatrist, I want to say women have internalizing features, men have externalizing features. ఇంటర్నలైజింగ్ అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని బయటికి చెప్పుకోలేక సప్రెస్ చేయడము, సొసైటీలో కొన్ని ఇన్హిబిషన్స్ వల్ల వాళ్ళు ఛానల్ అవుట్ చేయక లోపల మదన పడిపోయి ఉండడం వల్ల వాళ్ళలో డిప్రెషను, యాంగ్జైటీ, హిస్టీరియా, కన్వర్షన్ రియాక్షన్స్, సొమటైజేషన్ అంటే ఎక్కడో అక్కడ ఊరికే బాడీలో నొప్పులు రావడం, నడుము నొప్పి రావడం, తలనొప్పి రావడం, మైగ్రేన్ రావడము, అసిడిటీ, బ్యాక్ ఏక్, మెన్స్ట్రువల్ డిస్టర్బెన్సెస్, హిస్టీరియా, ఇట్లా దేవుడు వచ్చి ఊగడం లాంటివి, ఇవన్నీ కూడా హిస్టీరియా కింద వస్తాయి. కన్వర్జన్ రియాక్షన్, డిసోసియేటివ్ రియాక్షన్స్, డిజార్డర్స్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ మోర్ కామన్ ఇన్ ఫీమేల్స్ బికాస్ దే కెనాట్ కమ్ అవుట్ సో ఫ్రీక్వెంట్లీ, సో ఈజీలీ యాజ్ కంపేర్డ్ టు మేల్స్. మేల్స్ అయితే వాళ్ళలో డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ ఉంటే దే అవుట్ బర్స్ట్, వాళ్ళు బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలరు. అందుకే మేల్స్లో చాలా మానసిక జబ్బులు ఆవేశంతోనూ ఉద్రేకంతోనూ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి, మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి. ఇక లైఫ్ టైం anxiety disorders, lifetime depressive disorders 2 to 3 times higher frequent compared to males. డిప్రెషన్ మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం, మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు అంటుంటారు, సార్ మీ దగ్గరికి మేము ఈ జీవితంలో వస్తామని అనుకోలేదు సార్, మేము ఇక్కడికి వస్తామని ఏనాడు అనుకోలేదు సార్. ఇంకా కొంతమంది అయితే అంటారనమాట, సార్ ఈ సందులో పెట్టడం మంచిదేంది మీ హాస్పిటల్, మరి అటు ఇటు చూసి లోపలికి దూరాను సార్ అంటే నేను మనసులో అనుకున్నా, ఏం రా ఇదేమో బ్రోతల్ హౌస్ అనుకున్నాను. సో అలాగా సో నేను అడుగుతానమాట, మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఫిజిషియన్ కలిసారా అని అడుగుతాను. కలుస్తుంటాం సార్, నెలకోసారి సర్దుకో దగ్గుకో జ్వరానికో కలుస్తుంటాం. అవును, ఇప్పుడు నీకు బాడీ ఉంది కాబట్టి బాడీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి, మనసు ఉంది కాబట్టి మానసికంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు రావు? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్టిగ్మా. స్టిగ్మా ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్రివలెంట్, ఇట్ ఈజ్ ఎనిమీ టు రీచ్ ఏ సైకియాట్రిస్ట్ ఇన్ టైమ్ ఎట్ ఎర్లీ స్టేజెస్. సో నేను చెప్పినట్టు డిప్రెషన్ ఈజ్ వెరీ ప్రివలెంట్, బట్ పీపుల్ డు నాట్ మీట్ అస్ ఎట్ ఎర్లీ స్టేజెస్ బికాస్ సమ్టైమ్స్ దే డు నాట్ రికగ్నైజ్. ఒకసారి అమెరికా నుండి మా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు, వాడు అక్కడ ఐటీ అనమాట. వాడు నాకు అరే నిద్ర పట్టట్లేదు, నాకు బాధగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకో శూన్యంగా అనిపిస్తుంది, ఎంప్టీనెస్ ఇన్ మై మైండ్, ఎందుకో తెలియట్లేదు, నాకేం లోటు లేదు, నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది అని అంటే, అరే ఇది డిప్రెషన్ లక్షణం లాగా అనిపిస్తుంది అన్నాను. అంటే వాడు ఏదో పక్కన బాంబు పడ్డట్టు డిప్రెషనా నాకా అన్నాడు అనమాట. అంటే ఏమి డిప్రెషన్ నీకు రాకూడదా, యాంగ్జైటీ రాకూడదా, అప్పుడప్పుడు నిద్ర పట్టకుండా ఉండకూడదా, అప్పుడప్పుడు తలనొప్పి రాకూడదా, ఏంది అని అంటే, అవునరా డిప్రెషన్ గురించి నేను మీడియాలో విన్నాను, చూశాను, కానీ నాకేం వస్తుందని నేను అనుకోలేదు అంటాడనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫ్రీక్వెంట్ స్టేట్మెంట్ బై పీపుల్ అరౌండ్. సో కాబట్టి ఇంకొక విషయం, ఇక్కడ ఏటిపికల్ రివర్స్ వెజిటేటివ్ సిమ్టమ్స్ ఫిమేల్స్లో మేల్స్తో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళలో డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు, జనరల్గా డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు నిద్ర తక్కువగా ఉంటుంది, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఫిమేల్స్లో ఆకలి, నిద్ర ఎక్కువ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఎవరైనా బాగా నిద్రపోయి బాగా ఆకలి వచ్చేసి బాగా లావైపోతే వీ షుడ్ థింక్ ఏదో తేడా నడుస్తుంది అని అనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, పర్టికులర్గా ఫిమేల్స్లో. తర్వాత ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, 2 things are very important determinants. One is poverty, low socio-economic status, and female gender. These 2 are very important factors as far as depression is concerned. ఒకవేళ if female is facing poverty,
there is lot of chances of getting depression. And coming to యాంగ్జైటీ మనకు చాలా తెలుసు. ఎగ్జామ్స్ ముందు యాంగ్జైటీ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ ముందు ఉంటుంది, మనకు హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ పిలిస్తే ఉంటుంది, మ్యారేజ్ ముందు ఉంటుంది, పెళ్లి చూపులు అంటే ఉంటుంది. చిన్న చిన్న వాటికి కూడా మనం యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతాం. కానీ దట్ ఈజ్ నార్మల్ యాంగ్జైటీ. యాంగ్జైటీ ఈజ్ ఎ డిఫెన్స్ మెకానిజం. Sometimes it makes us more motivated, more stimulated, more energetic. But if it is unduly more, then it is called anxiety disorder. So ఇక్కడ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్లో చాలాసార్లు మనలో మీకు తెలుసు అడ్రినలిన్, కార్టికోస్టీరాయిడ్స్ మన బాడీలో ఉంటాయి. అవి ఎక్కువగా సెక్రెట్ కావడము, ప్రెజెంట్ కావడం వలన మనలో చెమటలు పట్టడము, చేతులు కాళ్ళు వణకడము, పాల్పిటేషన్స్ రావడము, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రెస్ట్లెస్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ యాంగ్జైటీ. అది బయలాజికల్గా కాకుండా కొన్ని ఫ్యామిలీ హిస్టరీస్లో ఉండొచ్చు, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఉండొచ్చు. అదే కాకుండా కొంతమందికి కొన్ని రకాలైన కాగ్నిటివ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే విల్ మ్యాగ్నిఫై ద థింగ్స్. చిన్న విషయాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూసుకోవడం వల్ల కూడా యాంగ్జైటీ వస్తుంది. అది మనము ముందు డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాంగ్జైటీ రావడం వల్ల నష్టం ఏంటి? యాంగ్జైటీ వల్ల నష్టం ఉంటుందా? ఎస్, ఇట్ ఇంటర్ఫియర్స్ విత్ అవర్ పర్ఫార్మెన్స్. స్టూడెంట్ అయితే ఎగ్జామ్లో చాలామంది మా దగ్గర స్టూడెంట్స్ వస్తారు, ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ స్కూల్స్ నుండి, కాలేజ్ నుండి వస్తారు. సార్ నేను బాగా చదువుతాను కానీ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ రావు, మర్చిపోతాను. జాబ్ హోల్డర్స్ అయితే వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండదు సార్, నాకు ఎప్పుడు మెమోస్ ఇస్తుంటాడు మా బాస్, కానీ నేను బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను సార్ అంటారు. అలాగే ఒక ఇంట్లో ఒక స్త్రీ, మీరు అన్నారు, మేడం అన్నారు, స్త్రీ సెంట్రల్ పాయింట్ అని ఫ్యామిలీలో. స్త్రీకే యాంగ్జైటీ వస్తే షీ కెనాట్ పర్ఫామ్ హర్ డ్యూటీస్ ఆప్టిమల్లీ, షీ కెనాట్ హ్యావ్ గుడ్ సోషల్ రిలేషన్స్. ఇలా పర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటుంది. ఇంకా కొన్ని యాజ్ ఎ సైకాట్రిస్ట్గా నేను కొన్ని చిన్న విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పానిక్ డిజార్డర్, సడన్గా పరేషాన్ కావడము, ఏదో అయిపోయింది అనిపించడం, కళ్ళు తిరగడము, సడన్గా గుండె దడదడ అనిపించడము, ఫీలింగ్ ఆఫ్ లూజింగ్ కంట్రోల్, ఫీలింగ్ ఆఫ్ బికమింగ్ క్రేజీ, జస్ట్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ లాగా సడన్గా వచ్చేస్తాయి మనకి తెలియకుండా, అన్ప్రెడిక్టబుల్. దాన్ని పానిక్ అటాక్స్ అంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్సిస్టెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పానిక్ డిజార్డర్. కోవిడ్ తర్వాత 3 థింగ్స్ పెరిగాయి. ఒకటి యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ పెరిగాయి, రెండవది ఈజీ ఫ్యాటిగబిలిటీ, తొందరగా అలసిపోవడం. ఇంతకుముందు బాగా పనిచేసేవాడిని, ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు ఇట్లా అయిపోతుంది, అన్ని టెస్టులలో నార్మల్ ఉంటాయి. మూడవది కాగ్నిటివ్ డిఫిసిట్స్, మెమరీ డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా వచ్చాయి. కోవిడ్ తర్వాత ఇన్సిడెన్స్ పెరిగింది. ఇంకా సోషల్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్, అంతా మన రూమ్లో మనం బాగానే ఉంటాం, బయటకు వచ్చి నలుగురిలో మాట్లాడాలంటే కష్టం, నలుగురు ముందు పర్ఫామ్ చేయాలంటే కష్టం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సోషల్ ఫోబియా ఆర్ సోషల్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్. అలాగే ఫోబియాస్ గురించి చెప్పాను. ఇవన్నీ కూడా కామన్లీ సీన్ కాబట్టి ఐఎమ్ షేరింగ్ విత్ యూ. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎందుకు ఫిమేల్స్, వై ఫిమేల్స్ ఆర్ మోర్ వల్నరబుల్ టు సో మెనీ physical and psychological illnesses or disorders? Why women are more vulnerable? Because you are women, you must answer. Why you are more vulnerable in your lifetime compared to men? Why females? Any clue? Why life cycle of female is different? How life cycle of women different from men? Multiple roles. Great. Multiple roles. Great. Anything else? Multiple roles, socially, familially, and biologically, physically.
మల్టిపుల్ ఫేజెస్, రైట్? ఒక మేల్ని చూడండి, వాడు అలా వచ్చేస్తాడు, టీనేజ్ వచ్చేస్తుంది, మీసాలు గడ్డలు వచ్చేస్తాయి, హైట్ పెరుగుతాడు, గొంతు మారుతుంది, ఆ తర్వాత పెద్దగా తేడా ఏముండదు. ఫిమేల్ మ్యాచ్యూర్ కావడము, రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్, దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. తర్వాత మ్యారేజ్, కొత్త ప్లేసెస్లో మేడం అన్నట్టు న్యూ రోల్, షీ హ్యాస్ టు టేకప్ ఎ న్యూ రోల్, కంప్లీట్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ టు దిస్ రోల్ టు దట్ రోల్. ప్రెగ్నెన్సీ, parturition or delivery, postpartum responsibilities, motherhood. ఆ తర్వాత what phase will come afterwards, after few years? Menopause, right? Menopause, it is also a turning point. So these are all very vulnerable and susceptible phases as far as women are concerned. So as madam said, one is changing roles, second is hormonal physical changes. Right. So here these are the main causes of women, main causes or main determinants of women mental health. Here ఒక స్త్రీ జాబ్ చేసి వచ్చాక మళ్ళీ ఇంట్లో కూడా పని చేయాల్సిన పరిస్థితి, ఇంట్లో కూడా వంట చేయాల్సిన పరిస్థితి, ఒక భార్యగా, ఒక తల్లిగా, అలాగే పిల్లల ఒక చదువులు చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. సో ఇక్కడ 3 రోల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రా 2 రోల్స్ ఉన్నాయి. జాబ్ కాకుండా హౌస్ హోల్డ్ థింగ్స్ అండ్ టు బి ఏ గుడ్ మదర్ అండ్ గుడ్ వైఫ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కాంప్లికేట్ అయితే అంటే వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువైనప్పుడు, ఇఫ్ షీ ఈజ్ కమింగ్ హోమ్ లేట్ అవర్స్, ఇఫ్ షీ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ. ఒక అమ్మాయి వచ్చింది మా దగ్గరికి, అమ్మాయి చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఈ మధ్యన హెడేక్స్ వస్తున్నాయి, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ డిస్టర్బెన్సెస్, కడుపులో వామిటింగ్స్ రావడము, కడుపు నొప్పి రావడము, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. నిద్ర పట్టకపోవడము, బ్యాడ్ డ్రీమ్స్ రావడం. నేను కౌన్సిలింగ్ చేస్తాను, ఏం చెప్పిందంటే, సార్ నేను చాలా ఒంటరితనంగా ఫీల్ అవుతున్నా, ఎందుకంటే మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కూడా జాబ్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు, ఎప్పుడు వెళ్తారో తెలియదు, ఇంట్లో నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటాను. నాకు స్నేహితులు ఎవరయ్యా అంటే, ఎవరు ఆమెకు స్నేహితులు? మొబైల్, ఇది టీవీ, మొబైల్. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకొక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు, 8th క్లాస్ అమ్మాయిని. 8th క్లాస్ అమ్మాయి ఎందుకు తీసుకొచ్చారయ్యా అంటే, ఆ అమ్మాయి 10th క్లాస్ అబ్బాయితో జంప్ ఎక్కడో రాజమండ్రిలో దొరికింది 1 వీక్ తర్వాత. ఆమెను తీసుకొచ్చారు, కౌన్సిలింగ్ అని తీసుకొచ్చారు. ఆమె ఏం చెప్తుంది, సార్ ఇంట్లో ఎవరు పట్టించుకోరు సార్, నన్ను ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు, పక్కింటి అబ్బాయి చాలా ప్రేమగా మాట్లాడాడు, బుజ్జి మాటలు చెప్పిండు, బంగారం అని పిలిచాడు, అందుకనే హాయిగా అనిపించింది, ఆయన ఏం చెప్తే అది చేశారు. సో ఇదే అన్నమాట పరిస్థితి. సో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇంతకుముందు అనుకున్నాం మనం, మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్లో ఒకటి ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ టెన్షన్ అని మనం వింటుంటాం. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ దిస్? అందరిట్లో మీరొక్కరు, నేనొక్కరు, అంతే నాకు తెలిసింది, ఇంకెవరికి తెలియదా? ఐ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ టెన్షన్.
ఒకతను వచ్చేసి ఏమంటాడంటే, మా ఆవిడ అన్ని రోజులలో బాగుంటుంది సార్, కానీ ఆ ఒక్క వారం రోజులు మాత్రం తిక్కగా చేస్తుంది సార్. ఊరికనే వంటగదిలో అన్ని పాత్రలన్నీ కింద పడేస్తుంది, అవసరమైతే మా మీద కూడా ఇసిరేస్తుంది, ఏం కారణం లేకుండా కూడా తిడుతుంది, చచ్చిపోతా అని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుంది. అంటే మరి నీకు తెలుసా, మరి నీకు ఏంటో తెలుసా ఇదంటే? నాకేం తెలియదు సార్, ఇది ఏమన్నా చేశారేమో సార్, ఏమన్నా మందు పెట్టారేమో సార్ అంటే. మందు పెడితే కరెక్ట్గా నెల 1 వీక్ ఇట్లా అవుతుందానే, రోజు కావాలి కానీ అని నేను అడిగాను. ఏమో సార్ అట్లా కూడా ఉంటాయేమో, తేడా ఉంటాయేమో, అట్లా పీరియాడికల్గా పనిచేసేది అంటారు. సో ఈ ప్రీమెన్స్ట్రువల్ టెన్షన్ చాలా కామన్. దాదాపు 5 to 10% women they suffer. Even suicides are more common during this phase. Is it visible to backbenchers? Visible? Because I was a backbencher, I know of their problem. So, కొంతమంది ఏమంటారంటే, మా ఆవిడ అతిగా ఊహించుకుంటుందండి, అతిగా ఫీల్ అయిపోతుంది, కంట్రోల్ చేసుకోవాలండి, కంట్రోల్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి అంటారు. సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు పూర్ అవేర్నెస్. దే మస్ట్ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ హార్మోనల్, ఇట్స్ ఏ బయోలాజికల్ డ్రైవ్ విచ్ మేక్ అస్ బిహేవ్ లైక్ దట్. సో ఇదేదో వీక్ పాయింట్ లాగానో, వీక్నెస్ లాగానో, లేకపోతే మానసికంగా వాళ్ళు ఏదో ఊహించుకుంటున్నారనో అన్న అవగాహన రాహిత్యం కూడా చాలామందికి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మేల్స్కి దీని పట్ల అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం, దానివల్ల కూడా గొడవలు అవుతాయి ఇంట్లో. చాలాసార్లు కొన్ని కేసెస్లో ఎంత కాంప్లికేట్ అవుతుందంటే, కొన్ని కేసెస్లో విడాకుల వరకు పోయిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి డ్యూ టు పూర్ అవేర్నెస్. These are the symptoms, as you know well, physical, psychological, emotional and social symptoms are there. అదే కాకుండా బాగా నొప్పులు రావడము, ఒళ్ళంతా అలసిపోయినట్టు అనిపించడము, ఇంకా జాయింట్ పెయిన్స్ రావడము, సూసైడల్ టెండెన్సీ రావడం, ఇదంతా కూడా పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దట్. మరి ఏంటి ట్రీట్మెంట్? మీకు చెప్పి ఉంటారు రాధిక్ గారు, ట్రీట్మెంట్ చెప్పారా మీకు? What is the treatment for this? You deal. Ma'am? You deal. She said. So lifestyle management, good exercise, relaxation, food. What food is helpful for premenstrual dysphoria? Which food is helpful? Ma'am, do you know? Which usually during, at least during that time, which food should be taken so that symptoms will be minimized? Iron? Somebody told iron. Inka? Calcium? Less carbohydrates? కార్బోహైడ్రేట్స్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మైదా పిండి, అన్నంతో చేసినవి, బియ్యం పిండితో చేసినవి, అవి తీసుకోకూడదు. కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే దాంట్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్? మిల్లెట్స్, ఆల్ గ్రెయిన్, హోల్ గ్రెయిన్ పౌడర్, అండ్ కాల్షియం B6 అనే ఒక విటమిన్, పైరిడాక్సిన్ అంటారు. దట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ సీ ఫుడ్, చికెన్, లీఫీ వెజిటబుల్స్ లైక్ క్యారెట్స్, బీట్రూట్, అండ్ ఫ్రూట్స్ లైక్ బనానా, పపాయ, స్ప్రౌట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్, ఇలాంటివి తీసుకుంటే మంచిది.
So it's లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ మోర్ డిస్ట్రెసింగ్ వీ గివ్ సమ్ మెడికేషన్ అండ్ సమ్ రిలాక్సింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్. ఒక్క ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరికైతే హిస్టరీలో సెక్సువల్ అబ్యూజ్ ఉంటుందో దే సఫర్ more chance of premenstrual tension or premenstrual dysphoria, and they also suffer from postpartum depression, perinatal disorders in the future. So ఈ యొక్క ఆస్పెక్ట్ మ్యాచ్యూర్ అయిన తర్వాత మ్యాచ్యూర్ అయ్యేటప్పుడు జరిగే కొన్ని సైకలాజికల్ ఎమోషనల్ ఇష్యూస్ గురించి చెప్తాను. ఇందులో ఎంతమందికి మ్యాచ్యూర్ అయ్యే విషయం గురించి మీ మదర్స్ చెప్పారు? హౌ మెనీ మదర్స్ other way around, I will ask other way around. How many mothers they explain, they give education regarding menarche or maturation to their daughters? One, two. One daughter, one mother చేయలేపారు. ఇద్దరు మదర్స్ ఒక డాక్టర్ చేయలేపారు. అవునా? ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు. ఆ అమ్మాయి ఫోబియాతో బాధపడుతుంది. ఎందుకు బాధపడుతుంది అంటే ఆమెకు రక్తం అంటే భయం, హిమోఫోబియా. ఆమెను ముందే ఆ రక్తం అంటే భయం అని తల్లికి తెలుసు. అయినా బిడ్డని కరెక్ట్గా ఎడ్యుకేట్ చేయకపోవడం వల్ల షీ బికేమ్ ఏ పేషెంట్, మెంటల్ పేషెంట్ ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్. తర్వాత కౌన్సిలింగ్ చేయడము, మెడికేషన్ చేయడము, చాలా తిప్పలు పడ్డాక కానీ మంచిగా కాలేదు. వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ ఆఫ్ అడోలసెంట్ అంటే టీనేజ్లో హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆవేశం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఆలోచన తక్కువగా ఉంటుంది, రిస్క్ టేకింగ్ బిహేవియర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఫ్యాషన్స్ అని, రోల్ మోడల్స్ అని, లవ్ అని, సెక్స్ అని చాలా విషయాలలో టెంప్ట్ అయిపోతుంటారు. ఈ టీనేజ్లో చాలా వరకు ఇంకా వెస్టర్న్ సైడ్, మన ఇండియా చాలా బెటర్, వెస్టర్న్ సైడ్ పర్టికులర్లీ USA, మోస్ట్ ఆఫ్ ద unwanted pregnancies, sexually transmitted diseases, abortions are common during teenage. So it's very, very crucial age, crucial phase of life, particularly in women, because women are ultimate victims. So there are not only physical గైనకాలజిస్ట్ చెప్పారా అండి ఫిజికల్ చేంజెస్ దట్ టేక్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ టీనేజ్? ఓకే, I will deal with emotional or behavioral issues. సడన్ హార్మోన్ సర్జ్ రావడం వల్ల మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్ వస్తాయి, అది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇందులో వాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ దీస్ ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి తనకు తాను ఒక పరిపూర్ణ మహిళగా రూపుదిద్దుకునే ఒక గోల్డెన్ ఫేస్. వాట్ ఈస్ ద నెగిటివ్ అవుట్కమ్? What is the negative outcome of this? Deviations, perversions, desires, illnesses,
unwanted things as I mentioned, inferiority complex. ఒక సర్వేలో ఏం తెలియదంటే వాళ్ళు చిల్డ్రన్ నుండి అడల్ట్ వరకు మేల్స్ని ఫిమేల్స్ని స్టడీ చేశారు. అందులో ఏం తేలింది అంటే చాలామంది ఫిమేల్స్ మ్యాచ్యూర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళలో అవాయిడెన్స్ బిహేవియర్, యాంగ్జైటీ, ఇన్హిబిషన్స్ పెరిగాయని రిపోర్ట్లో వచ్చింది. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? ఎనీ క్లూ? Any clue for that? Why people feel sometimes more timid, less confident, more anxious during their teenage, following menstrual cycles? Hormonal influence, yes. And also social customs and family inhibitions. చాలా మంది అమ్మాయిలను అటుపోవద్దు ఇటుపోవద్దు అని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు. అది తప్పేం కాదు, కానీ వాళ్ళని ఇన్ఫీరియర్గా చూడడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఏం కామెంట్ చేస్తారు? కామెంట్గా కొన్ని మనం వింటుంటాం, నువ్వు అమ్మాయివే, నువ్వు అలా చేయకూడదు, నువ్వు అమ్మాయివే, నువ్వు ఎట్లాగో మా ఇంట్లో ఉండవు, ఎప్పటికైనా పరా ఇంటికి పోయేదానివే, నీతో నా సాధ్యం కాదు, నీకు అంత సీన్ లేదు, నేను ఎక్కువ చదివిస్తే మళ్ళా అంతకంటే ఎక్కువ చదువుకున్న వరుణ్ణి పట్టుకొని రావాలి, కట్నం అంతా నీకే పోయాలి, నీ గురించి ఇంత కష్టపడుతున్నావు. సో ఇవన్నీ కామెంట్స్. సో ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్, సోషల్ ఇష్యూస్ ఆల్సో have their own influences. So this is called gender discrimination, linga vivakshata. It is linga vivakshata చాలా చిన్నప్పటి నుండే చూస్తాం. నేను మా కజిన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తా, వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి, వాళ్ళకు ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు. అబ్బాయిని వాడు తెగ పొగుడుతుంటాడు, అరే నువ్వేరా నా తర్వాత, నువ్వే మా వంశానికి రా, ఇగో ఇలా ఇలా మాట్లాడుతుంటాడు. ఒకసారి అమ్మాయి చాలా డిప్రెస్ అయ్యి నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వచ్చింది. ఏమందట, అంకుల్ దగ్గరికి ఒకసారి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుపోండి అందట. వాడు పరేషాను మా కజిన్, అరే నీకేం ప్రాబ్లమే, నీకేమి సైకాట్రిస్ట్తో నీకేం పని అంటే, లేదు లేదు నేను తీసుకుపోవాలి. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆమంటది, సార్ నన్నో రకంగా చూస్తారు, అతన్నో రకంగా చూస్తారు, వానికి పెట్టినాకనే నాకు పెడతారు, వానికి నేను పెద్ద అమ్మాయిని, వాడు నాకంటే చిన్న, వానికి కొనిచ్చినాకనే నాకు కొనిస్తారు సార్. అప్పుడప్పుడు వానికి కొనిచ్చాక అప్పుడప్పుడు ఏం మిగలకపోవచ్చు, ఇక నువ్వు సర్దుకో అంటారు, నువ్వు పట్టించుకోకు అంటారు, లేదా అసలు చెప్పని కూడా చెప్పరు. సో షీ హ్యాస్ ఫెల్ట్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15 years, షీ హ్యాస్ ఫెల్ట్ వెరీ సటిల్ discrimination in her family by her own parents. సో ఇలాంటి కావడం వల్ల కొంతమందిలో ఆ ఇన్హిబిషన్స్ ఎక్కువైపోయి వాళ్ళలో మానసికంగా మార్పులు వచ్చాయి అని ఆ స్టడీస్లో తెలిసింది. ఇక నేను అన్నాను కదా, ఓకే కల్చరల్ టాబూస్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసేంత కల్చరల్ టాబూస్ అండ్ సొసైటికల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. And what is the influence of media on females, particularly on teenagers? It is a very important aspect. చెప్పండి మీరు, మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, పోనీ టీనేజర్స్ మీద ఎలా ఉంటుంది? So there was a big debate and so many workshops conducted by us regarding media influence or media role in our society. Rich man marrying.
making friendship with a normal girl, creating false hopes for the girl. Right. Novels, hero worship. Advertisements. టీనేజ్లో ఒక బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే బాడీ తొందరగా డెవలప్ అవుతుంది, మైండ్ చాలా లేట్గా మ్యాచ్యూర్ అవుతుంది. దేర్ ఈజ్ ఎ మిస్ మ్యాచ్ బిట్వీన్ ఫిజిక్ అండ్ మైండ్. అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మైండ్ మ్యాచ్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ డిలేడ్. అప్పుడు వాళ్ళ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ బాగా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు బాడీ ఫిగర్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్న ఒక ఆబ్సెషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అమాంగ్ టీనేజర్స్, పర్టికులర్లీ ఫిమేల్ టీనేజర్స్. నేను ఒక 4 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విషయంలో. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కొంచెము ఇబ్బందికరమైన రైట్. ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి ఏమంటుందంటే, సార్ నేను మ్యాచ్యూర్ అయ్యాను 6 months క్రితము, ఇప్పుడు నాకు కొంచెము ఫీలింగ్స్ వేరుగా వస్తున్నాయి, నాకు అబ్బాయిలతో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది, అబ్బాయిలతో స్పెండ్ చేయాలనిపిస్తుంది అని అంటుంది. ఇంకొక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు. ఇంకొక అమ్మాయిని మొన్న నేను ఒక హాస్పిటల్లో చూశాను. ఆ అమ్మాయి కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఫిట్స్ రావడం. ఫిట్స్ పదే ఫిట్స్ రావడం అంటే రియల్గా ఫిట్స్ లాగా రావు, కింద పడిపోతుంది, కొట్టేసుకుంటుంది, చేతులు కాళ్ళు కొట్టేసుకుంటుంది. మళ్ళీ ఒక 10 minutes, మళ్ళీ 5-10 minutes మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది. సో అన్ని టెస్టులలో నార్మల్. నేను కౌన్సిలింగ్ చేస్తే ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే, చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో చాలామంది ఉండేవాళ్ళు, మా కజిన్స్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళు అందరూ మేము పక్కన పడుకునేది. సో దేర్ వాజ్ సమ్ మాలిస్టేషన్ హ్యాపెండ్ బై హర్ ఓన్ కజినే పక్కన పడుకున్నప్పుడు సెక్సువల్లీ అబ్యూజ్ చేయడం వల్ల, అలా సెవరల్ టైమ్స్ కావడం వల్ల నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితి. మదర్కి నాకు అంత ర్యాపో లేదు. ఆ తర్వాత నాకు ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వచ్చింది. తర్వాత ఆ అబ్బాయి తీసుకెళ్ళి అబార్షన్ చేయించాడు. తర్వాత నాకు ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది, కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హ్యాపీ. మై ఫెమినిటీ ఈజ్ అండర్ క్వశ్చన్. ఐ లాస్ట్ మై సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. చాలా విషయాలు ఇలా చెప్పింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, మనము మ్యాచ్యూర్ అయిన అమ్మాయిలని ఇంకా చిన్నపిల్లలాగానే చూస్తున్నామా, లేదా వాళ్ళను చాలా పెద్ద అమ్మాయిలాగా చూస్తున్నామా, చూసి వాళ్ళని చైల్డ్హుడ్ నుండి దూరం చేస్తున్నామా? సో ఇది ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం. వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. యూ గాట్ మై పాయింట్? వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ ద ఎండ్స్. And please remember, sexual abuse is very common. It is usually done by own people, family members, cousins, close family members. So please keep a watch. So perinatal, now coming to, now she has passed her teenage. Now the woman has entered married life. Now she has conceived. Now we have come to that stage. సో ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ 2 పాయింట్స్ ఏంటంటే, చిన్నప్పటి నుండి కానీ, టీనేజ్లో కానీ, అడల్ట్హుడ్లో కానీ తను ఏదైతే డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీకి లోనవుతుందో అది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది. చాలామంది అనుకుంటారు పెళ్లి చేస్తే పిచ్చి కుదురుతుందని. పెళ్లి చేసినా ఈమె కొంచెం బాగాలేదు కదా,
సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకుపోయి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడం కాదు. పెళ్లి చేసేస్తే సర్దుకుపోతుంది, అదే సెట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి పెళ్లి చేసేస్తారు. కానీ పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఆమె ఏదైతే దేని నుండి సఫర్ అవుతుందో అది అలాగే కంటిన్యూ కావడం కానీ పెరగడం కానీ జరుగుతుంది చాలాసార్లు. కానీ తగ్గడం జరగకపోవచ్చు. ఇంకొకసారి ఆమెకు రోల్స్ పెరగడం వల్ల మేడం అన్నట్టుగా డిఫరెంట్ డిమాండ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండడం వల్ల కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు. సో ఆ కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ మదర్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ మదర్ వరకు ఇప్పుడు మనం సఫర్ అయితే మనం మాత్రమే సఫర్ అవుతాం. కానీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ సఫర్ అయితే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్తో పాటు లోపల ఉన్న బేబీ కూడా అఫెక్ట్ అవుతుంది. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా అది ఇమ్మీడియట్గా బేబీకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ యాంగ్జైటీ అన్నది చాలా చాలా కామన్ అనే విషయం గ్రహించాలి. చాలామంది ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీని పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు, నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు. నెగిటివ్గా తీసుకున్న వాళ్ళల్లో కొంతమంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యాంగ్జైటీ పర్సనాలిటీస్, చిన్నదానికి హైరాణ పడిపోయే మనస్తత్వం ఉండొచ్చు. కొంతమందికి భూతత్వం పెట్టి చూసే మనస్తత్వం ఉండొచ్చు. ఇంకా కొంతమందికి కాగ్నిటివ్ ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు. అంటే వాళ్ళు ప్రతిదాన్ని నెగిటివ్గా చూస్తారు, నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉండొచ్చు. మనం చూస్తుంటాం వెహికల్ ఎక్కితే ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయిపోతుందేమో అన్న భయం, ట్రైన్ ఎక్కితే యాక్సిడెంట్ అయిపోతుందేమో అని. మొన్న ఒక అబ్బాయిని తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఏంటంటే, సార్ ఫస్ట్ నాకు నెగిటివ్ థింకింగ్ వస్తుంది, మరి నీకు ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందయ్యా అని అడిగిన. మీ హాస్పిటల్కి ఎంటర్ అయ్యాను కదా సార్, కూలిపోతుందేమో అనిపించింది. సో ఇది ఇంత సివియర్గా ఉండదు, కానీ చాలామందికి నెగిటివ్ థింకింగ్ వస్తుంటుంది. సో ఇలాంటివి ప్రెగ్నెన్సీలో పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇక హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, పీసీఓడి, పీసీఓడి, వాట్ ఈస్ పీసీఓడి ఆర్ పీసీఓఎస్, అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఫిజికల్ ప్రాబ్లమే కాకుండా హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సే కాకుండా సైకలాజికల్ ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఈ ఎఫెక్ట్ బేబీ మీద ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి బేబీ బరువు పెరగకుండా ఉండడము, ప్రిమాచ్యూర్ డెలివరీ కావడము, బ్రెయిన్ ఎదుగుదల ఎక్కువ లేకపోవడము, బుద్ధిమాంద్యంగా పుట్టడము. మేనరికం పెళ్ళిళ్ళలో మనం చూస్తాం, మేనరికం పెళ్ళిళ్ళల్లో బుద్ధిమాంద్యంగా పుట్టడము, ఏదో ఒక అంగవైకల్యం రావడం, అలాంటి డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ఉన్న తల్లులకు కూడా అలా జరుగుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ అవేర్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బాండింగ్. నిజానికి మాతృత్వం అనేది పుట్టిన తర్వాత కాదు, కన్సీవ్ అయినప్పటి నుండే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే మాతృత్వం స్టార్ట్ అవుతుంది. పితృత్వం కూడా అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. నిజానికి ఫాదర్హుడ్ కూడా అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ మేల్స్ డు నాట్ రియలైజ్ దట్. మేల్స్ ఏమనుకుంటారు, ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ మా పని కాదు, వాళ్ళ పని. వాళ్ళు పుట్టింటికి పోయి అక్కడ డెలివరీ అయ్యి అన్ని ఖర్చులన్నీ వాళ్ళు పెట్టేసుకొని ఫంక్షన్ కూడా చేస్తా అని వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేస్తే వాళ్ళు 4 తులాలు బంగారమో 2 తులాలు బంగారమో పెట్టి పెద్ద ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తే మేము అతిథుల్లాగా వెళ్ళాలి. అది ఇప్పుడు మన ట్రెడిషన్. సో అలాంటి ట్రెడిషన్ వాళ్ళల్లో పితృత్వం అన్నది గర్భం నుండే స్టార్ట్ అవుతుందని ఎంతమంది తెలుసుకుంటారు. ఇక పుట్టిన తర్వాత బాండింగ్ అటాచ్మెంట్ ఏంటంటే పుట్టక ముందు ఉంటుంది, పుట్టిన తర్వాత ఉంటుంది. మీకు తెలుసు కదా, పుట్టిన తర్వాత పాలు స్రవించడము ఎలా జరుగుతుంది. పాలు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి కావాలి, మిల్క్ సెక్రేషన్
మోర్ కావాలంటే ఏం చేయమంటారు డాక్టర్స్? పాపను తన దగ్గర పడుకోబెట్టుకోవాలి, టచ్ థెరపీ, స్పర్శ. అట్లాగే తన రొమ్ముని ఊరికే చప్పరించమని చూపెట్టాలి అంటారు. దానివల్ల సిగ్నల్స్ బ్రెయిన్కి పోయి అక్కడ హైపోథాలమస్ నుండి ప్రొలాక్టిన్ సెక్రెట్ కావడం వల్ల మిల్క్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. సో ఈ బాండింగ్ అండ్ అటాచ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ బై మదర్ బట్ ఆల్సో బై ఫాదర్. అది ఎలా అంటే ఫాదరు మదరు రెండు రైలు పట్టాలాగా. నిజానికి ఒక బేబీకి, నేను ఉస్మానియాలో పీజీ చేసేటప్పుడు మా పాప ఎప్పుడు సిక్ అయ్యేది. అప్పుడు మా పాప 2 years ఉంది. ప్రతి ఒక ఫ్యామిలీ పీడియాట్రిషియనే ఉండేవాడు మాకు. నేను ఎప్పుడైతే పీజీ చేసి వచ్చాక ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ డ్రాస్టికల్, రిమార్కేబ్లీ. ఎందుకంటే ఎమోషనల్ బాండేజ్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఇమ్యూనిటీ, ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ immunity and physical and mental strength. అది లేనప్పుడు చాలాసార్లు పిల్లలలో ఒక పాపను తీసుకొచ్చారు. ఆ పాపకు వాళ్ళకి మేనరికం కాదు, అయినా సరే పాపకు డెవలప్మెంట్ తక్కువ ఉంది. ఎందుకు అంటే ఫాదరు ఆ తల్లిని పుట్టింట్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. వాడు తాగుబోతు, వాడు ఇప్పటి వరకు రాలేదు. పుట్టింట్లో అంతా బాగానే ఉన్నా సరే పాప ఎదుగుదల సరిగ్గా లేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఫాదర్స్లో అటెన్షన్. అందుకే ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కూడా ఫాదర్ మస్ట్ బి దేర్, హస్బెండ్ మస్ట్ బి దేర్ అలాంగ్ బై ద సైడ్ ఆఫ్ వైఫ్ టు షేర్ హర్ ఫీలింగ్స్, టు మేక్ హర్ రిలాక్స్డ్, to give empathy. So that is the important of fatherhood. Then ప్రెగ్నెన్సీని నెగిటివ్గా కూడా చూస్తారు కొంతమంది. ఎందుకంటే మేము లైఫ్లో సెటిల్ కాలేదని, మాకు సంపాదన సరిగ్గా లేదని, మేము ఒక పెళ్ళయ్యాక ఒక 3 సంవత్సరాలు గ్యాప్ పెట్టుకుందామని, అందుకే మాకు 2 సార్లు అబార్షన్ చేయించుకున్నామని కూడా అంటారు. దిస్ ట్రెండ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ నవడేస్. పిల్లలు లేకుండా పోస్ట్పోన్ చేసే ట్రెండ్ ముఖ్యంగా ఇలా వెస్ట్రన్ సైడ్ ఇది ఎక్కువగా ఉంది. లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఎక్కువైంది కదా. యూనో లివింగ్ రిలేషన్షిప్ తెలుసు కదా. అందులో అయితే అసలు పిల్లల్నే వద్దనుకుంటారు. సో పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ దీనివల్ల కూడా సొసైటీలో ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది అయితే అబార్షన్స్కి వెళ్తారు. ఏమంటారంటే వాళ్ళు, మాకు ఆల్రెడీ 2 అమ్మాయిలు, ఇప్పుడు 3వ అమ్మాయి కూడా పుడుతుందేమో అని అల్ట్రాసౌండ్లో డౌట్ చెప్పారు, కాబట్టి మేము మళ్ళీ అబార్షన్ చేయించుకున్నాం. సో ఇలా ఇదంతా కూడా సొసైటీలో చాలా కామన్గా తెలుస్తుంది మనకి. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎమోషనల్ స్టేట్ ఎట్ లార్జ్. పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ అన్నది ఒక మంచి టాపిక్ అండి. దీని మీద నేను యూట్యూబ్లో కూడా నా వీడియోస్ ఉన్నాయి. దానికి మనం ఎప్పుడైనా వీలుంటే పేరెంట్హుడ్, దేర్ ఆర్ 4 పేరెంటింగ్ స్టైల్స్, దాని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇందులో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బోత్ సైడ్, మేల్ సైడ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అండ్ ఫీమేల్ సైడ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో, తల్లులు అనబడ్డ వాళ్ళల్లో నేను చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు ఏమైనా చిన్న చిన్న యోగాలు చేసేవాళ్ళ, చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళ? ఓకే, మా నాన్నమ్మ అయితే ఒక మాట చెప్పింది. ఆమె 9th monthలో పొలం పనికి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చి సాయంత్రం డెలివరీ అయ్యాను. ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ స్టేట్మెంట్. ఐ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్. సో సెల్ఫ్ కేర్
very important. Emotional support and physical exercise are equally important. So coming to the disorders, so there are mainly 4 disorders: postpartum blues, postpartum depression, postpartum psychosis and anxiety. postpartum bluesలో ఏంటంటే ఏదో వాళ్ళకి డల్గా అనిపించడం, ఏడుపు రావడము, అది దాదాపు 50 నుండి 80% మందిలో ఉంటుంది. అది చాలా కామన్, దానికి ఏం ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు. ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఇనఫ్. ప్రీవియస్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ వస్తే, ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే, డెలివరీలో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే, అది నెక్స్ట్ డెలివరీస్లో కూడా రికర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో వీ మస్ట్ బి మోర్ కేర్ఫుల్. ఇక ఈ పోస్ట్ మార్టమ్ మెంటల్ డిజార్డర్లో ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు. ఆ అమ్మాయి ఏముంటుందంటే, పాపని ఇయ్యగానే అమ్మో పాపం అని పడేస్తుంది. పాపని తీసుకుంటే అమ్మో పాపం అని పడేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైకోసిస్. అంటే ఇల్యూషన్, డిల్యూషన్, హాల్యూసినేషన్స్, అపోహలు, భ్రమలు, భ్రాంతులు. ఇది మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ సైకోసిస్. పోస్ట్ మార్టం డిప్రెషన్ ఎక్కువ అయితే సూసైడ్ కూడా దారి తీయచ్చు. కాబట్టి కొన్ని కేసెస్లో మేము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడమే కాకుండా కరెంట్ ట్రీట్మెంట్, మామూలుగా మెడిసిన్తో కాకుండా కరెంట్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇస్తాము, విచ్ ఈస్ వెరీ సేఫ్. డ్రగ్స్ వాడడం కంటే కరెంట్ ట్రీట్మెంట్ వెరీ సేఫ్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కూడా. సో అలా. సో ఇట్ హ్యాస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ బేబీ ఆల్సో. బేబీ ఇంతకుముందు అన్నట్టు కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్, మెంటల్ మ్యాచ్యూరిటీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఆ బేబీ కూడా ఫ్యూచర్లో డిప్రెషన్కు, యాంగ్జైటీకి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇక కాండక్ట్ డిజార్డర్స్, వ్యక్తిత్వ లోపాలు, ఇప్పుడు మనం అంటున్న యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ, అది కూడా ఇలాంటి తల్లులకు పుట్టిన పిల్లలకి మోర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో నా తర్వాత స్పీకర్ ఉన్నారు. ఐ వాంట్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ 5 minutes. సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ. వాళ్ళ తల్లులకు కూడా ఇలా ఉంటే వచ్చే అవకాశం ఉంది, వాళ్ళ వంశంలో ఉంటే వచ్చే అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేకపోవడము, తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోకపోవడం, హస్బెండ్ పట్టించుకోకపోవడము, దానివల్ల కూడా ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫిజికలే కాకుండా మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. అట్లాగే కాంప్లికేషన్స్ కూడా చాలా అవుతాయి. అబ్స్ట్రక్టర్ లేబర్ కావచ్చు, నొప్పులు సరిగా రాకపోవచ్చు, బ్లీడింగ్ బాగా కావచ్చు, పుట్టిన పాప పుట్టగానే ఏడవకపోవచ్చు, కొన్ని డెవలప్మెంటల్ మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి, అంబాడడము, పాకడము, లేచి నిలబడము, మాటలు రావడము, అవి కూడా అంటే బోత్ మదర్ అండ్ బేబీ ఆర్ ఈక్వల్లీ అఫెక్టెడ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నా ఖచ్చితంగా ప్రొఫెషనల్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి, ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ చేయాలి, తప్పనిసరిగా చాలా తొందరగా దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. సో దానికి చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది, చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. చాలామంది అనుకుంటారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అనుకుంటారు, కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ మినిమల్ నవడేస్ విత్ అవర్ న్యూ ఇయర్ డ్రగ్స్. సో మెనోపాజ్ గురించి చెప్పారా అండి? మీకు చెప్పారా? మెనోపాజల్ సిమ్టమ్స్లో యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్తో పాటు ఇన్సోమ్నియా, స్లీప్లెస్నెస్ ఉండడము, అది కూడా హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్తో ఎక్కువగా వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫీచర్స్. తర్వాత వాళ్ళ లోపల మెనోపాజ్ అయిన తర్వాత డిప్రెషను, హార్ట్ అటాక్స్ ఆర్ ఈక్వల్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ మెన్. అంటే ఈస్ట్రోజన్, మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టివ్ ఫర్ ఉమెన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్
heart attacks, hypertension are concerned. So దీనికి కూడా లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. And many medicines are also available, and we should have good support system in the form of friends, good family members. And here one more aspect, last aspect, life cycle of vulnerabilities. Women have a lot of vulnerabilities. What are they? Stressful conditions and negative life experiences. నేను చెప్పాను కదా చిన్నప్పటి నుండి అబ్యూస్, ఫిజికల్ అబ్యూస్, మెంటల్ అబ్యూస్, సెక్సువల్ అబ్యూస్, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, పావర్టీ, వీటితో పాటు హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ ఇక్కడ 4 థింగ్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, అవేర్నెస్ పెంచుకోవాలి, అప్డేట్ చేసుకోవాలి నాలెడ్జ్. అంటే మనకు ఫస్ట్ ఆ మెటీరియల్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియదు. ఇలాంటి సెమినార్స్ కండక్ట్ చేస్తే, వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా, సో ఇట్స్ ఆన్గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్ మస్ట్ బి ఎంకరేజ్డ్. I really congratulate our NIT team for conducting such a unique program. I hope in the future also they are going to conduct many more. ఇంకొకటి ఏంటంటే సూపర్స్టిషన్స్. అంటే ఏదైనా కొంచెం తేడాగా ప్రవర్తిస్తే గాలి సోకిందని, మందు పెట్టారని, దయ్యం పట్టిందని, చేతబడని, ఇలాగా. ఇంకొక ముఖ్యమైన ఏంటంటే మెడిసిన్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి, అందుకని ఆ మెడిసిన్స్ వాడద్దు, సైకాట్రిస్ట్ కలవద్దు అన్న ఒక అపోహ కూడా సొసైటీలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఎర్లీ స్టేజ్లో మా దగ్గర రాలేకపోతుంటారు. దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ ఫ్రూట్స్ యాజ్ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఏంటంటే ఇక్కడ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్తో పాటు ఇక్కడ పురుషాధిక్య సమాజంలో ఎన్నో డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాము పుట్టింటికి ఒక రూలు, అత్తింటికి ఒక రూలు, ఈ మధ్యలో నలిగిపోయే స్త్రీలు, ఇలా సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఒక అమ్మాయికి మెంటల్ ఇల్నెస్ ఉందనుకోండి, పెళ్లి చేస్తే బాగుపడుతుందని ఒక అమ్మాయి డిప్రెషన్లో ఉన్న అమ్మాయి మ్యారేజ్ తర్వాత అన్ని కాంప్లికేట్ అయిపోతాయి థింగ్స్. సో ఈ విషయంలో చాలా వరకు ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్తో మేము డీల్ చేస్తాము. తర్వాత చాలామంది మేల్స్ కూడా అంటుంటారు, సార్ తిని కూర్చోక అరగక ఏదో కంప్లైంట్, తన యొక్క డిప్రెషను, తన యొక్క ఇన్ఫీరియారిటీ, తన రోల్ నుండి బయటికి రాలేని పరిస్థితి. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విషయాలు ఉంటాయి. సో కేర్ గివర్గా ఒక ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్ ఇల్నెస్ కలిగి ఉన్న హస్బెండ్ని కేర్ చేసేది ఉమెన్ మాత్రమే, వైఫ్ మాత్రమే. అలాంటప్పుడు వైఫ్కు ఎక్స్ట్రా బర్డన్, ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నట్టే. కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ అతనికే కాదు, ఆమెకు కూడా ఇవ్వాలి, కౌన్సిలింగ్ ఆమెకు కూడా ఇవ్వాలి, టు మేక్ హర్ మోర్ మెంటల్లీ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ కోపింగ్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పియాలి, హౌ టు కోప్ అప్ విత్ ద అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్స్. సో చాలా మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఉంది. ఆన్లైన్ మీకు తెలుసా, ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. డూ యూ నో? ఇండూస్ లేడీస్ ఇండియా అని, ఉమెన్ ఇండియా అని కొన్ని ఆన్లైన్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి. దే ప్రమోట్ ఫిజికల్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ దే కండక్ట్ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. So I stop here.
లాస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే, సమాజం మారాలని అనుకోకుండా ఫస్ట్ మనం మారితే, మన ఇల్లు మారితే, మార్పు మన నుండే రావాలి, మన ఇంటి నుండే రావాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఉమెన్ మెంటల్ హెల్త్ ఈజ్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్. 3 things are there for happiness in life. First, attitude. You should have positive attitude. Second, achievement. చిన్న గెలుపుల్ని మనము ఎంకరేజింగ్గా తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలి. థర్డ్ ఈజ్ affection. We should have good relationships. So with this, I stop here. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much to explain about the factors of affecting women's mental health this elaboratively. Quickly, we can take a question. If you have orals, considering the time restrictions that we have, we can move on to the next session. I invite Professor Tulsi ma'am and Rahul sir to felicitate our speaker, Dr. Jagdish Babu. I request Ms. Vidis of women, management of risks and challenges faced before, during and postpartum period. And we have an eminent speaker with us. He is none other than Dr. Mahesh Sanga. He is an assistant professor of clinical psychology, RVM Institute of Medical Science and Research Center, Hyderabad. He is a clinical psychologist with experience of more than 6 years. He graduated in clinical psychology from Geetham University, Visakhapatnam. He holds an MPhil in clinical psychology from Osmania University under Rehabilitation Council of India, New Delhi. He is also the founder of Sage Bloom Psychological Healthcare and Counseling Center, and also is a specialist in mental health that varies of all types of psychological problems in children and adults. He is also a specialist in psychological diagnosis and psychological assessments of all types of IQ tests and personality test specialist, and is also a counseling and psychotherapist. Sir, will you please come onto the dais and address the gathering? Okay. First of all, I am very thankful and very gratitude to you, Dr. Tulsi ma'am. She was planned to this program 6 months back. I am really very thankful this School of Management and Department of Humanities and the NIT warangal. So actually postpartum is very ocean of subject. So today morning hours different speakers are speaking different topics. So we have lack of time, but I try to finish early. ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇది ఒక సముద్రం లాంటిది, ఎంత చెప్పుకోవడం తప్పనే. బట్ నేను ఇచ్చే బ్రీఫ్లో ఆల్మోస్ట్ మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, బట్ మెంటల్ హెల్త్ పైన పూర్తి అవగాహన చెప్తాను. సో ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ప్రతి ఉమెన్ లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా అంటే, సో ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కూడా అయిపోయారు కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్. లైక్ సో వాట్ ఈస్ postpartum? Postpartum is a very special period and her family. సో ప్రెగ్నెంట్ మదర్, సో ఒక మదర్ తను అనుకున్న బిడ్డని జన్మనివ్వడానికి ఒక చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో తను అనుకున్నట్టు జరిగే సమయంలో చాలా రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది. సో లైక్ కుటుంబ సభ్యుల సపోర్ట్ ఉండాలి, అలానే హస్బెండ్, ఎస్పెషల్ ద మెయిన్ రోల్ ఇస్ హస్బెండ్ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం
నేను తెలంగాణ కల్చర్లో ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ వరంగల్, బట్ నా దగ్గరికి చాలా డిఫరెంట్ కేసెస్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా ఉంటుందంటే అసలు ఒక ప్లానింగ్ అంటూ అంటే ఇమీడియట్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. సో మ్యారేజ్ అవ్వగానే ఇమీడియట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటుంది. సో ఆ సమయంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఇంటిమేసీ అంటే క్లోజ్నెస్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకరినొకరు అర్థం అసలు అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇంతకుముందు సార్ చెప్పారు, జగదీష్ బాబు సార్ చెప్పారు, కొంతమంది 3 years పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటారు బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్ ఇలా ఉంటుంది. బట్ అసలు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఇండియన్ కల్చర్లో ఒక మ్యారేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మనం మ్యారేజ్ చేసుకోబోయే ముందు ఇటు 7 తరాలు అటు 7 తరాలు చూడాలంటాం. ఎందుకంటే మనము తరతరాలుగా ఆస్తులు అయితే ఎలా పంచుకుంటామో జబ్బులు కూడా అలానే పంచుకుంటాం. అవునా కదా? ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు వారసత్వం నుంచి వచ్చే సంపదను మనం పంచుకుంటాం. అలానే మనం జబ్బులు కూడా పంచుకుంటాం. ఎలా అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ బయోసోషో సైకల్ ఫ్యాక్టర్స్. బయోలజికల్ అంటే జెనెటికల్. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు వారసత్వంగా ఫాదర్కి బాల్ హెడ్ ఉంటే సన్ కూడా ఉంటుంది. అవునా కదా? అలానే ఈ సైకాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎలా అంటే మనకి త్రూ అవర్ ఫ్యూచర్ ఫార్వర్డ్ ఫాదర్స్ కావచ్చు, ఫోర్ ఫాదర్ కావచ్చు, వాళ్ళ నుంచి కూడా క్యారిఫర్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో బయాలజికల్ అంటే మన యొక్క జెనెటిక్స్, సైకాలజికల్ అంటే వారి యొక్క వ్యక్తిత్వం అంటే పర్సనాలిటీస్. ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సనాలిటీస్, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్. లైక్ మనకు బ్లడ్ ఎలా ఉంటుంది, బ్లడ్లో A పాజిటివ్, O పాజిటివ్, B+ అలా ఉంటుంది కదా. అలానే పర్సనాలిటీస్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటుంది. యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ అని, డిప్రెసివ్ పర్సనాలిటీ అని, హిస్టానిక్ పర్సనాలిటీ అని, ఇలా రకరకాలు ఉంటుంది. యాంటీ సోషల్ అంటే లైక్ సమాజానికి వ్యతిరేకంగా చేయడం, రెక్లెస్నెస్ డ్రైవింగ్. మనం రోడ్ సైడ్ చూస్తుంటాం చాలామంది పిల్లలు డిఫరెంట్గా అంటే రెక్లెస్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అని ఆలోచించకుండా చాలా వేగంగా వెళ్తారు. అంటే రూల్స్ బ్రేక్ చేయడం, సిగ్నల్ జంప్ చేయడం. ఇట్స్ కాల్డ్ యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ. ఇఫ్ యు టేక్ హిస్టానిక్ పర్సనాలిటీ, హిస్టానిక్ అంటే మనం ఒక నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు మనల్ని అందరూ గుర్తించాలి అంటే గట్టిగా మాట్లాడడం, అంటే అందరూ నన్నే చూడాలి అని ఒక అటెన్షన్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్. సో ఇలా రకరకాల పర్సనాలిటీస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రభావం చూపిస్తాయి. అలానే బయోసైకో సోషల్లో సోషల్ అంటే ఏంటి? సమాజం అంటే ఇప్పుడు మనకి నైబర్స్ కావచ్చు, మన వర్క్ చేసే ప్లేస్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు దాని ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేసినప్పుడు సో మీకు తెలుసు అంటే వాళ్ళకి చాలా రకాల అబ్యూజెస్ ఉంటాయి. అంటే సబార్డినేట్స్ కావచ్చు, ఎక్కడి నుంచి అయినా. సో అవన్నీ కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా చైల్డ్హుడ్ అబ్యూజెస్. సో ఒక ఉమెన్ అనేది ఏంటంటే చాలా చిన్న అంటే ఆమె ఊహ తెలియని వయసులో కూడా ఆమెకి ఏమైనా హరాస్ చేయడం, బుల్లింగ్ ఆర్ సెక్సువల్ అబ్యూస్ ఎట్ స్కూల్ ఆర్ చైల్డ్హుడ్ ఎట్ హోమ్. అంటే మన కుటుంబాలలో సహజంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఇండియన్ కల్చర్లో అంటే మనం బాగా ట్రస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అందరినీ. అంటే వీళ్ళు మన రిలేటివ్సే కదా, మన అంకులే కదా, మన తాతయ్యనే కదా అని చెప్పేసి. అంటే ఏజ్ మనం ఆ బాండింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు టేక్ వరంగల్ కల్చర్ అంటే మనం ఎలా ఉంటాం, పేరు పెట్టి వరుసలతో పిలుచుకుంటాం, మామ, కాక, బాబాయ్ అని చెప్పేసి. సో ఆ బాండింగ్ అనేది చాలా హార్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ చాలామంది ఏంటంటే ఒకరికి ఏదైనా ఒక ట్రిగ్గర్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఆమెకు ఎప్పుడో ఒక తన చిన్న వయసులో జరిగిన సంఘటన తన లేట్ ఏజ్లో కూడా తన ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ కన్వర్షన్ డిజార్డర్. ఒక అమ్మాయికి ఊహ తెలియని వయసులో ఏమైనా సెక్సువల్ అబ్యూస్ జరిగినప్పుడు సో అది తెలియకుండానే అది అన్కాన్షియస్ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. సో మనము ఎవరిని కూడా సార్ చెప్పాను అంటే మనం గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అన్నట్టు. సో మనం చాలా పిల్లలకి ట్రైన్ చేయాలి. అవన్నీ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను ఎక్కువ ఏంటంటే పోస్ట్ పార్టం గురించి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మ్యారేజ్ గురించి చెప్తాను బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ టైం. సో ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో అది హ్యాపీగా అయితే ఓకే, బట్ ఒక్కొక్కసారి దానివల్ల చాలా ప్రమాదాలు ఫేస్ చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ సర్జరీ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ మదర్ హ్యాడ్ ఎనీ ఇష్యూస్. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో కానీ లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత కూడా ఇష్యూస్ ఉంటుంది. అంటే ఆమెకి చిన్న వయసులోనే ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో కానీ ఆమెకి ఏమైనా డిప్రెషన్ కానీ ఏదైనా యాంగ్జైటీ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని అన్రికగ్నైజ్డ్, దాన్ని గుర్తించకుండా మనం దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే సో అది ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఏ పోస్ట్ పార్టం.
సో మనం దాన్ని గుర్తించాలి. ఎవరు గుర్తించాలి అంటే కుటుంబ సభ్యులు. అంటే తన యొక్క ప్రవర్తనలో ఉండాల్సిన దానికంటే మీరు తేడాగా ప్రవర్తించడం. విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జైటీ విల్ కమింగ్ సూన్. సో ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఆల్సో ల్యాక్ ఆఫ్ కేర్. అంటే మన సమాజంలో ఎలా ఉంటుంది, ఒక అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు చాలా సంతోషపడతారు, చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటారు. అప్పటి వరకు ఆమెను ఒక చిన్న బేబీలా చూసుకుంటారు. బట్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఆ అటెన్షన్ అంతా కూడా మదర్కి కూడా కంప్లీట్ పాప పైన ఇస్తారు, చిన్న బేబీ పైన. సో అప్పుడు ఆ మదర్ అసలు యాక్చువల్ ఏంటంటే అసలు మనకి ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఆఫ్టర్ డెలివరీ, సో ఆమెకు లాక్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫిజియాలజికల్ చేంజెస్, సైకలాజికల్ చేంజెస్, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్ట్రెసర్స్ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఆమె యొక్క మనస్తత్వం అంటే ఆమె కూడా చైల్డిష్, ఆమె కూడా ఒక న్యూ బర్త్ లాంటిదే ఆ మదర్కి కూడా. కానీ ఆ సమయంలో అటెన్షన్ కంప్లీట్ బేబీకి ఇవ్వడం వల్ల ఆ మదర్ కూడా కొంచెం ఫీల్ అవుతుంది. బట్ అది బయటికి చెప్పలేకపోతారు ఆ ఉమెన్స్. బికాస్ ఆఫ్ ఇది నాకెలా తెలుసు అంటే ఐ హ్యావ్ 6 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ సా డిఫరెంట్ ఉమెన్స్, బట్ దే ఆర్ షేరింగ్ విత్ మీ. అంటే వాళ్ళు చెప్పుకోలేదు కుటుంబ సభ్యులతోని. అంటే వీళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారేమో. బేసిక్గా మన సమాజంలో ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, ఆత్మన్యూనత భావన ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీళ్ళు ఏమనుకుంటారో, ఇది ఇంత చిన్న సమస్యను చెప్తే అంటే నేనేమన్నా నాకు స్వార్థం ఉందేమో అనుకుంటారు. బట్ సైకాలజీ ఏం చెప్తుందంటే ఎవ్రీ బిహేవియర్ ఈజ్ బిహైండ్ సమ్ రీజన్. అంటే ఒక మనిషి యొక్క ప్రవర్తన వెనుక చాలా కారణాలు ఉంటాయి. సో అవన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అంటే మనము అంటే అతను ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నాడో ఆలోచించాం మనం. సో మేము ఎలా ఉంటుందంటే యాజ్ ఏ మెంటల్ హెల్త్ స్పెషలిస్ట్, ఇఫ్ యూ గో టు ఏ టెంపుల్, మీరు ఒక టెంపుల్కి వెళ్తారు, ఒక దేవుడు విగ్రహం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు, సో ఆ టెంపుల్కి అన్ని రకాల వాళ్ళు వస్తారు. ఒక మంచి వాళ్ళు వస్తారు, చెడ్డ వాళ్ళు వస్తారు. బట్ దేవుడు న్యూట్రల్గా ఉంటాడు. సో గాడ్ ఎలాంటి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడు. సో యాజ్ ఏ సైకాలజిస్ట్గా మాకు కూడా కొన్ని ప్రొఫెషనల్ గైడెన్స్ ఉంటాయి. సో మేము ఏంటంటే చాలా ఎంపాథిక్ లిజనింగ్ ఉంటుంది. ఎవరిని కూడా జడ్జ్ తీసుకోం, ఎవరు చెప్పినా కూడా ఈక్వల్గా చూస్తాం. సో మనం మార్నింగ్ నుంచి యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్, డిప్రెషన్ చాలా రకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం. అసలు స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే చిన్నదాన్ని కూడా నాకు డిప్రెషన్ ఉంది, యాంగ్జైటీ ఉంది, స్ట్రెస్ అని లేబులింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బట్ ఒక ఉమెన్కి స్ట్రెస్ ఎంత ఉంటుందంటే, ఒక కంపెనీ ఎండీకి ఉన్నంత స్ట్రెస్ ఉంటుందంట. అంటే ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి, తను మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి తను పడుకునే వరకు హస్బెండ్ ఆఫీస్లో ఉంచడం, పిల్లల్ని స్కూల్లో ఉంచడం, వాళ్ళకి మార్నింగ్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఒక బిఫోర్ డే నుంచి ప్లానింగ్ ఉంటుంది. అంతా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది మదర్. సో అదంతా కూడా ఏంటంటే స్ట్రెస్. బట్ ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే ఇది ఇప్పుడు కాదు, మనకి ఆది మానవుల కాలం నుంచి ఉంది. సపోజ్ ఓల్డెన్ డేస్లో స్ట్రెస్ ఎలా ఉండదంటే, వాళ్ళకి ఆహారం కొరకి వాళ్ళు అడవికి వేటకు వెళ్ళేవాళ్ళు. ఆ సమయంలో వాళ్ళు క్రూరమైన జంతువులను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చేది. సో ఆ సమయంలో ఒకటే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక అతను వేటకి వెళ్తున్నాడు, ఒక భయంకరమైన జంతువు టైగర్ లాంటిది వచ్చింది. అప్పుడు అది ఎలా ఫీల్ అవుతాడు? ఇఫ్ టేక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇదే హాల్లోకి ఒక స్నేక్ వచ్చింది, కోబ్రా, మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు? అందరు ప్యానిక్ అవుతారా అవ్వరా? అంటే ప్యానిక్ అవ్వనప్పుడు అంటే మనకి పాల్పిటేషన్స్, అంటే గుండెలో దడ అనిపించడం, భయం అనిపించడం, అంటే మనం పారిపోవడం చూస్తాం. ఇట్స్ కాల్డ్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ మెకానిజం. అంటే పారిపో లేదా పోరాడు అనే మెకానిజం. ఓకేనా? సో ఆది మానవుల కాలంలో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ జంతువులతో పోరాడడం, ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మనం రోడ్ సైడ్ చాలా చూస్తుంటాం. ఒక డాగ్ అండ్ ఒక క్యాట్ ఎదురైనప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ పిల్లి యొక్క ఆకారం మారిపోతుంది. అంటే దాని యొక్క కళ్ళు పెద్దగా వేయడము, సో దాని ఆకారం మారిపోతుంది, బుస కొట్టడం, బ్రీతింగ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం. సో ఆ ఆపోజిట్ జంతువునే శత్రువుని ఎదుర్కొనేందుకు మనలో కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రూమ్కి ఒక స్నేక్ వచ్చింది, అది వెళ్ళిపోతే మనం రిలాక్స్ ఫీల్ అవుతాం, అమ్మాయి అనుకుంటాం, అవునా కదా? బట్ ఇప్పుడున్న మానవులకు స్ట్రెస్ ఏంటి? మరి స్ట్రెస్ ఏంటంటే మనం ట్రాఫిక్లో స్టక్ అయిపోవడము, లేదా బయోమెట్రిక్ పెట్టాలి, ఇప్పుడు లేట్ అయిపోయింది, బాస్ ఏమంటాడో. సో అది ఎంత ఏమైందంటే మనం ఎప్పుడైతే ఒత్తిడికి లోన్ అవుతామో, ఆ ఒత్తిడికి లోన్ అయిన సమయంలో మన మెదడులో కార్టిజాల్ అనే ఒక కెమికల్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఆ ఎగ్జాస్టేషన్ ఫ్రీ అయినప్పుడు ఓకే, అవ్వకపోతే ఏంటంటే అదంతా మన బాడీలో స్టోరేజ్ అయిపోయి డిఫరెంట్ సైకాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ స్ట్రెసెస్, సోమటైజేషన్, పెయిన్స్ కావచ్చు. సో మనం ఈ మధ్యలో చాలా అనుకుంటాం. యాక్చువల్లీ బ్రెయిన్ ఎలా ఉంటుందంటే, మెదడు అనేది ఏంటంటే సింపుల్, ఇమాజిన్ లైక్ ఏ గార్డెన్. సో ఆలోచనలు ఒక విత్తనం లాంటివి. మీరు ఒక సారవంతమైన నీళ్ళలో ఒక పంట వేయాలనుకుని ఎలా చేస్తారు? ఆ నీళ్ళను మొత్తం శుద్ధి చేస్తారు.
శుద్ధి చేసినాక దాంట్లో చెట్లు చెదారం అంతా తీసేసి విత్తనాలు విత్తుతారు. మీరు వరి పెడితే వరి వస్తుంది, వీటి పెడితే వీటి వస్తుంది. సో మన మెదడులో కూడా సో మనం ఎలాంటి ఆలోచన చేస్తే మనం అలానే తయారవుతాం. సో చాలామంది నాకు ఇది బాగాలేదు, నేను ఎందుకు పనికిరాను, నేను వేస్ట్, ఇలా పదే పదే అనుకోవడం వల్ల మన మెదడులో అది స్టోరేజ్ అయిపోతుంది. సో దాంట్లో ఏంటంటే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ మెకానిజం. సో అది ఒక వేరే సబ్జెక్టు, మనం డైవర్ట్ కావద్దు. సో అంటే మనం మన గురించి ఏమైతే ఆలోచిస్తామో అదే అవుతుంది. ఇఫ్ యు టేక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ బిల్డింగ్ ఉంది. సో ఈ బిల్డింగ్ ఒక ఇంజనీర్ కట్టాలన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాడు, తను ఒక పేపర్ పైన ప్లాన్ చేసుకుంటాడు. అంటే ఎక్కడ ఎంట్రన్స్ ఉండాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఎక్కడ మైండ్లో ఎంట్రన్స్ ఎక్కడ ఉంది, పోడియం ఎక్కడ ఉంది, ఇవన్నీ చేసుకుంటాడు. ఒక హౌస్ తీసుకుంటే దాంట్లో సో ఒక ప్లానింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఒక పేపర్ పైన పెడతాడు. అలానే మన జీవితంలో కూడా మనం ఏదైనా అనుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యువర్ థాట్స్, వాట్ యువర్ థింకింగ్ ఇన్సైడ్ యూ విల్ బికమ్ లైక్ దట్. సో అలా మనుషులు వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానము మారిపోతూ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ కొద్ది మనకి క్రిటిసిజం కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అబ్యూజ్ లైక్ టీచర్స్ కావచ్చు, నైబర్స్ కావచ్చు, సిబ్లింగ్స్ కావచ్చు, ఇలా రకరకాలు ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్, బయాలజికల్, సైకలాజికల్, సోషల్ అండ్ ఆధ్యాత్మికంగా కూడా చాలా చేంజెస్ వస్తాయని చెప్తున్నాడు. సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఆల్సో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ సమయంలో ఆ మదర్లో చాలా ఒత్తిడి లోనవుతుంది. ఈ ఒత్తిడిని భరించే సమయంలో తను మేనేజ్ చేసుకోలేక, అంటే తన ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే పుట్టబోయే బిడ్డను ఎలా చూసుకోవాలి, తన ఏంటి అని వరి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురి అవుతూ ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు DSM-5 డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ మాన్యువల్, ద సైకియాట్రిక్ అసోసియేషన్ ఏం చెప్తుందంటే, సో వీళ్ళకి యాజ్ ఎ మేజర్ డిప్రెసివ్ ఎపిసోడ్, డిప్రెషన్ కూడా మనకు 2 రకాలు ఉంటుందండి. యాక్చువల్లీ నార్మల్ వచ్చే డిప్రెషన్ డిఫరెంట్, అంటే కానీ పోస్ట్ పార్టంలో డిప్రెషన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ తర్వాత వాళ్ళ ఉమెన్ యొక్క బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టెరాన్ సెక్రేషన్ వల్ల కూడా ఈ చేంజెస్ వల్ల సడన్గా వస్తుంటుంది. అంటే నార్మల్ డిప్రెషన్ వస్తుంది, బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. సో దీనికి క్యూరింగ్ ఏంటంటే మనకు సివియారిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ECT, ఎలక్ట్రో కన్సల్ట్ థెరపీ ఉంటుంది. బట్ చాలామంది మదర్స్ మెడికేషన్ తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఎందుకంటే ఫీడింగ్ ఇవ్వడం వల్ల అది పాప పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎక్కువ సైకోథెరపీ, కౌన్సిలింగ్ ఇష్టపడతారు. బట్ ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద సివియారిటీ. మైల్డ్ టు మోడరేట్ ఉన్నప్పుడు మనము కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాము, ఇండివిజువల్ పర్సనల్ థెరపీ ఆర్ కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ ఉంటుంది. బట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ECT మ్యాండేటరీ. కొన్ని సందర్భాల్లో 2 కూడా ఇంపార్టెంట్, కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీతో పాటు ECT కూడా, మెడికేషన్ కూడా ముఖ్యం. బట్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ ట్రైనింగ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క సమస్య ఏంటి గుర్తిస్తాం, అంటే వాళ్ళు ఏ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు, వాళ్ళను అర్థం చేసుకోవడం, వాళ్ళని వినడము, అది ఉంటుంది. కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అంటే ఈ డిప్రెషన్ సమయంలో ఎక్కువగా ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా అంటే దేనిపైన ఆసక్తి ఉండదు. సో యాక్టివిటీ షెడ్యూలింగ్ ఐ విల్ డిస్కస్, వాళ్ళు ఎలా బయట తీసుకోవాలని చెప్పేసి. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, ద స్ట్రాంగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ postpartum depression is a history of mood and anxiety problems and in particular untreated depression. ఇంతకుముందు చెప్పాను, వాళ్ళకు ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో ఆల్రెడీ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని గుర్తించాలి. ఆ గుర్తించకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే అది కంటిన్యూ అవుతుంది. జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ లో సెల్ఫ్ సపోర్ట్, అంటే గతంలో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ కుటుంబ సభ్యులకు ఉన్నా కూడా వస్తుంది. అలానే లో సోషల్ సపోర్ట్, అంటే సామాజికంగా ఎక్కువ వాళ్ళని పట్టించుకోకపోవడం, ఇంట్లో హస్బెండ్ సపోర్ట్ లేకపోవడం, కుటుంబ సభ్యులు లేకపోవడం, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. అండ్ వైలెన్స్, అంటే కొద్దిమంది హస్బెండ్స్ చాలా క్రూరంగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు. అంటే ఇప్పుడు టేక్ సమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళు రోడ్ సైడ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే తాగిన తర్వాత వాళ్ళు ఆల్కహాల్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు. సో ఫిజికల్ వైలెన్స్ ఆర్ సెక్సువల్ అబ్యూస్ కూడా జరుగుతుంది. అది కూడా వాళ్ళకి చాలా ట్రిగర్ అవుతుంది. అండ్ పీటర్, అంటే మామూలు మనకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఎప్పుడు ఫినిష్ అవుతుంది, ఒక 9 months అనేది ఫుల్ టర్మ్ అంటాం. బట్ కొద్ది మందికి వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల సో 9 months కాకుండా ప్రీ టర్మ్, అంటే 9 months కాకుండా 7 months ఆర్ 8 months మధ్యలో కావచ్చు. కొద్దిమంది ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ, అంటే బిడ్డ యొక్క ఎదుగుదల సరే లేకపోవడం, అలాంటి సమయంలో కూడా అలా అన్వాంటెడ్ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఆమెకైనా హై బీపీ అయిపోవడము, లేకపోతే స్ట్రెసెస్ ఎక్కువ ఉండడము, దానివల్ల కూడా ఎర్లీగా డెలివరీ అవుతుంది. ఆ మదర్ కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంది. ఇలాంటి వల్ల కూడా పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంకా కొద్దిమందికి సడన్ డెత్,
అంటే బిడ్డ పుట్టి చనిపోవడం, ఆ గ్రిఫ్ కూడా తీసుకోలేక వాళ్ళు ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు. ఆ మనోవేదన వల్ల వాళ్ళు ఆ వ్యాకులత చెంది అది ఎక్కువగా అవుతుంది. సో దీనికి కూడా ఏంటంటే మనకి ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక డిప్రెషన్ అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. అంటే అందరిలో ఒకే రకంగా ఉండదు. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ యూనిక్. మామూలుగా మన అందరం కూడా ఎవరికి వాళ్ళు ప్రత్యేకం, బట్ డిసీజ్లో కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో కొన్నిసార్లు డెలివరీ టైంలో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ వల్ల కూడా వస్తుంది. సో మెటర్నల్ డిప్రెషన్ అంటే మనకు ప్రసవం తర్వాత కూడా కొన్ని మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్ వల్ల కూడా వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు స్టడీస్. ల్యాక్ ఆఫ్ సోషల్ సపోర్ట్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఎస్పెషల్లీ కుటుంబంలో చాలా ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ చాలా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయినాయి కుటుంబాలలో. బికాస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల చాలామంది సిటీకి వెళ్ళి బతకడం, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మాత్రమే ఉంటారు. సో వాళ్ళకి కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం లేకపోవడము. సో ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉమెన్ అయిపోతే ఉంటుంది, ఉన్నప్పుడు హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆమెకి ఏదైనా సమస్య వచ్చినా కూడా షేర్ చేసుకోలేకపోవడము, చెప్పుకోలేకపోవడం, తనలో తను పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ మానసిక వేదన ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఒక బంతిని తీసుకొని ఒక స్పోర్ట్ బాల్ దాన్ని తీసుకొని నేలకేసి కొడితే మనం ఎంత ఫోర్స్తో కొడతామో అది అంతే ప్రెషర్తో పైకి లేస్తుంది. మన యొక్క ఒత్తిడి కూడా ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అది ఎవరికి చెప్పుకోలేక షేర్ చేసుకోకపోతే, ఆ ఒత్తిడి తగ్గించుకోకపోతే అది డబుల్ అవుతుంది, రోగం తిరగబెడుతుంది. సో అందుకని కుటుంబ సభ్యులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ మన సమాజంలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఎంతసేపు ఒక పెళ్లి చేసిన ఆడపిల్లని పెళ్లి చేసినాం పంపించినాం అనుకుంటారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే చాలామంది చిన్న చిన్నగా, అంటే నేను చూస్తూ ఉంటాను, విలేజ్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు, సారెలు పెట్టలేదు, ఇది పెట్టలేదు. ఆ అమ్మాయికి ఇప్పుడు వీళ్ళే అరేంజ్ చేస్తారు ఫంక్షన్, మదర్ సైడ్ కానీ ఫాదర్ అలా ఇన్లా సైడ్ కానీ అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ పక్కన పెట్టేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, అది తీస్తారు అప్పుడు పాయింట్. యాక్చువల్లీ ఆమెను మనం ఎలాంటి ఇష్యూ ఉన్నా కూడా మనము ఫస్ట్ పక్కన పెట్టాలి. ఆమె ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో చాలా హ్యాపీగా ఉంచాలి ఎన్విరాన్మెంట్. ఎందుకంటే మనకి అభిమన్యుడి గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అన్నీ విన్నాడని చెప్పేసి. అది నిజమే. మేము బేబీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం మదర్కి, అంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఆలోచన చేయాలి, అంటే ఆమె ఏం చేస్తే అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మదర్ అనేది. అంటే మదర్ ఇప్పుడు ఒక బేబీ బయటికి రాకుండా లోపల ఉన్నప్పుడు తను ఎలా బ్రతుకుతున్నాడు, ఫీడింగ్ మదర్ తీసుకునేది బేబీకి వెళ్తుంది. అది తన యొక్క కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్, అంటే తన యొక్క బ్రెయిన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా మదర్ అది ఏమైతే ఆలోచిస్తుందో అది డెఫినెట్గా ఆబ్వియస్గా బేబీ పైన ఉంటుంది. సో అందుకనే మేము చెప్తూ ఉంటాం, అంటే సాధారణంగా మీరు మంచిగా అంటే పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండాలి, బుక్స్ చదవడం, మంచి మంచి హాబీస్, అవి కూడా బేబీ పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. కానీ మన కుటుంబాలలో ఏమవుతుంది, మన సమాజంలో ఎస్పెషల్ అంటే మన ఇండియన్ కల్చర్లో ఏంటంటే కొంచెం అంటే గతంలో జరిగిన సంఘటన రిపీట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్గా ఉంది అని చూడకుండా ఒక సమస్యను తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టడం, ఆమె నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం. అంటే ఇప్పుడు ఒక మదర్కి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయంటే, ఒక మదరు ఇలా అవుతుంది, ఈవెన్ మదర్ అంటే 2 రకాల రోల్స్ ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఆ బిడ్డకు కోడలు కూడా డిఫరెంట్ చూపిస్తారు ఇక్కడ. అలానే కోడలో కూడా ఉంది ఇలా అంటే అమ్మ మీద ఉండే పర్సెప్షన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అత్తయ్య పైన పర్సెప్షన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మదర్ ఏమనంటే ఫీల్ అవుతుంది, బట్ ఇన్లాస్ అత్తయ్య ఏమనంటే ఇమ్మీడియట్ ఫీల్ అవుతుంది. అంటే మనం ఇక్కడ కొంచెం మెచ్యూర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఇవి చిన్న చిన్న సంఘటనలే, మేమేమన్నామంటారు, బట్ ఆ చిన్న వర్డ్ అది చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, అది చెప్పుకోలేరు అనమాట. సో మనం వాళ్ళను ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో వాళ్ళని బాగా చూసుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అంటే మనం వాళ్ళ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడము, దానికి కావాల్సిన సమకూర్చి సో వాళ్ళ ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీ డెలివరీ అవుతుంది. సో పోస్ట్ పార్టం ఏముంటుందంటే దీంట్లో ఎక్కువగా సో ఒకటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉంటాయండి, నాట్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ కాజ్. సో దీంట్లో మేజర్ లైఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఎమోషనల్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల వస్తుంది. అండ్ కొద్దిమందికి ఇంతకుముందు చెప్పాను అన్ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అండ్ ఏజ్ కూడా కొద్దిమందికి మామూలుగా మనకి ఇవి ఇప్పుడు ఓకే, బట్ ఎంతమంది కల్చర్లో చాలా చిన్నప్పుడే మ్యారేజ్ చేసేవాళ్ళు, అంటే 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మ్యారేజ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా నేను చూశాను. సో వాళ్ళకి పూర్తి ఒక మెచ్యూరిటీ రాదు. మెచ్యూరిటీ అంటే ఏంటి, మన ఇండియన్ సమాజంలో మన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ ఓటు హక్కు కానీ ఆఫ్టర్ 18 years వస్తుంది. బట్ అది ఎందుకు అంటే అదొక పీరియడ్, 18 years వరకు వాళ్ళ యొక్క మానసికంగా శారీరకంగా పూర్తి డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. సో అలా అవ్వనప్పుడు బిలో 18 years ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల కూడా ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి. బట్ ఇప్పుడు ఏజ్ ఐ థింక్ 21-22 ఏజ్ ఉమెన్, బట్ దట్ ఈస్ ద మెచ్యూరిటీ. అంటే ఆమె పరిపక్వత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మానసికంగా శారీరకంగా పూర్తి ఎదుగుదల వస్తుంది ఆఫ్టర్ 18 years.
సో అండర్ ఏజ్ 18 ఉన్నా కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో పోస్ట్ పార్టంలో సిమ్టమ్స్ ఏంటి? మూడ్ స్వింగ్స్, అంటే రకరకాల మూడ్ స్వింగ్స్, ఎక్కువ సంతోషం, ఎక్కువ బాధగా ఉండడము, ట్రబుల్ స్లీపింగ్, నిద్ర పట్టకపోవడము, కోపం రావడము, ఫ్రస్ట్రేషన్ రావడము, ఫీలింగ్ ఆఫ్ వర్త్లెస్, నేను ఎందుకు పనికిరాను, నా వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు, నేను ఇలాంటి ఆలోచనలు, ఎక్కువగా ఏడవడం కారణం లేకుండా, నీళ్లు కారిపోతూ ఉంటుంది చిన్నదానికి కూడా, అండ్ ఆ పుట్టిన బిడ్డతోని బాండింగ్ డెవలప్ చేసుకోలేకపోవడం, ఎక్కువ నేను ఎలా చూసుకుంటాను అవన్నీ ఆలోచన కూడా తను చాలా బాధపడుతుంటుంది. దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే శారీరక అంటే ఎనర్జీ లేకపోవడం, బలహీనంగా ఉండడము, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఏ పని పైన ఏకాగ్రత పెట్టలేకపోవడం, డిసిషన్ మేకింగ్, పూర్ డిసిషన్ మేకింగ్, నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోవడము, తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ అపటైట్, తినే దాంట్లో కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవడం. సో మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు? ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సూసైడ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్. సో దిస్ పోస్ట్ పార్టమ్ ఆల్సో లీడింగ్ వన్ ఆఫ్ ది సపోర్టింగ్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో డిప్రెషన్. సో కొంతమంది ఏంటంటే ఈ డిప్రెషన్ సమయంలో సూసైడ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కొద్దిమందిలో. సో మనకి ఒక 10 to 20% వరల్డ్ వైడ్ ఓవరాల్గా జరుగుతుంది. సో మనం కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ ఎలా గుర్తించవచ్చు వీళ్ళు డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్నారని, అంటే లక్షణాలు కాకుండా సంకేతాలు ఎలా గుర్తించవచ్చు? ఎక్కువ అంటే విత్డ్రా ఫ్రమ్ కుటుంబ సభ్యులు ఆర్ ఫ్రెండ్స్, అంటే ఎవరితో కలవకుండా ఒంటరిగా ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్కు దూరంగా ఉంటారు, ఆకలి తక్కువ ఉండడము, ఎక్కువగా గిల్టీగా ఏదో తప్పు చేశాను ఒక అపరాధ భావన ఉంటుంది, తర్వాత ఏ పని చేయడానికి ఆసక్తి ఉండకపోవడము. సో పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అంటే డిప్రెషన్ ఒకటే కాదండి, దీంట్లో చాలా టైప్స్ ఉంటుంది. సో ఇంత పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూమ్స్ అండ్ సైకోసిస్. పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూమ్స్ అనేది కామన్ ఫర్ దట్ ఈస్ 70 to 80% ఉమెన్. ఇది అంత మేజర్ సమస్య ఏం కాదు. ఒక 100 డెలివరీలో 80 ఉమెన్స్కి ఉంటుంది, అది ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. అది విత్ ఇన్ జస్ట్ 1 to 2 days ఆర్ 1 week. అంటే ఎక్సెసివ్ హ్యాపీనెస్, ఆ బిడ్డ పుట్టిన సమయంలో ఎక్కువ హ్యాపీ ఉండడం, ఎక్సెసివ్ క్రైమ్, ఇలా అన్ని రకాలు ఉంటుంది. బట్ అది నార్మల్ ప్రాబ్లం, మనం దాని అంత సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో దీంట్లో సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ సేమ్ అలా ఉంటుంది, సేమ్ అదే ఉంటుంది. లైక్ ల్యాక్ ఆఫ్ సోషో ఎకనామిక్ స్టేటస్, బిలో పావర్టీ, అండ్ marital problems, adjustmental issues with the husband or in-laws, family disputes, and lack of social and family support. సో పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూస్లో కూడా సిమ్టమ్స్ అయితే మూడ్ స్వింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఫ్రస్ట్రేషన్, సాడ్నెస్, అండ్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ ఎగ్జాస్టేషన్, అంటే శారీరకంగా మానసికంగా ఎక్కువ అలసిపోవడము, యాంగ్జైటీ అండ్ వరీ, డిఫికల్టీ ఇన్ స్లీపింగ్, అండ్ ట్రబులింగ్ ఫాలింగ్ స్లీప్. వాట్ ఈస్ పోస్ట్ పార్టమ్ యాంగ్జైటీ? సో పోస్ట్ పార్టమ్ యాంగ్జైటీ అంటే ఓన్లీ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే చెప్తాను. ఇది కూడా ఏంటంటే మనకి లైక్ సేమ్ పోస్ట్ పార్టమ్ యాంగ్జైటీ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ న్యూ మదర్స్. సో బికాస్ ఇది ఒక ఇఫ్ యూ టేక్ 100లో 10% మాత్రం ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. సో దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఎందుకు వస్తుందంటే కుటుంబ సభ్యులు ఇంతకుముందు మదర్కి కానీ ఎవరికైనా కుటుంబ సభ్యులు ఉంటే కూడా వీళ్ళకి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్లో. అండ్ మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆల్సో, అంటే మనకైనా ఇంతకుముందు మెడికేషన్ వాడి ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో మెడికేషన్ ఆపేమని చెప్తారు. బికాజ్ ఎందుకంటే అది బేబీ పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, అలా ఆపడం వల్ల ఒకసారి చేంజెస్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ కొద్దిమందికి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత డివోర్స్ ఇష్యూస్ ఉంటుంది. ఆ అమ్మాయి మ్యారేజ్ అయ్యి ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో కూడా కొన్ని డివోర్స్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, లేదా డిస్ప్యూట్స్ కావచ్చు, ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ కుటుంబ సభ్యులు ఆకస్మిక మరణం, వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళు, అలాంటివి కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవడం, ఎక్కువ ఎమోషనల్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం, అది కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది మదర్ పైన. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ టు ద యాంగ్జైటీ ఆర్ డిప్రెషన్. సో ఈ యాంగ్జైటీలో వచ్చేసి 3 types ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి, ఫిజికల్, మెంటల్ అండ్ ఎమోషనల్. సో ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంక్రీజ్డ్ హార్ట్ రేట్, అంటే ఇంత పాల్పిటేషన్ చెప్పాం, అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పాము ఏదైనా క్రూరమైన జంతువు వచ్చినప్పుడు ఎలా అయితే ఫీల్ అవుతామో. సపోజ్ మీరు ఎవరో సడన్గా పిలిచి ఇక్కడ రమ్మని చెప్పారు,
ఇంటర్వ్యూ ఉంది, ఫేస్ చేయాలి. అంటే హార్ట్ బీట్ ఎక్కువైపోవడము, నోరెండిపోయినట్టు అనిపించడము, గుండెలో దడనిపించడము, కాలు చేతులు షివరింగ్ రావడము, ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, ఇవన్నీ కూడా యాంగ్జైటీ సిమ్టమ్స్. స్టమక్ ఏక్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. వెయిట్ లాస్ అవ్వడము, తిప్పినట్టు అవ్వడము, వామిటింగ్ సెన్సేషన్స్. మెంటల్ అంటే నెగిటివ్ థాట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రిపిటేటివ్ థాట్స్, వచ్చిన ఆలోచనలు మళ్ళీ మళ్ళీ రావడము, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నెగిటివ్ థాట్స్. ఎమోషనల్ ఎట్లా ఫీల్ ఉంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎడ్జ్, ఏదో జరగబోతుంది, అండ్ నర్వస్ ఎనర్జీ, ఫ్రస్ట్రేషన్, రెస్ట్లెస్నెస్, అంటే ఒక దగ్గరగా ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు, ఏదో జరగబోతుంది, ఏదో చెడు జరగబోతుంది, ఇలా ఫీల్ అవుతుంటారు. సో ఓసిడి అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్. సో ఇదేంటంటే నేను జస్ట్ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే చెప్తాను. బేబీకి సంబంధించి మదర్ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది మాత్రమే చెప్తాను. ఓసిడి అంటే ఏంది? అబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్. అంటే కొద్దిమంది ఎక్సెసివ్ క్లీనింగ్, అంటే చేసిన పని మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడము, కొద్దిమందికి ఇలా డిసీజ్ రకరకాలు ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే పర్టికులర్ బేబీకి సంబంధించి మాత్రమే చెప్తాను వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు. అంటే ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే గతంలో ఆమె ఓసిడి డిజార్డర్ ఉంటే అది కూడా రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది పోస్ట్ పార్టంలో. ఇది కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు క్యూర్ చేసుకోలేరు, బట్ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది. బట్ దీనికి మెడికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ, అండ్ ఎట్ ఎ టైమ్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ సైకోథెరపీ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. పోస్ట్ పార్టం ఓసిడి సిమ్టమ్స్. సో హియర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ సిమ్టమ్స్. అన్వాంటెడ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ హర్టింగ్ ద బేబీ, అంటే వాళ్ళకు ఎవరో తన బేబీని హర్ట్ చేస్తున్నట్టు, బేబీని పైనుంచి తోస్తున్నట్టు, విసిరేస్తున్నట్టు అలా ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. అండ్ బేబీకి అంటే బేబీకి ఎవరైనా ఇప్పుడు కొంతమంది మదర్స్ బేబీకి డైపర్ చేసి ఆలోచిస్తారు, అంటే ఈ బేబీని ఏమైనా సెక్సువల్ అబ్యూస్ చేస్తారేమో అని చెప్పేసి. అలా కూడా అంటే మదర్ ఏమైనా చేస్తున్నట్టు, ఈవెన్ షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్, నైఫ్ లాంటి చూసి కూడా భయపడతారు, అంటే తను బిడ్డను ఏమైనా చేస్తానేమో భయం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి. అబ్సెషన్స్ అంటే అవి ఒక బొమ్మల రూపంలో ఉంటాయి. కొద్దిమందికి సౌండ్స్ వినిపిస్తాయి, కొద్దిమందికి బొమ్మల రూపంలో ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ ఇన్ పోస్ట్ పార్టం అండర్ డిప్రెషన్. అండ్ PTSD ఆల్సో. దిస్ ఆల్సో డ్యూ టు సేమ్ లైక్ స్ట్రెస్ అండ్ యాంగ్జైటీ. సో గతంలో జరిగిన ట్రామాటిక్ ఈవెంట్స్ లైక్ అబ్యూజెస్ అవన్నీ సడన్గా గుర్తుకు రావడము, నిద్రలో చదవడము, నైట్ మెయిల్స్, నైట్ టెరర్స్, కొద్ది టైమ్స్ పెయింట్ అయిపోవడం, పడిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. దిస్ ఆల్సో PTSD. అండ్ there is a last thing about the postpartum psychosis. This is a very severe mental health issue in the whole psychiatry. Psychosis అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా అన్షేకబుల్ ఫాల్స్ బిలీఫ్, అంటే అది నిజం, ఒక అపనమ్మకాన్ని నిజమని నమ్మడం, అంటే తాడును చూసి పాము అనుకోవడం. డెల్యూజన్స్, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెల్యూజన్స్. పోస్ట్ పార్టమ్ సైకోసిస్లో ఇల్యూజన్స్, డెల్యూజన్స్ అండ్ హాలుసినేషన్స్, అంటే ఎక్కువగా సస్పీషియస్నెస్, ఎవరో వస్తారు ఏమో చేస్తారు అన్నట్టు గమనించడము, దే ఆర్ సంథింగ్ ప్లాన్ టు కిల్ మీ, దే ఆర్ నోయింగ్ మై థాట్స్, నేను ఏమనుకున్నా నా ఆలోచనలు తెలిసిపోతున్నాయి అని ఫీల్ అవుతుంటారు. ఇదే సమయంలో బైపోలర్ అంటే మూడ్ స్వింగ్స్, మానియా అండ్ డిప్రెషన్. మానియా అంటే డిప్రెషన్కి ఆపోజిట్. డిప్రెషన్లో తక్కువగా మాట్లాడతారు, ఇక్కడ ఎక్కువ మానియాలో ఎక్కువగా మాట్లాడతారు. బై అండ్ టూ పోల్స్, దిస్ ఈజ్ మానియా అండ్ డిప్రెషన్, ఆపోజిట్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు మనకు తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది, బట్ మానియాలో దే ఫీల్ హై ఎనర్జీ అండ్ దే వేకప్ ఎర్లీ మార్నింగ్, అంటే ఎక్కువగా గో డైరెక్ట్ యాక్టివిటీస్, అంటే ఎక్కువగా పని చేయడం జరుగుతుంది, ఉద్రేకంగా ఉండడం, ఎక్కువగా మాట్లాడడం. అండ్ దే ఫీల్ గ్రాండ్యూస్, ఐ హ్యావ్ సమ్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్, అంటే నాకేదో శక్తి ఉంది, నేను ఏదైనా మారుస్తాను, ఇలా మాట్లాడుతుంటారు. దిస్ ఈజ్ ఒక 1000 మందిలో ఇద్దరికి మాత్రమే ఈ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. బట్ అనదర్ ఈజ్ డిఫరెంట్, అంటే నార్మల్ వచ్చే సైకోసిస్ వేరు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కుటుంబంలో ఎవరికైనా అంటే పేరెంట్స్ కావచ్చు, ఫోర్ ఫాదర్స్లో ఎవరికైనా ఉన్నా కూడా జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సో మనకి డెల్యూషన్స్లో ఇంకొంతమంది హాల్యూజినేషన్స్ అంటే ఏదో విజువల్ హాల్యూజినేషన్స్, ఆడిటరీ హాల్యూజినేషన్స్, అంటే అక్కడ అవతల సైడ్ ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళు అన్నీ గమనిస్తున్నారు, అంటే అక్కడ ఎవరు లేకున్నా ఎవరో కనిపిస్తున్నట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం, నవ్వుకోవడం, సెల్ఫ్ టాకింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ లాఫింగ్. సో ఈ సైకోసిస్కి ఏంటంటే దీనికి కంప్లీట్ మెడికేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీనికి ఎలాంటి సైకోథెరపీ కౌన్సిలింగ్తో క్యూర్ అవ్వదండి, ఎందుకంటే దీనికి మెడిసిన్ మ్యాండేటరీ. అండ్ కొద్ది మందిలో ఒక 6 months 1 year ఉండి వెళ్ళిపోతుంది, కొద్ది మందిలో లైఫ్ టైంలో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు.
it depends on the person history. సో మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్. సో బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఐపీటీ అని చెప్పాను కదా, ఇంటర్పర్సనల్ థెరపీ. ఎక్కువ ఏంటంటే మన యొక్క పర్సన్ యొక్క సమస్యను గుర్తించి దానిపైన మాట్లాడుతుంటాము. సిబిటీ. సో సిబిటీలో ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్స్, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు, వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో దాంట్లో మనం సిబిటీలో ఇప్పుడు డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అనహెడోనియా. అనహెడోనియా అంటే వాళ్ళకు దేనిపైన ఆసక్తి ఉండదు, అసలు కూర్చునే కాంచి కదలరు, అసలు తినాలనిపించదు, పడుకోవాలనిపించదు, ఏమి చేయాలనిపించదు. ఈవెన్ సెల్ఫ్ కేర్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్, అంటే వాళ్ళ పనులు చేసుకోలేకపోతారు. అలాంటి సమయంలో వీఆర్ గివింగ్ యాక్టివిటీ షెడ్యూలింగ్. యాక్టివిటీ షెడ్యూలింగ్ అంటే వాళ్ళని ఒక పనిలో ఇన్వాల్వ్ చేయడం. సపోజ్ ఒక గార్డెనింగ్ అంటే లైక్ చెట్లకు నీళ్ళు పోయించడం, టీ పెట్టమని చెప్పడము. అంటే వాళ్ళకు అసలు ఇప్పుడు డిప్రెషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళు అసలు బయటికి రారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేజర్ డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు 4 గోడల మధ్యలో ఉంటారు, ఎవరితో కలవాలనిపించదు, ఎవరితో మాట్లాడించదు, జీవితం అంతా కూడా నిరాశగా ఉంటుంది, ఎంటీగా ఉంటుంది. నేను ఏమి సాధించలేను, నా 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 లైఫ్ అంతా అయిపోయింది, ఇంకా నా లైఫ్ అంతా జీవితం అంతా మొక్కలు అయిపోయింది. అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్ టు దట్ రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో కూర్చొని సో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం. వీఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద యాక్టివిటీస్. అంటే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పనులు చెప్పడం, క్లీనింగ్ ద హౌస్, చిన్నవి, మార్కెట్కి వెళ్ళి వెజిటేబుల్స్ తీసుకురమని చెప్పడము, సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి మన థింగ్స్, డైలీ నీడ్ థింగ్స్, హౌస్ గ్రాసరీ అవన్నీ కూడా గ్రాసరీ అవన్నీ తీసుకురమని చెప్పడము. తర్వాత మాట్లాడడం, కాల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, నీ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్, అంటే ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడడము. అలా మాట్లాడదాం అనేది థాట్ డైవర్షన్. అదే వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నారనుకోండి, ఏమవుతుంది, సేమ్ థాట్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఏంటంటే ఆ థాట్ని బ్రేక్ చేస్తాం. ఎలా అంటే ఎంగేజింగ్ ఇన్ అదర్ యాక్టివిటీస్, అంటే వేరే యాక్టివిటీస్లో ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటాం పనులు చేయించడం ద్వారా. సో కాల్ టు యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గో అండ్ మీట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, గో అండ్ మీట్ యువర్ ఎవరైతే మీకు షేర్ చేసుకో, అంటే మీకు ఎవరైతే క్లోజ్ ఉంటారో వాళ్ళని కలవని చెప్పాలి. ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ రిలాక్సేషన్ థెరపీ. బిబ్లియోగ్రఫీ. డూ యు నో బిబ్లియోగ్రఫీ ఎనీవన్? బిబ్లియోగ్రఫీ అంటే పుస్తకాలు చదవడం. సో బేసిక్గా మనకి ఏంటంటే 100 మంది స్నేహితులున్న ఒక పుస్తకం ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫరెంట్. సో మన మస్తకాన్ని మార్చేది పుస్తకం. సో సెల్ఫ్ మోటివేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతిరోజు కూడా. సో మన గురించి మనం కేటాయించుకొని డైలీ ఒక 15 minutes ఏదైనా మీకు ఇష్టమైన బుక్, నావల్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ ఆటోబయోగ్రఫీస్ ఉంటుంది కదా మనకి, కలాం, డిఫరెంట్ వివేకానంద, ఏదైనా బుక్ తీసుకొని చదివినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైనా కూడా ఇఫ్ యూ టేక్ వరల్డ్ టాప్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్, వాళ్ళంతా ఉంటుంది జస్ట్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ పేవ్మెంట్, అంటే వాళ్ళు తినడానికి తినలేని స్థాయి నుంచి వచ్చారు. సో వాళ్ళ లైఫ్లో వచ్చిన ఒక సమస్య ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు ఆ సమయంలో, అంటే ఆ అబ్స్టాకిల్స్ వాళ్ళ బుక్స్ కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ విల్ మోటివేటింగ్ టు యూ, ఇట్ విల్ చేంజ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్. మనం యూనివర్సిటీలో, కాలేజీలో, స్కూల్లో చదువుతున్న చదువు డిఫరెంట్. మనము ఎలా ఎదగాలని చెప్పదు, మనం ఎలా మార్క్స్ రావాలని చెప్తే మన స్కూల్స్ అని కూడా ఎలా మార్క్స్ రావాలి, ఎలా పాస్ అవ్వాలి అది ఉంటుంది. బట్ మన లైఫ్ స్కిల్స్ మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్. సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ టెడెక్స్ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ డిఫరెంట్ కమెంట్స్ ఆఫ్ దే మోటివేట్. సో ఎప్పుడు కూడా మీరు డిపెండెంట్ అయితే ఉంటారో యూ కెనాట్ గో ఫార్వర్డ్. సో మీరు తప్ప మీకు ఎవరు సహాయం చేయాలి అనుకోవాలి ఏ విషయంలో కూడా. అలా ఉన్నప్పుడు మీరు ముందుకెళ్తారు. అండ్ సపోర్టివ్ సైకోథెరపీ, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థెరపీస్. సోషల్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్. సో డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడరు, ఆ సమయంలో మేము ఏం చేస్తామంటే బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడడం. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ ఉంటాయి, కొన్ని కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి. ఐ ఫోకస్ ఇఫ్ యూ టేక్ హైదరాబాద్, దే ఆర్ గివింగ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్, అంటే సోషల్ ఎంగేజ్ అవ్వడం, సేవ చేయడం, బయటకు వెళ్ళి ఏమైనా కలవడం. కొన్ని కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి, దే ఆర్ అరేంజింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్, అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం. అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల మనకున్న సమస్యలు లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది కనిపిస్తారు. అండ్ ఇప్పుడు కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి పోస్ట్ పార్టమ్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు, మన ఇండియాలో లేవు బట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఫారెన్లో ఏంటంటే ఈ పోస్ట్ పార్టమ్ కమ్యూనిటీస్ ఏం చేశాయంటే వీళ్ళకున్న సమస్యను షేర్ చేసుకోవడము, వీళ్ళకి వచ్చిన సమస్య ఎంతమంది వచ్చిన వాళ్ళు ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేశారు, ఎలా బయటకు వచ్చారు అని చేసే కమ్యూనిటీస్ కూడా కొన్ని ఉన్నవి. ఐ థింక్ హైదరాబాద్ ఆల్సో రీసెంట్ ఐ సా వన్. ఇవి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. బిహేవియరల్ యాక్టివిటీస్, ఐ సెడ్ సేమ్ యాక్టివిటీస్. ఎక్సర్సైజ్. సో ఆల్రెడీ చాలామంది చెప్పారు, యు నో ఎవ్రీథింగ్. అందరికీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అవేర్నెస్ ఉంది, అందరూ కూడా చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ సైకోథెరపీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ షుడ్ టేక్. అందరి మధ్యలో గూగుల్కి వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చిందనుకో, దానికి 3 కారణాలు ఉంటాయి.
స్ట్రెస్తో ఉంటుంది, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, స్ట్రోక్ ఉంటుంది. బట్ చెస్ట్ పెయిన్ కొట్టగానే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ మన మైండ్ ఏంది పాజిటివ్ కూడా నెగిటివ్ ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకుంటారు. నాకు గుండెపోటు వస్తేనే భయం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు అందరూ కూడా ఎక్కువ గూగుల్ వాడుతున్నారు. సో అది కాదు, ఒక ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోండి. మా అంటే మీ కన్సల్టేషన్ ఫీజ్ అవుతుందేమో, బట్ యూ షుడ్ టేక్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అండ్ ఈఎండిఆర్ ఇదంతా మీకు అవసరం, మ్యూజిక్ థెరపీ. సో డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇష్టమైన పనులు కూడా చేసుకోలేకపోతాం, ఏ పని ఆస్వాదించలేము, ఎంజాయ్ చేయలేము. సో మీకు ఇష్టమైన హాబీస్, మీ మైండ్కి ఏదైతే ఏ పని చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటుందో అలాంటి పని చేయడం. కలెక్ట్ యువర్ స్వీట్ మెమరీస్. ఇట్స్ లైక్ ఏ just big screen, like IMAX big screen 3D. Imagine about yourself since your childhood. Just collect your happy moments. When you started your school, you achieved some award and reward and prize, collect that. మీరు అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు, ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నారు, ఎలా ప్రైజ్ చేశారు, మీ గురించి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు, మీ యొక్క సక్సెస్ అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటారు అంటే ఒక లైక్ ఒక పెద్ద రిచ్ ఉంటేనే అనుకుంటారు. బట్ సక్సెస్ అంటే ఇఫ్ యూ యాక్చువల్ సంథింగ్. ఈరోజు మీరు ఎవరితో మాట్లాడలేరు, మీకు చాలా ఇంట్రోవర్ట్, మీరు బయటకు వెళ్ళి ఈరోజు ఇద్దరితో మాట్లాడాలనుకోండి, అది కూడా సక్సెసే కదా. మనం చిన్న చిన్నవి గుర్తించాం. మీరు ఎప్పుడు వాకింగ్ వెళ్ళరు, ఈరోజు వాకింగ్ వెళ్ళరు 15 minutes, అది సక్సెస్ కాదా? డబ్బు, ఆస్తులు ఇవి కాదు సక్సెస్ అంటే. సక్సెస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ యువర్ మైండ్. సో మిమ్మల్ని మీరు రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటానే ఎదుటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకుంటానే ఎదుటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు. మిమ్మల్ని మీరు ద్వేషిస్తే ఎదుటి వాళ్ళు ద్వేషిస్తారు. సో సెల్ఫ్ లవ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవాలి ఫస్ట్. మీరు ప్రేమించుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే ఎదుటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తారు. ఓకే. అండ్ పాజిటివ్ థింకింగ్, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ లాస్ట్ ఐ విల్ ఫినిష్ ఇన్ గ్రాటిట్యూడ్. సో గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఏంటంటే అసలు మనం ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు. సో నేనైతే లేవగానే చెప్తాను, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ టుడే ఐఎమ్ అలైవ్ అండ్ బ్రీతింగ్ ఫైన్ టుడే. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అంటే మనం ప్రతిదానికి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి. బికాస్ ఆఫ్ మనం రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం, రోడ్డు క్లీన్ చేస్తారు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, మనం వాళ్ళని గుర్తించాం. వాడు ఏంటి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు ఇట్లా అనుకుంటాం. మనం తినే ఫుడ్ నాకు ఇది మాత్రమే దొరికింది, ఓకే, ఇది లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది, లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్, క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. సో బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఇలా ఉండడం స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ప్రతిదీ పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాజిటివ్. అసలు మీకు ఏ పర్సన్ పైన ద్వేషం ఉండదు, కోపం ఉండదు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ హెల్త్. మీకు కాళ్ళు ఉన్నాయి, చేతులు ఉన్నాయి, కళ్ళు ఉన్నాయి, చూడగలుగుతున్నారు, నడవగలుగుతున్నారు, పరిగెత్తగలుగుతున్నారు. అవి గుర్తించాం. అయ్యో నాకు అది లేదు, ఇది లేదు, వాడు కారు కొన్నాడు, నేను ఎప్పుడు కొనాలి. చెట్టు పెట్టగానే, విత్తనం పెట్టగానే చెట్టు పెరగదు కదా, దానికి చాలా టైం పడుతుంది, అవునా కాదా? సో లైఫ్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ, దిస్ ఇస్ లాస్ట్ థింగ్. ఐ విల్ ఫినిష్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. వాట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ? ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అది నిజంగా ఎవరైతే ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటారో వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళకి ఏది సమస్య అనిపించదు. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే సపోజ్ ఒక పారే నదిని చూడండి, ప్రవహించే నదిని చూడండి. ఆ నదికి మధ్యలో ఒక రాక్, ఒక కొండరాయి అడ్డం ఉంటుంది. ఆ రాయి అడ్డం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు పెద్ద పెద్ద ఒక వర్షం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? మహాగాలులు, భయంకరమైన గాలులు వచ్చినప్పుడు పెద్ద పెద్ద చెట్లు విరిగిపోతాయి. అదే చిన్న గడ్డి పరక విరిగిపోదు, నీటితో పాటు ముందుకెళ్తుంది, ప్రవాహంతో పాటు. ఎందుకు? దానికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. చిన్న గడ్డి పరక, ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో మనం ఏదైనా కూడా నేచర్ నుంచి నేర్చుకోవచ్చు, మన ప్రకృతిని చూసే నేర్చుకోవచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ థాట్స్. వాట్ యువర్ థింకింగ్ యూ విల్ బికమ్ లైక్ దట్. మీరు ప్రతి పర్సన్లో, మీ దగ్గరికి వచ్చే ప్రతి పర్సన్ నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవచ్చు. మనం ఎప్పుడు మన హ్యూమన్ మైండ్ నేర్చుకుంది, వి టేక్ నెగిటివ్ జడ్జ్మెంట్. అరే వీడేంటి ఇలా ఉన్నాడు, మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ రాగానే ఈయనేం మాట్లాడదని. ఒక పర్సన్తో మనం అతను చూసినప్పుడు మన జడ్జ్మెంట్ వేరేలా ఉంటుంది, అతను మాట్లాడినప్పుడు ఇంకోలా ఉంటుంది, అతనితో మూవ్ అయితే ఇంకోలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ డే ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఒక 1 year తర్వాత ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. అది హ్యూమన్ యొక్క నేచర్. బట్ ఇట్స్ నాట్, నేను నెగిటివ్ చెప్పాను, బట్ అది మనిషి యొక్క సహజ సిద్ధమైన అలవాటు అనమాట అది. సో అది మనకి బై బర్త్ నుంచి వచ్చింది. సో మీరు ఏంటంటే సింపుల్, జస్ట్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచనకి ఏం డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కునేది ఏముండదు. మన గురించి మనం ఎంత గొప్పగా ఆలోచిస్తే అలానే తయారవుతాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లానింగ్, ప్రీ ప్లానింగ్.
ఈ రోజు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ రావడానికి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు ఒక 1 వీక్ 1 మంత్ బిఫోర్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ ప్లానింగ్. థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ ఫ్యూచర్. We all are equal, everything. But where is the difference? The difference is in your thinking style. మీ ఆలోచన విధానంలో మార్పు ఉంది. ఈ ఆలోచన షాప్కి వెళ్ళి సూపర్ మార్కెట్ కొనుక్కోవాలా? లేదు కదా. ఇమాజినేషన్ అండ్ విజువలైజేషన్. వాట్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ విల్ బికమ్ లైక్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ అ కోపింగ్ స్టైల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మనకు ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం ఉంటుంది, బట్ యూ షుడ్ థింక్ పాజిటివ్. ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా మనం ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు ఇక్కడ కూర్చొని రాగలిగారు, బట్ ఇక్కడ రాలేని వాళ్ళు ఎంతోమంది కూడా వాళ్ళ సమస్యలు వచ్చిన లైఫ్లో వచ్చిన అబ్స్టకిల్స్ ఎదుర్కొని చాలా సక్సెస్ అయ్యారు. బట్ మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. టెక్నాలజీ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, సోర్స్ ఉంది, ఏమైనా చేయొచ్చు ఇంట్లో కూర్చొని. ప్రపంచమే అరచేతిలో ఉంది, బట్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. వన్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ అండ్ లీడింగ్ నవడేస్ మొబైల్స్ కూడా ఎక్కువైపోయింది. చాలామంది మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. స్మాల్ బేబీ 9 months బేబీకి ఫీడింగ్ ఇచ్చామని కూడా మనం మొబైల్ అడిక్ట్ చేస్తున్నాము. అది మనమే ఇస్తున్నాం. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ట్రైన్ ఆర్ బస్ స్టాండ్, యూ కెన్ సీ 10 people, ఒక 10 మందిలో 8 మంది మొబైల్తోనే ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ, సమ్ అదర్ ఇష్యూస్. సో మన ఇప్పుడు మొబైల్ ఏమైపోయిందంటే, మనకు ఒక హ్యూమన్ వాడికి గుండె ఎంత ముఖ్యమైన అవయవమో మొబైల్ కూడా అట్లా అయిపోయింది మన లైఫ్లో. సో మీరు మొబైల్ ఎంత తక్కువ వాడితే మీ లైఫ్ అంతా బాగుంటుంది. ఆ టైంలో చాలా క్వాలిటీగా వాడండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లానింగ్. రోజు ఒక 40 నిమిషాలు నడవండి, ఒక 20 నిమిషాలు బుక్ చదవండి. రోజుకి 20 నిమిషాలు చదివితే నెలకు ఒక బుక్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ చేంజ్ యువర్ మైండ్. యూ విల్ గెట్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సక్సెస్కి ఏజ్కు సంబంధం ఉండదు. ఏజ్ అనేది మీ యొక్క బాడీకి ఉంటుంది, ఫిజికల్ బాడీకి, మైండ్కి ఉండదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. The floor is now open for questions. We'll take quick 2 questions, if there are any. Thank you so much, sir, for your precious time and your insightful talk. The last session of the seminar, Srimati Sushma experiences. She initially took many voluntary yoga classes. She did her PG diploma in Yoga Vignan at Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth in Tirupati and did certification course on prenatal yoga and Garbh Sanskar classes at Egam Yoga Wellness Center in Hyderabad. Presently, she runs her own yoga studio in Hanmakonda, teaching Hatha Yoga, prenatal yoga and Garbh Sanskar classes. As she did her diploma in nutrition and health education, she works as a nutritionist also. I welcome Srimati Sushma Chintala to deliver her talk on physical and psychological issues in women, management of risk and challenges faced before, during and postpartum period. Over to you, ma'am. Chief guest Glory Swarupa Garu and the NIT Director Vidyadhar Subodhi Garu, and my warm welcome and greetings to today's speakers Radhika Madam Garu, Jagdish Babu Garu, Mahesh Sangha Garu. Okay, and my heartfelt thanks to the coordinators, today's coordinators, Lakshmi Garu and Rahul Garu. Okay, and thanks for giving me this opportunity for presenting my presentation. Okay, yeah. So, today's topic is physical and psychological issues in women, management of risk and challenges faced before, during and postpartum pregnancy. Okay, so before speaking the risk and management, I would like to talk about the yoga. Okay, as you all are aware of yoga, yoga is a life-changing physical activity. Yes, and yoga is very much important for all the females. And before pregnancy or before postpartum, I would like to say that yoga is very much important during the puberty itself. Okay, from the age of 8 to 9 years, because the puberty starts at the age of around 8 to 9 years, and that stage is very much important for all the girls. And the other ladies ki, girls ki yoga start cheyalani cheptunna nenu. ఎందుకంటే ప్యూబర్టీ స్టేజ్లోనే ఆల్ ద ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్ విల్ స్టార్ట్ డెవలప్. అంతే కదా, గర్ల్స్కి ప్యూబర్టీ ఏజ్లోనే ఫిజియోలాజికల్ చేంజెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంటాయి. ఆ ఏజ్ ఇస్ వెరీ టెండర్నెస్ ఏజ్.
చిన్నపిల్లల స్వభావం, వాళ్ళకి అసలు ఏమీ తెలియదు. బట్ యోగాని ఆ టైంలో కరెక్ట్గా గైడ్ చేసి వాళ్ళకి దాని ఇంపార్టెన్స్, దాని వాల్యూస్, అంటే వాళ్ళ క్లెన్లీనెస్ గురించి, తర్వాత వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ గురించి, తర్వాత వాళ్ళ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, దో దే ఆర్ ఇన్ టు ద స్కూల్ డూయింగ్ ఆల్ ద ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్, బట్ స్టిల్ ఇంటర్నల్ క్లీనింగ్ ఆర్ ఇంటర్నల్ హీలింగ్ అండ్ ఆ ఇంటర్నల్ స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే యోగాకి ఇంపార్టెన్స్ అనేది పిల్లలకి ప్యూబర్టీ స్టేజ్ నుంచి చెప్పడం స్టార్ట్ చేయాలి. బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫీమేల్స్ అండ్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ అంటే ఎలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అనేది ఆ స్టేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ప్యూబర్టీ ఏజ్లో వాళ్ళకి చాలా చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళకి మనం గైడ్ అనేది ఇవ్వాలి. మదర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ గైడ్ టు ఎవ్రీ ఫీమేల్ గర్ల్. ఓకే, సో గైడ్కి ఏదైనా సరే తెలిస్తేనే వాళ్ళ పిల్లలకి ఏదైనా చెప్పగలుగుతారు. సో యోగా అనేది సో పిల్లల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సో పెద్దవాళ్ళు ఫస్ట్ దాన్ని నేర్చుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఓకే, నేను నాకు యోగా గురించి ఏమీ తెలియని ఏజ్లో అంటే అరౌండ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసింది కాదు. బికాజ్ నా జనరేషన్ అప్పుడు మా పేరెంట్స్ వర్ జస్ట్ లైక్ హెల్దీగా తింటే హెల్దీగా ఉంటారు అంటే దేర్ నాలెడ్జ్ వాజ్ అప్ టు దాట్ ఓన్లీ. ఇప్పటి మదర్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ అడ్వాన్స్డ్. సో ఎవ్రీ మదర్ నోస్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద చైల్డ్. సో ఒక మదర్ కరెక్ట్గా గైడ్ చేయగలిగితే వాళ్ళ డాటర్ని So if a mother correctly guides her daughter, then she can give the best what she can do to her daughter. Okay, so as I said that yoga should be added to the females from the puberty age and to the adolescence. Okay, and why yoga means actually all the physiological changes once start develop, the mood swings also get distracted. Okay, the child, the female, her mood swings slowly start disturbing. Means she may get irritated due to her physiological changes or due to the menstruations or due to the cycle changes. So many have the problem of PCOD and PCOS before their marriages. So during their adolescence they have the problem of PCOD and PCOS. So that may result into overweight, and sometimes that may result into thyroid or any psychological issues like stress. Okay, so once if we deal with all these problems, then we can easily overcome with the female problems. Okay, so today's topic is the risk and challenges faced by women before pregnancy. Okay, so when talking about before pregnancy, the ladies the problems overcome challenges and the risk faced by the ladies before pregnancy are the preconception health. So once after they get into the marriage, some ladies may get the problem of conception. So that problem may arise during their adolescence only. So వాళ్ళ టీనేజ్లోనే వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటాయి, లైక్ ఇర్రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రేషన్. అండ్ మెనీ గర్ల్స్ దే మే ఫీల్ లైక్ ఓకే ఫైన్, మెన్స్ట్రేషన్ సైకిల్ డిస్టర్బ్ అవుతే ఫైన్, హ్యాపీ కదా అంటే నేను మంత్లీ ఈ టెన్షన్స్ ఏమి ఉండవు అని చెప్పి కొంతమంది దే హైడ్ ఫ్రమ్ దేర్ మదర్స్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. సో డ్యూరింగ్ their teenage only they should start taking care of their menstruation cycles. అది రెగ్యులర్గా ఉంటేనే దెన్ ద కన్సెప్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు. సో ప్రీ కన్సెప్షన్ హెల్త్లో మెయిన్గా PCOD and PCOS. ఓకే, and next the thyroid, obesity and stress. So these are the problems faced by women before pregnancy. So ఈ థైరాయిడ్ ఒబేసిటీ అనేది లైఫ్ స్టైల్ డిసార్డర్స్. సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాపర్గా లేకుంటే దే మే ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఒబేసిటీ అండ్ థైరాయిడ్. ఓకే, థైరాయిడ్ ఈజ్ అ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్. అంటే బాగా స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు దే మే ట్రిగర్ విత్ థైరాయిడ్, అండ్ ఒబేసిటీ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఈస్ కాజ్డ్ డ్యూ టు ద లైఫ్ స్టైల్. ఓకే, లైఫ్ స్టైల్ ప్రాపర్గా లేకపోతే, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ప్రాపర్ food habits, if they are not maintaining proper physical activity, they may undergo into the obesity or obese. So for this, yoga also helps in overcoming all these problems, not only physiology but also mentally. Okay, so there are some asanas and some pranayama practices which helps to overcome these
problems. Okay, so fertility yoga అని చెప్తాము. Fertility yoga is for the pregnant, for the persons who are looking for conception. Okay, maybe the newlyweds or the ones who are getting married. Fertility yoga ఉంటుంది. Fertility yogaలో ఏంటంటే వాళ్ళ బాడీని వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనమాట, టు ప్రిపేర్ దేర్ మైండ్ అండ్ దేర్ బాడీ బిఫోర్ కన్సెప్షన్. సో హౌ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ టు కంప్లీట్లీ solve all the issues related to their preconception. Like I said, PCOD or PCOS problem or infertility, first to check their menstruation cycles, if they are going well or not. So regular ayela chuskodamu, and then if they have any problems of PCOD or PCOS or obesity, our problems to check cheskodam. And then next comes the problem of stress. Okay, stress okati deal cheskogalite, then they can be overcome all the ఫిజియోలికల్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే వాళ్ళ ఫిజిక్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి స్ట్రెస్ ఒకటి డీల్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. అండ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ త్రూ యోగా అండ్ ప్రాణాయామ. ఓకే, సో యోగా ఆసనాస్ కంప్లీట్లీ స్ట్రెంగ్థెన్ యువర్ బాడీ, రైట్? సో ఆసనాస్ ఏంటంటే ఇట్ కంప్లీట్లీ టోన్స్ యువర్ బాడీ. ఓకే, గివ్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు యువర్ మజిల్స్, అండ్ the pelvic muscles will be getting strengthened, because pelvic muscles are very much important before conception and during conception, after the postpartum period also. So this main pelvic muscles will be getting strengthened with some of the asanas. And pranayama. Pranayama is the breathing technique. So breathing technique toti entante pranayama toti we can reduce the stress levels. Ela ante pranayama, when we do the inhalation and exhalation practices, so you can observe that all your thought waves will be completely minimized while doing your breathing practices, because you will be focusing only on your breath while doing your pranayama. So taking time of 5 to 10 minutes for pranayama every day, you can feel a lot of changes in your stress states. Okay, మీ మైండ్లో చాలా మటుకు చేంజెస్ మీకు తెలుస్తుంటాయి. లైక్ యూ విల్ బీ గెటింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ హౌ టు డీల్ విత్ యువర్ ఇమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్. యుల్ బీ గెటింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ టు డీల్ విత్ యువర్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ లైక్ డిప్రెషన్ కానివ్వండి, తర్వాత మూడ్ స్వింగ్స్ ప్రాపర్గా లేనప్పుడు సో దాన్ని ఎలా డీల్ చేసుకోవడం. అండ్ సమ్ మే హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్. సో అడల్సెన్స్ ఏజ్లో యాంగ్జైటీ అండ్ ఫియర్ చాలా ఉంటుంది. సమ్ మే హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వాట్ యు సే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. సో కంపారిజన్స్ చేసుకుంటుంటారు అడల్సెన్స్లో. ఏంటంటే వాళ్ళ ఫిజిక్ తోటి కానీ తర్వాత వాళ్ళ వెల్ బీయింగ్ తోటి కానీ కంపారిజన్స్ చేసుకుంటుంటారు. అండ్ దే ఎండ్ అప్ ఇన్ టు ద స్ట్రెస్. నేను వాళ్ళలాగా లేను, ఐఎమ్ నాట్ అప్ టు దట్ మార్క్, ఐఎమ్ నాట్ అప్ టు దిస్ మార్క్, దే ఆర్ గెటింగ్ అ గుడ్ జాబ్, దే ఆర్ గెటింగ్ అ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇలా కంపారిజన్స్ చేసుకుంటూ దే ఎండ్ అప్ ఇన్ టు ద స్ట్రెస్. అండ్ దీస్ డేస్ social media like Instagram or WhatsApp or Twitter, all the social media apps లో ఏంటంటే షో ఆఫ్ చాలా ఉంటుంది. దే గో టు ఎనీ ప్లేస్ అండ్ దే పోస్ట్ ద వీడియోస్, దే పోస్ట్ ద పిక్చర్స్. అండ్ అది చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సమ్టైమ్స్ సమ్ మే ఫీల్ లైక్ లో, లైక్ నేను ఇంకా ఇంత తిరగలేదు, నేను నీ పోస్ట్ పెట్టట్లేదు, నాకు నీ లైక్స్ రావట్లేదు, నాకు నీ షేర్స్ రావట్లేదు. సో these teenagers end up into the stress due to this social media also. So వీళ్ళన్నిటిని డీల్ చేసుకునేది మైండ్. సో మైండ్లో ఎంతవరకు తీసుకోవాలి అంతవరకే తీసుకోవాలి స్ట్రెస్ని. సో డ్యూ టు while practicing pranayama and meditation, we get the strong mindset to how much to receive the stress and how much to not to receive. సో ఎంతవరకు తీసుకోవాలి మన మైండ్కి, ఎంతవరకు బ్యారికేడ్స్ పెట్టుకోవాలి. సో హౌ టు డీల్ ద స్ట్రెస్ అనేది that comes through the practice of pranayama and meditation. ఓకే, అండ్ ఇమోషనల్గా బాగా డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు, బాగా అటాచ్మెంట్స్ పెట్టుకుంటుంటారు. అండ్ సమ్టైమ్స్ వెన్ లూజింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ వెన్ యూజింగ్ యువర్ సోల్మేట్, వాళ్ళు యూజింగ్ యువర్ మీ బాగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ని దూరం చేసుకున్నప్పుడు యూ ఫీల్ వెరీ మచ్ డిస్టర్బ్డ్. ఓకే, అండ్ వెన్ కమ్స్ టు ద స్టడీస్, సో ర్యాంక్స్ మీ విషయంలో కూడా వెన్ యూఆర్ నాట్ అప్ టు దాట్ ర్యాంక్, సో అంత ర్యాంక్లోకి వెళ్ళట్లేదు, వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దాట్ గుడ్ జాబ్, సో బాగా ఇమోషనల్గా డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు. సో హౌ టు డీల్ దాట్ ఇమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఆల్సో pranayama and meditation helps a lot. Okay, and pranayama is a simple breathing practice. So pranayama lo actually ga hatha yoga lo chaana types of pranayamas untayi. Okay, and ee pranayamas tho entante one thing is completely how to manage the stress anedi, you'll get that. And the next thing is
ఇంటర్నల్గా మీ హార్మోన్స్ అనేది ప్రాపర్గా సీక్రెట్ అవ్వడానికి కూడా ప్రాణాయామం హెల్ప్స్ అ లాట్. ఓకే, సో మన ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో ప్రాపర్గా మన ఆర్గన్స్ నుంచి మన సీక్రెషన్స్ కరెక్ట్గా జరగకపోతే వీ మే గెట్ ఎండప్ ఇన్ టు ద థైరాయిడ్, వీ ఎండప్ ఇన్ టు ద డయాబెటీస్, ఓకే, అండ్ పీసీఓఎస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో హార్మోనల్ సీక్రెషన్స్ ప్రాపర్గా లేనప్పుడే మనకి ఇంటర్నల్గా మన ఫిజియాలజీలో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. సో అలాంటి సీక్రెషన్స్ ప్రాపర్గా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది లేకుండా సీక్రెషన్స్ ప్రాపర్గా జరగాలంటే కూడా ప్రాణాయామ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ప్రాణాయామ సింపుల్ బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ మెడిటేషన్. సో మెడిటేషన్ కూడా ఇట్స్ అ మైండ్ఫుల్ అవేర్నెస్. ఓకే, అంటే మైండ్ఫుల్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే కంప్లీట్గా మన మైండ్ని హీల్ చేసుకోవడం అని నేను చెప్తాను. కూర్చోగానే మనకున్న ఆలోచనలన్నీ అప్పుడే వస్తుంటాయి. సో అవర్ మైండ్ కంప్లీట్లీ ట్రావెల్స్ త్రూ అవుట్ ద సెషన్. Yes or not? So simply by sitting, closing your eyes, it's not the meditation. So meditation చేయడం అంటే it's a long practice and some may end up by taking that. అంటే అంత హై లెవెల్ మనం మెడిటేషన్ చేయలేం. ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అని చెప్పి చాలా మంది అసలు ట్రై కూడా చేయరు. మెడిటేషన్ చేయాలంటే కూడా ప్రాణాయామం చేయాలంటే అమ్మో నా వల్ల కాదు, ఐఎమ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ టైప్ కాదు నేను అన్నట్టుగా దే జస్ట్ గివ్ అప్. బట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏదైనా సరే వస్తుంది. వెన్ యూ ఫైండ్ గుడ్ యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్స్. సో ప్రాక్టీస్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ చేయడం. సో కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ యువర్ బ్రెత్. ఒకసారి మీ శ్వాస మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టారంటే ఆటోమేటిక్గా యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే నేను కూర్చున్న ఈ 5 to 10 minutes ఐ ఫీల్ వెరీ మచ్ రిలాక్స్డ్, ఏ థాట్స్ కూడా నన్ను డిస్టర్బ్ చేయలేదు. సో దాట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ త్రూ ప్రాణాయామ. ఆ ఉన్న 5 to 10 minutes యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఐ ఫీల్ వెరీ మచ్ రిజర్వినేటెడ్, బాగా ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది వచ్చినట్టుగా మీ ఫీలింగ్ తెలుస్తుంటుంది. సో మెల్లిమెల్లిగా ప్రొలాంగ్ ప్రాణాయామ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్గా యూ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ టు ద మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్. సో మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ జస్ట్ సిట్టింగ్ కామ్ వితౌట్ ఎనీ థాట్స్. ఆ థాట్స్ రావద్దు అంటే ఫస్ట్ యూ టు ప్రిపేర్ యువర్ మైండ్ నాట్ టు కమ్ యువర్ థాట్స్. ఆ థాట్స్ రాకుండా మీ మైండ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం. ఓకే, ఆ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అంటే జస్ట్ సింప్లీ getting yourself busy in concentrating on your breath. Okay, and next the asanas and the pranayama and the meditations that are useful for preconception. If you are aware of the asanas names, so these are the asanas, the simple exercises, sun salutations, surya namaskars, and some of the asanas like balasana, Parivata Trikonasana, Natarajasana. So if you are aware of the asanas names, so there are some set of asanas which are very much important for preconception. Okay, so to prepare your body before pregnancy. And there are also kriyas like Kapalbhati. So Kapalbhati is a kriya in yoga. So kriya is detox. So kriya అంటే it's a cleansing process. So మన శరీరంలో కంప్లీట్గా మనలాలని మీన్స్ మన టాక్సిన్స్ అన్నిటిని పూర్తిగా ఎలిమినేట్ చేసేది కపాల్భాటి. ఓకే, సో కపాల్భాటి ఇస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ వేర్ యూ డూ ఓన్లీ ఎక్సలేషన్స్. రిపీటెడ్లీ యూ సింప్లీ ఎక్సేల్ without any inhalations. And what happens in this is Kapalbhati is automatically your oxygen levels are increasing in blood and slowly your carbon dioxide levels will be completely down and all the hormonal disturbances like hormonal imbalance అనేది ఉంటుంది కదా that will be rectified. Okay, so Kapalbhati అనేది regular practice, daily practice చేయాలి because to completely eliminate the toxins from your body. So when you are inhaling, so all the impurities are completely accumulated in your body through inhalation. So మనం మామూలుగా శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు all the impurities మనం because the air what we breathe is not completely pure. మీరు ఢిల్లీలో ట్రై సిటీస్లో చూసారంటే కొంచెం మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో చూసారంటే ఫుల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. బ్రీతింగ్ తీసుకున్నామంటే కంప్లీట్గా టాక్సిన్స్ అన్ని మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి. సో వెన్ యూ ఇన్హేల్ ఆల్ ద పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు యువర్ బాడీ. సో ఆ పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ని ఎలా బయటికి పంపాలి? సో హౌ టు కంప్లీట్లీ క్లెన్స్ యువర్ బాడీ. సో మీరు డైలీ స్నానం చేస్తున్నారు, యూఆర్ టేకింగ్ బాత్, కంప్లీట్లీ క్లెన్సింగ్ యువర్ బాడీ. బట్ హౌ టు క్లీన్ యువర్ ఇంటర్నల్ లంగ్స్, హౌ టు క్లీన్ యువర్ ఇంటర్నల్ బాడీ. సో దాట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ Kapalbhati. Kapalbhati ఏంటంటే completely you're exhaling your toxins from your body. It's a cleansing practice. Okay, and there are some of the other cleansing practices in yoga like Vasti or completely abdominal cleaning. Okay, and Jalniti.
Jal Neti is completely holding a pot full of warm water, lukewarm water, and putting in the one of the nostrils and slowly releasing the water from the other nostril. This practice is called Jal Neti, and this is very much useful for cleansing of your nose. So baga kafam accumulate అవుతుంటుంది ఈ వింటర్ సీజన్లో. వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద సైనస్ పేషెంట్స్. సో సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకి రిపీటెడ్గా స్నీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి, వన్ ఆఫ్ ద నాస్ట్రిల్ విల్ బి బ్లాక్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జల్ నేతి క్రియ హెల్ప్స్ అ లాట్. సో యోగాలో క్రియాస్ ఉంటాయి, ప్రాణాయామ ఉంటుంది, కపాలభాటి ఉంటుంది, ఆసనాస్ ఉంటాయి, అండ్ బందాస్, ముద్రాస్. సో వాటిని చాలా ఉంటాయి. ఓకే, yes, next we'll go to the risk and challenges faced by women during pregnancy. Okay, so during pregnancy, when I say during pregnancy, prenatal yoga comes to our mind. Yes, pregnancy time lo cheyalsina yoga is called prenatal yoga, and this prenatal yoga is very much important for all the pregnant ladies. Enduku ante, so when a pregnant lady thinks about her baby, సో తను షీ వాంట్స్ టు గివ్ ద బెస్ట్ టు హర్ బేబీ. అంతే కదా, ఇప్పుడు మన బేబీ ఉన్నది ఇంట్లో. సో మన బేబీకి ద బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఇవ్వాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ వైజ్, హెల్త్ వైజ్, తర్వాత అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం. సో మనకి పుట్టబోయే బేబీకి కూడా చాలా మటుకు సంస్కారాలని అందియాలని అనుకుంటాం. ఓకే, వి ఫీల్ లైక్ గివింగ్ ఆల్ ద గుడ్ సంస్కారాస్ టు ద అన్బార్న్ బేబీ ఇన్ యర్ womb. Okay, so how to impart the samskaras, good samskaras to a unborn baby? So that is called గర్భ సంస్కార్. గర్భ సంస్కార్ అంటే గర్భంలో ఉన్నప్పుడే శిశువుకి మంచి సంస్కారాలు ఇవ్వడం. సో ఇది కొత్త కాన్సెప్ట్ అని కాదు. మన పురాణాల్లో మనకి అభిమన్యుడు ఎలాగైతే తన తల్లి చక్రవ్యూహం గురించి అవి వింటున్నాడు కదా, సో అలా విని చక్రవ్యూహంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇవన్నీ ఋషులు కూడా, మన పూర్వకాలంలో ఋషులు మంచి మంచి సంస్కారాలన్నీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కూర్చొని వినిపించేది. సో ఇదంతా ఈ రోజుల్లో కూడా జరుగుతుంది. సో ఈ రోజులు ఎలా అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ మంచి మంచి బుక్స్ చదవడము, తర్వాత మంచి మంచి థాట్స్ని వాళ్ళ బేబీకి ఇంపార్ట్ చేయడం. ఎలా అంటే జస్ట్ బేబీ టాక్ అంతే. ఓకే, శిశువు గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచే శిశువుతోటి మాట్లాడడం. ఓకే, సో సైంటిఫికల్గా దట్ హ్యాస్ బిన్ ప్రూవ్డ్. ఎలా అంటే శిశువుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంటుంది, ఇప్పుడు పుట్టిన తర్వాత బేబీ, వన్స్ ద బేబీ ఈస్ బోర్న్, యూ ఫీల్ లైక్ ఎవరైనా న్యూ విజిటర్స్ వచ్చారనుకోండి, బేబీని హోల్డ్ చేయగానే బేబీ స్టార్ట్స్ క్రైమ్. ఎస్, and when the family members hold the baby then slowly stops crying. She couldn't recognize everyone, she couldn't recognize the faces or the voice, but still she can feel the sense. అంతే కదా, షీ క్యాన్ ఫీల్ ద సెన్స్. ఎందుకు అంటే గర్భంలో ఉన్నప్పుడు శిశువు పూర్తిగా అన్ని మాటలు వింటుంటుంది. షీ క్యాన్ హియర్ ద వాయిసెస్, షీ క్యాన్ ఫీల్ ద వర్డ్స్, ఎవ్రీథింగ్, అండ్ షీ క్యాన్ ఫీల్ ద టచ్ ఆల్సో. అంటే మదర్ ఎప్పుడు ఇలా గర్భంలో ఉన్నప్పుడు పుట్ట మీద చేతులు పెట్టేసి రోజు మాట్లాడుతూ ఉంటే శిశువు పూర్తిగా వింటుంది. ఓకే, అండ్ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ సంస్కారాన్ని మెల్లిమెల్లిగా మీరు బేబీలో చూడగలుగుతారు. యూ కెన్ సీ ఆల్ ద గుడ్ సంస్కారాస్ వెన్ యూర్ బేబీ ఈస్ గ్రోయింగ్. సమ్ సే దట్ ఓకే దిస్ బేబీ ఈస్ బోర్న్ విత్ టాలెంట్, మల్టీ టాలెంట్ అని చెప్పుకుంటారు. సో అందరు బేబీస్ ఒకేలా పుడతారు. కొంతమందికి ఇన్బార్న్ టాలెంట్ ఉన్నది అంటే అది గర్భంలో ఉన్నప్పుడు తల్లి ఇచ్చిన సంస్కారాలే ఆ ఇన్బార్న్ టాలెంట్. ఓకే, సో గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మంచి మంచి మాటలు వినడము. సో ఇన్ కేస్ మీరు మాట్లాడలేకపోతారు బేబీ తోటి, బాగా బిజీ షెడ్యూల్ ఉంది, బికాస్ దీస్ డేస్ ఉమెన్ ఆర్ వర్కింగ్ అంటిల్ దర్ 9th month. సో త్రూ అవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు, జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు, సో ఏదైనా బిజినెస్ రన్ చేస్తుంటారు, బాగా స్ట్రెస్లో ఉంటారు. Even though they are working women, but still they have to take at least 1 hour of their time. 1 hour తీసుకోలేకపోతే అట్లీస్ట్ ఒక 15 minutes అనే టైం తీసుకొని just talk to your baby. In case if you are traveling and you are not able to talk, you can hear ఒక హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని just hear all the spiritual talks. చాలా మోటివేషన్ స్పీచెస్ ఉంటాయి, స్పిరిచువల్ టాక్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ వినడం వల్ల కూడా బేబీ పూర్తిగా అన్ని వింటుంటుంది. The baby can hear all the spiritual talks which you are hearing. The music which you are hearing, the baby can hear. Everything the baby does what you do. So the baby is just simply to say she is the reflection of yourself. Okay. So mirror ko reflection le me baby. She follows all your footprints.
సో మన సంస్కారాలన్నీ పూర్తిగా ఇవ్వాలి అంటే స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ యోగా ఫ్రమ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్సెల్ఫ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ గర్భ సంస్కార్, సో ఫిజియాలజికల్గా అంటే ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే ఇట్ స్ట్రెంథన్స్ యువర్ ఇన్నర్ మజిల్స్. సో మజిల్స్ స్ట్రెంథన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ వన్స్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ యువర్ బాడీ ఫర్ లేబర్, then only the doctor can support you. See, if you have a wish to have a vaginal delivery, normal delivery kavali napu, I don't want any C-section annappudu, start preparing your mind and start preparing your body from the pregnancy itself. Don't unnecessarily blame your doctors. Na doctor nak cesarean cheyaledu ante, when you are not supporting your doctor, then the doctor cannot do anything to you. Ante kada, doctor patients ga wait chestuntadi, ఓపికగా వెయిట్ చేస్తుంటుంది. బట్ నువ్వు నొప్పులు తీసే టైంకి వెన్ యూ స్టార్ట్ గివింగ్ యువర్ లేబర్ పెయిన్స్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ వెరీ మచ్ టైర్డ్ అండ్ వెన్ యువర్ బీపీ ఈస్ ఫ్లక్చుయేటింగ్ హై, దెన్ షీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. రిస్క్ తీసుకోలేదు డాక్టర్, సో షీ గోస్ ఫర్ ద C-section. సో నీ బీపీని ఫ్లక్చుయేట్ కాకుండా బీపీని నార్మల్గా ఉంచుకోవడము, మీ హార్ట్ పాల్పిటేషన్స్ అనేది పెరగకుండా, యాంగ్జైటీ డెవలప్ కాకుండా, ఆ ఫియర్ అనేది లేకుండా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ యోగా from your second trimester to third trimester. In the first trimester, you can keep it completely rest lo unchukochu. If you are already into the physical activity, then you can practice yoga during your first trimester also, but simple exercises. But second trimester and third trimester is very much important to practice yoga. Our time lo, if you are building muscles and muscles lo strength తీసుకురాగలిగితే, like squatting or duck walk or walking, doing some stretchings, doing pranayama, doing meditation. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యువర్ మజిల్స్ గెట్ స్ట్రాంగ్ అండ్ డ్యూరింగ్ యువర్ లేబర్ యువర్ బాడీ సపోర్ట్స్ యూ. ఓకే, సో మీ బాడీ మీకు సపోర్ట్ చేస్తేనే యూ కెన్ గో ఫర్ ద వెజైనల్ డెలివరీ. ఓకే, అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యోగా డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఇట్ రెడ్యూసెస్ యువర్ స్ట్రెస్, సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జైటీ. ఆబ్వియస్గా ఒక యాంగ్జైటీ అనేది ఉంటుంది if you are undergoing to the first delivery. So first delivery అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. సో యాంగ్జైటీని కామ్ చేసుకోవడం అంటే మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం అండ్ ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం. ఓకే, అండ్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ఒక ఫ్యామిలీలో 2 kids ఉన్నారనుకోండి, ద ఫస్ట్ కిడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కామ్, ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ కిడ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ నటోరియస్. ఫస్ట్ కిడ్ ఈజ్ ఓకే ఫైన్ with good thinking and second kid is complete తొందరపాటు అని చెప్తుంటాం. సెకండ్ కిడ్ ఫస్ట్ కిడ్ నుంచి కొంచెం మనకు డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది. అండ్ ఆ డిఫరెన్స్ ఎలా వస్తుందంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఫస్ట్ డెలివరీ అప్పుడు కొంచెం భయంగా, అంటే ఏది చేయాలన్నా జాగ్రత్త పడుతూ, ఇది చేస్తే ఏమవుతుందో అని కొంచెం భయపడుతూ టెన్షన్తో ఉంటుంది. సెకండ్ డెలివరీ అప్పుడు ఓకే, షీ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద ఫస్ట్ డెలివరీ, సో షీ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్, నథింగ్ విల్ గో రాంగ్, సో ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అనే ఆ స్థాయికి వచ్చేస్తుంది. సో అదే మళ్ళీ బేబీస్లో మీరు గమనిస్తే ఇంట్లో 2 kids ఉన్నారంటే ఫస్ట్ ఎల్డర్ కిడ్ అంటే కొంచెం కామ్గా ప్రతిదీ ఆలోచించి స్టెప్ వేయడం ఉంటుంది. సెకండ్ కిడ్ ఓకే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు, ఏ భయం లేకుండా ఉంటారు. సో దట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్సెల్ఫ్. మీ మైండ్ సెట్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎలా ఉంటే బేబీస్ కూడా అలాగే పుడతారు. ఓకే, and it also helps to overcome the problems of nausea, headaches and shortness of breath. So any complications during your pregnancy will be solved with prenatal yoga. Okay, that may be your diabetes, okay, that it may be your thyroid, or that may be your stress, anything. Okay, this is doing pranayama and meditation during your pregnancy calms your mind, improves relaxation and sleep. చాలా మందికి నిద్ర పట్టదు, ఇన్సోమ్నియా ఉంటుంది. ఓకే, సో యోగా ఆల్సో హెల్ప్స్ టు ఓవర్కమ్ ద ఇన్సోమ్నియా. అండ్ ఇట్ ఆల్సో దిస్ గర్భ సంస్కార్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు educate the child from the time of conception, as I said. And many religious rites have been told to make the child educated and healthy in every right way from the time of pregnancy. So imparting all the good samskaras to the unborn during the pregnancy itself. And what happens in Garbha Samskar is 80% of brain development. So 80% of brain development ఎందుకు అంటే సో బేబీకి మనం ఇచ్చే నాలెడ్జ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో దాట్స్ ద రీజన్ 80% ఆఫ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్. సో నార్మల్గా జరిగే బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్తో పాటు మనం ఇచ్చే సంస్కారాస్ కూడా యాడ్ అవుతాయి బేబీకి. అండ్ బేబీ కెన్ లిజన్ అండ్ రిమెంబర్ ఇన్ ద వూమ్, మదర్స్ వూమ్.
సో బేబీ అవన్నీ మనకి వెంటనే చూపించకపోవచ్చు. 2 years 3 years అప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలతోటి అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంటుంది, ఓకే మన బాబు ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు, తొందరగా గ్రాస్ చేస్తున్నాడు, తర్వాత కోపం ఉన్నా సరే ఏదైనా సరే తొందరగా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు, తొందరపాటు లేదు, అన్ని ఆలోచించి స్టెప్ వేస్తున్నాడు అంటే ఇట్స్ ఆల్ డ్యూరింగ్ యూర్ ప్రెగ్నెన్సీ సార్. మీరు ఇచ్చే నాలెడ్జ్ కంప్లీట్లీ కమ్స్ అవుట్. ఓకే. Yes, and what we do in Garbha Sanskar classes. Garbha Sanskar classes ఏం చేస్తామంటే engaging in creative activities. So creative activities means like hobbies. So she may have the hobby of like gardening, she may have the hobby of drawing, painting, because that is the best phase to take care of yourself. So ఆ 9 months టైంలో వాళ్ళకున్న ఆ ఫ్రీ టైంని క్రియేటివ్గా యూజ్ చేసుకోవడం. ఓకే. సో వాళ్ళకున్న ఆ క్రియేటివిటీ అనేది చూపించుకోవడం, లైక్ ఆర్ట్స్ అంటే డ్రాయింగ్ చేసేయడం, తర్వాత క్రోషెట్స్ ఉంటాయి. మన పూర్వకాలం చూస్తే స్వెటర్స్ అల్లుతూ ఉంటారు పుట్టే బేబీస్ కోసం. సో అది ఎందుకంటే మైండ్ యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడం, క్రియేటివ్గా ఉంచుకోవడం. సో కొంచెం బిజీగా ఉంచుకొని నెగిటివ్ థాట్స్ వైపు పోకుండా ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో ఎంగేజ్ అవ్వడం. సో గర్భ సంస్కారంలో చేసేది. అండ్ ప్రీనేటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాం. తర్వాత స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనకున్న లైక్ శ్లోక చాంటింగ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత రిలీజియస్ బుక్స్ చదవడం కానీ. సో ఇవన్నీ మనం నాలెడ్జ్, స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అనేది బేబీకి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇస్తాం. మనం చదవడం వల్ల మనకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం బేబీకి కూడా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఎస్. అండ్ ఇమోషనల్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ లైక్ యాజ్ ఐ సెడ్ టాకింగ్ టు యువర్ బేబీ అండ్ ఫీలింగ్ ద గ్రాటిట్యూడ్ ఫీలింగ్ ఉండాలి. సో ఎవ్రీడే బేబీకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. అండ్ డెలివరీ టైంలో నాకు బేబీ నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అని రోజు బేబీతో మాట్లాడడం. డెఫినెట్గా బేబీ విల్ సపోర్ట్ యూ డ్యూరింగ్ యువర్ లేబర్. సో మనం మాట్లాడే మాటలతోటి బేబీ డెఫినెట్గా వింటుంది అండ్ షీ సపోర్ట్స్ యూ. ఓకే. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద బేబీ ఆల్సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ డాక్టర్. అండ్ నెక్స్ట్ meditation and pregnancy, yoga and sattvic diet. So have a healthy diet. So every pregnant lady knows what to eat, but be conscious while eating. So మీరు తినే ఫుడ్ మీ ఒక్కరి కోసమే కాదు, మీ బేబీ కూడా అని ఆలోచించండి. డోంట్ ఈట్ ఫర్ 2 బట్ ఈట్ ఫర్ యువర్ బేబీ. ఓకే. సో డైట్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఓవర్ వెయిట్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వస్తుంది చాలా మందికి, బట్ తర్వాత ఆ ఓవర్ వెయిట్ తగ్గించుకోవడం చాలా కష్టం. వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్ టు రెడ్యూస్ దాట్ పోస్ట్ డెలివరీ వెయిట్. ఎందుకంటే యూఆర్ ఈటింగ్ ఫర్ 2 అని చెప్పి ఫుడ్ క్వాంటిటీని పెంచుకోవడం కాదు, ఫుడ్లో ఉన్న మంచి హెల్దీ డైట్ తీసుకోవడం ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ 9th మంత్ ఫేజ్లో సాలిడ్స్ అనేది తీసుకోవడం కంటే ఎక్కువ లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం బెటర్. బికాస్ కొంచెం అబ్డామిన్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా మీ స్టమక్ మీద ప్రెషర్ పడుతుంటుంది. దెర్ ఇస్ వెరీ లిటిల్ రూమ్ ఫర్ ద స్టమక్. సో ఆ టైంలో డైజెషన్ అనేది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది. సో హ్యావ్ కాన్షియస్ మైండ్, అంటే జస్ట్ మీ కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసుకోండి. ఈ టైంలో ఏం తినాలి, ఈ టైంలో ఏం తినొద్దు. సో నాజియా అండ్ హెడేక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి. తర్వాత సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో అన్నీ తినచ్చు. మీరు ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయాల్సినంత సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బట్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ వచ్చేసరికి జస్ట్ వాట్ యూఆర్ ఈటింగ్. ఓకే. హ్యావ్ కాన్షియస్ థింకింగ్. సో లిక్విడ్స్ తీసుకోవడం, హెల్దీ డైట్స్ తీసుకోవడం, తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం, తర్వాత మంచి మనం పూర్వకాలంలో ఇంట్లో తయారు చేసే ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవన్నీ తీసుకోవచ్చు. ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ అన్నీ తీసుకోవచ్చు. బట్ హ్యావ్ ద క్వాంటిటీ ఒకటి మైండ్లో ఇష్యూస్ పెట్టుకొని జస్ట్ మీకు ఎంతవరకు మీరు తీసుకోగలుగుతుంటారు. సాత్విక్ డైట్ అంటాం. సాత్విక్ డైట్ అంటే మన ఒక సర్కిల్ లాగా ఫామ్ చేసుకొని దాంట్లో డోంట్ ఈట్ ఫర్ ద 4 parts ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఒక సర్కిల్లో మనం 4 parts చేసుకుంటే 2 parts ఆఫ్ ద సర్కిల్ కంప్లీట్గా మనం డైట్తో ఫుల్ చేసుకుంటే 1 part షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ అండ్ 1 part షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ ఎయిర్. కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వాలి. డైజెషన్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్గా జరగాలి అంటే కొంచెం బాడీలో స్టమక్ ఫుల్గా తినకుండా కొంచెం ఖాళీగా ఉంచుకోవాలి. సో దట్ నెక్స్ట్ డైజెషన్ ఇష్యూస్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కాన్స్టిపేషన్ అనేది చాలా కామన్గా ఉంటుంది. సో కాన్స్టిపేషన్ తోటి ఇంకా సివియర్ కాన్స్టిపేషన్ రాకుండా ఉండాలి అంటే జస్ట్ హ్యావ్ ద బ్యాలెన్స్ డైట్. అండ్ ది ఆసనాస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్, తాడాసన, వృక్షాసన, రిస్ట్ రొటేషన్. సో సింపుల్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ ఓం చాంటింగ్, ప్రణవ ప్రాణాయం అంటాం. ప్రణవ ప్రాణాయం అంటే జస్ట్ మనం చేసే ఓం చాంటింగ్స్ తోని గమనించడం. ఓకే. ప్రణవ మీన్స్ అ సౌండ్ అండ్ ప్రాణాయం మీన్స్ అ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్. Just concentrate on the sounds of your chantings while doing your pranava pranayam. Okay. So ఇవన్నీ ఏంటంటే యోగిక్ టర్మ్స్లో యోగా గురించి కొంచెం అవేర్నెస్ ఉంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ ద అది తొందరగా క్యాచ్ చేయగలుగుతారు.
Okay, but idea లేని వాళ్ళకి ఏంటంటే just simply doing the pranayama and om chantings, any chantings. So మీరు it's not up to the religion, మీ religion కి సంబంధించిన సరే anything, and om is a universal syllable, everyone can chant, and simple meditation practices. And second trimester లో చేయాల్సిన asanas, the asanas which you have to do during your second trimester: Brahmari pranayama, M and om sound chantings, mantra meditation, transcendental meditation. Transcendental meditation లో కంప్లీట్గా రిపీటెడ్గా ఒక మంత్రాన్ని చాంటింగ్ చేస్తూ ఉండడం. దిస్ విల్ కీప్ యువర్ మైండ్ బిజీ, కంప్లీట్లీ అవాయిడ్స్ ద నెగిటివ్ థింకింగ్, ఓవర్ థింకింగ్ అనేది పూర్తి తగ్గడానికి మనం ప్రాక్టీస్ చేసేది ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్. ఇన్ దిస్ ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ ఆల్ ద ఓవర్ థింకింగ్, కొంతమందికి ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంటారు, సో అంత అవసరం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ థింక్, ఓవర్ థింకింగ్ అవసరం లేదు. సో ఏమవుతుంది అనే భయంతో ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. దాట్ మే ఎండప్ ఇన్ టు ద నెగిటివిటీ ఆల్సో. ఎక్కువ ఆలోచిస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఎండప్స్ ఇన్ టు ద నెగిటివిటీ. సో ద ఓవర్ థింకింగ్ క్యాన్ బి సాల్వ్ విత్ ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్. ఎనీ మంత్ర, మీకు నచ్చిన ఎనీ మంత్ర, యూ కెన్ సింప్లీ గో ఆన్ చాంటింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 5 to 10 minutes. Starting with 5 to 10 minutes, you can go up to the 1 hour also. మీ ఓపిక, మీ పేషెన్స్ ఉంటే 1 hour వరకు మీరు చాంటింగ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. అండ్ ఏ ఆసనాలు ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ లేదు, నాకు చేయరాదు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ సింప్లీ గో ఫర్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ అండ్ ఓం అండ్ ఎం మకారం సౌండ్స్. ఓకే, మకారం సౌండ్స్ అండ్ ఓంకారం సౌండ్స్ తోటి యూ ఫీల్ వెరీ మచ్ ఎనర్జైజ్డ్. సో మీకు పోయిన ఎనర్జీని పూర్తిగా తెచ్చుకోవడం. ఓకే, కంప్లీట్లీ ఎనర్జైజెస్ యువర్ హోల్ బాడీ. ఇది నేను చెప్పడం కంటే ఓన్లీ వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ ఫీల్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటాయి, నేను చెప్పడం కంటే ఎక్కువ. ఓకే, నెక్స్ట్ ద ఆసనాస్ ఫర్ ద థర్డ్ ట్రైమిస్టర్. సింపుల్ స్క్వాట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్స్లో, అంటే త్రూ అవుట్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ స్క్వాటింగ్, అండ్ తర్వాత యోగ నిద్ర అండ్ ముఖ దౌతి, ద క్యాండిల్ బ్లో బ్రీతింగ్ అంటాం. సో దిస్ బ్రీతింగ్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ డ్యూరింగ్ యువర్ లేబర్. సో లేబర్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు బ్రీతింగ్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఫాల్స్ పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది దే గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫర్ ద ఫాల్స్ పెయిన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ వచ్చి ఆ ఫాల్స్ పెయిన్స్లోనే వాళ్ళకి ఓపిక పోతుంది, ఇంకా నేను నొప్పులు తీయలేను అనే స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు. అలా కాదు. సో ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే యూ గెట్ ద పేషెన్స్, యూ గెట్ ద హౌ టు కోప్ అప్ విత్ ద లేబర్ పెయిన్స్. సో ఆ లేబర్ పెయిన్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేది క్యాండిల్ బ్లో బ్రీతింగ్ అంటాం. ఇన్హేలింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ నోస్ అండ్ ఎక్సేలింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్. ఈ ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్గా 9th monthలో డ్యూరింగ్ యర్ లేబర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే మీరు డెలివరీ నొప్పులు ఈజీగా చేయరు. యూ కెన్ ఈజీలీ ఓవర్కమ్ ద లేబర్ పెయిన్స్. ఓకే, అండ్ అపాన ముద్ర, దిస్ ఇస్ ద ముద్ర ఫర్ ద 9th month లేడీస్. సో దిస్ హెల్ప్ ఇన్ సర్విక్స్ డైలేషన్. సో ప్రాక్టికల్గా ఎలా అవుతుంది అంటే ముద్ర ప్రాణాయామం డెఫినెట్లీ వర్క్స్, ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గన్స్కి వెయిన్స్, నర్వ్స్ అని ఎండింగ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫింగర్ టిప్స్ దగ్గర. సో ఒక్కొక్క ముద్రకు ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. సో అపాన ముద్ర ఇస్ అ ముద్ర విచ్ కంప్లీట్లీ ఫ్లషెస్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ బాడీ. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్, అంటే 9th month తర్వాత ఈ ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఈజీ బేబీ బయటికి రావడానికి, ఈజీ డెలివరీకి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ అపాన ముద్ర కెన్ బి ప్రాక్టీస్డ్ ఫ్రమ్ ద 9th month అప్ టు యువర్ డెలివరీ వరకు ఈ ముద్ర పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెర్ ఆర్ సమ్ ముద్రాస్ విచ్ ఆల్సో హెల్ప్ టు రిడ్యూస్ యువర్ హార్ట్ పాల్పిటేషన్స్. దెర్ ఆర్ సమ్ ముద్రాస్ విచ్ కంప్లీట్లీ హెల్ప్ టు మీ సెన్స్ ఆర్గన్స్ లైక్ ఐస్కి కానీ, తర్వాత మీ హియరింగ్స్ కానీ. సమ్ ముద్రాస్ కంప్లీట్లీ హీల్ యువర్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో కొంచెం రైట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈవెన్ ముద్ర ప్రాక్టీస్ తోటి కూడా యూ కెన్ హీల్ యువర్ బాడీ. ఎందుకంటే కొంతమందికి లైక్ పోస్ట్ డెలివరీ తర్వాత ఫిజికల్గా చేయలేకపోతారు కొంతమంది. సమ్ మే నాట్ సపోర్ట్ యువర్ బాడీ టు డూ ద ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. సో ఫర్ దోస్ లేడీస్ దే కెన్ డూ ద ముద్ర ప్రాణాయామ అండ్ ద రెగ్యులర్ ప్రాణాయామ and the meditation practices. Only just by doing the mudra pranayams and meditation practices, you can heal your system. ఫిజికల్గా మీరు బాడీ వెయిట్ లూజ్ కాకపోయినా ఇంటర్నల్ బాడీ క్లీనింగ్ అనేది డెఫినెట్గా జరుగుతుంది. ఓకే, ఆల్ యువర్ ఆర్గన్స్ కంప్లీట్లీ క్లీన్డ్ అండ్ ద సీక్రేషన్స్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ వెల్ విత్ ద ప్రాణాయామ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ కాంట్రాఇండికేషన్స్ ఫర్ ద ఆసనాస్ టు బి అవాయిడెడ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. కాంట్రాఇండికేషన్స్ అంటే వాట్ నాట్ టు డూ, ఏది చేయకూడదు. సో బ్యాక్ బెండ్స్ లైక్ చక్రాసన్ అండ్ అబ్డామినల్ వర్కౌట్స్, ట్విస్ట్, ఇన్వర్షన్స్, ప్రోన్ పోజెస్,
Kapalbhati Kriya, Bhastrika Pranayama, jumping workouts, and Surya Namaskars. Okay. Now comes to the risks and challenges faced by women postpartum period. Okay, after delivery. So after delivery tarvata, ఒకసారి డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత సో ఆబ్వియస్గా ద అటెన్షన్ గోస్ టు ద న్యూ బార్న్. అంతే కదా, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ న్యూ బార్న్కి అటెన్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. అండ్ ద లేడీ హూ ఈస్ ఫీడింగ్, ఓకే, ఈవెన్ షీ ఆల్సో నీడ్స్ ద కేర్. ఓకే, సో ఎలా అంటే షీ కెన్ హ్యావ్ అ గుడ్ డైట్, షీ కెన్ హ్యావ్ ద సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్. ఆ టైంలో కూడా 6 weeks after the delivery she can start doing the exercises after the 6 weeks of delivery. Okay, 6 weeks, 6 weeks low she can practice pranayama and meditation. So immediately after having after the delivery, within 1 week she can practice the pranayama and meditation, and after 6 weeks she can start doing the postpartum exercises. Postpartum exercises, why these are important? Because there is a gap between your abdomen and diastasis recti antam. So muscles baga sag ayi tarvata malli normal ki ravali ante immediately that has to be done within 1 to 2 months. C-section వాళ్ళకి కంప్లీట్ హీల్ అయిన తర్వాత చేసుకోవచ్చు. సో సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా అబ్డోమినల్ గ్యాప్ రాకుండా కంప్లీట్గా టమ్మీ లోపలికి సక్కి మజిల్స్ టోన్ అవ్వడానికి దెర్ ఆర్ సమ్ ఆసనాస్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్, అండ్ దట్ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్డ్ పోస్ట్ పార్టమ్. అంటే ఆఫ్టర్ డెలివరీ వితిన్ 6 weeks, after 6 weeks షీ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆల్ దీస్ ఆసనాస్. ఓకే, and why yoga is very much important for the postpartum. Okay, so before talking about the yoga, we'll talk about the risks and challenges faced by women. Postpartum infections, like urinary tract infections untai, and delivery tarvata some even during the vaginal delivery. So ఒకసారి హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు దేర్ మే బి అ టేర్, ఎపిసిటమీ అంటాం, కొంచెం డాక్టర్ కొంచెం టేర్ చేసి బేబీని బయటకు తీస్తారు. ఆ టేర్ హీల్ అవ్వడానికి కూడా టైం పడుతుంది. అండ్ ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ డెలివరీ, అండ్ సమ్ మే హ్యావ్ ద స్లీప్ డిప్రివేషన్, అంటే దే డోంట్ గెట్ ఇనఫ్ స్లీప్, నిద్ర పట్టదు అస్సలకి. మేబీ దట్ డ్యూ టు ద స్ట్రెస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రీజన్స్, బట్ sleep deprivation will be there, and breastfeeding problems untai like swollen breast or clogged milk ducts, and digestion issues untai like constipation or hemorrhoids, and hair loss, perineal pain, vaginal pain, and vaginal discharge and stretch marks. These are the risks and challenges faced by the postpartum period. And how yoga helps is pelvic floor strengthening. Okay, after 6 weeks the asanas helps in strengthening their pelvic muscles. So this is very much important after the postpartum period. So pelvic muscle strengthening anedi enduku ante, so after delivery all the pelvic muscles and the abdominal muscles get sagged and loose అయిపోతుంటాయి. So దాంతోటి they may get the problems of urinary infections రావచ్చు, and sagging toti they may not have the control of holding the urination. This is the major problem many of the women face after the postpartum period, maybe due to the enlargement of the sag and enlargement of the pelvic floor or pelvic muscles. So regaining the pre-pregnancy abdominal strength, okay, that you can get through the yoga after the 6 weeks of post-pregnancy. Then the stretching of various muscles, because during the 6 weeks you will be into the complete rest. Baby feeding toti complete rest మీద ఉంటారు, no physical activity, so all your muscles completely get tight and fixed. So ఈ tightened muscles ని కంప్లీట్గా స్ట్రెచ్ చేయడం వల్ల you don't get any cramps. Okay, so muscle catching ఉండదు, you don't get any cramps. So with stretching of the muscles is very much important in the postpartum period. Okay, and letting go of stress and anxiety, and it helps to recover your body, completely repairs your whole body, and increases spinal strength. Spinal strength is very much important, ఎందుకంటే C-section లో వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా బ్యాక్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది, and during their labor pains also they may end up into the lot of physical strain. So all the energy that is lost during the post delivery or the postpartum period, so that may regain the strength through yoga and exercises, asanas. Okay, and breathing exercises also, it helps in boosting the energy. So baby చూసుకోవాలి అంటే she herself should have enough energy, and that energy is gained through yoga and pranayama. Okay, asanas and the pranayama. And the asanas for recovering from postpartum period is the pelvic floor, in strengthening the slow twitch fibers.
అండ్ ఇది కూడా వన్స్ మనం ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తేనే యూ విల్ బీ గెటింగ్ ద కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. ద స్క్వీజింగ్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద బ్యాక్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ స్టాపింగ్ ద మీన్స్ పెల్విక్ మజిల్స్ కంప్లీట్గా లిఫ్ట్ చేసి హోల్డ్ చేయడం. ఓకే, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మూలబంధ ఇన్ యోగా. సో మూలబంధ అంటాం, కీగల్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. ఓకే, అండ్ ఆ మజిల్స్ని కంప్లీట్గా లిఫ్ట్ చేసి టైట్గా హోల్డ్ చేయడం. ఓకే, ఆ హోల్డింగ్లోనే ఆల్ ద మజిల్స్ కంప్లీట్లీ దగ్గరకు వచ్చేసి కంప్లీట్లీ టైటన్స్ అప్. All the muscles completely tightens up in this holding. So squeezing the muscles and completely holding. Okay, these are tummy muscles, pelvic tilts, the leg slides, single knee fall out. These are all the exercises for the postpartum period. And at last, completely staying calm, the shavasana. And what is it? The separation of your stomach muscles. So as the baby grow, your pregnancy, your stomach muscles stretch. In most women, the stomach muscles separate, leaving a gap. So this is called diastatic recta. Ee gap ni manam complete ga malli purchadam. So to completely reduce this gap, this is about around 5 centimeters, and this can be resolved after the birth. And in after 6 weeks, you have a 2 centimeters gap, and more contact your mother's physiotherapist. Okay, you can ask your midwife or the doctor. Okay. And this can be done by checking, by lying on the back with your knees bent and feel flat on the bed. Place the fingers of one hand just above your belly button. Okay, completely flat ga padukoni mee belly button paina okasari fingers petti chuste you can feel the gap. Okay, so any centimeters gap unnadఅనేది you can know, and ఆ centimeters gap అనేది complete ga tighten chesukodaniki you can do all the exercises which I mentioned earlier. Okay. And at last, okay, yoga is only the overall treatment plan for PCOS, for the preconception, and practicing yoga regularly may help ease the symptoms of PCOS, decrease testosterone levels, and it also promotes relaxation. It prepares your body and your mind for pregnancy. It helps in regulating stress and stimulating the hormone glands. It helps in balancing hormone production, which also improve the interaction between your hormones and the brains as well. Okay, so yoga helps to boost both men and women's psychological, physiological and psychological states by increasing their fertility rate. Okay, and prenatal yoga increases the strength, flexibility and endurance of muscles needed for childbirth. Garbha Samskar practice helps a lot in creating a conducive environment, okay, good environment for the full development of the fetus. Okay, which helps to keep the mother physically and mentally healthy. Okay, postnatal yoga focuses on recovery and restoration and can elevate the stress and depression after giving birth, preventing the risk of postpartum psychosis. All the mental stress what she faced after the post-pregnancy, that may completely solve with postnatal yoga. So yoga completely planned from the infertility to the fertility yoga, then prenatal yoga and postnatal yoga. So in all phases, yoga helps a lot. Okay, so by concluding that yoga is invaluable for women at every stage of life. So as I said, from the puberty, adolescence, okay, then preconception, then during conception, means pregnancy, then post-delivery. So in all phases of life, yoga completely gives enormous of results. So, given the numerous roles women balance in today's fast-paced world, devoting just an hour daily to yoga can significantly uplift a woman's health, well-being and life quality. Endukante women completely play multiple roles. So, as the sir said, anni roles play chestadi. Like from the daughter, then to a woman, lady, then to a wife, then ఫ్యామిలీలో ఎన్నో రోల్స్ ప్లే చేస్తుంటుంది. లైక్ వదినే, లైక్ మరదలు అని, తర్వాత అత్త, అన్ని రోల్స్ ప్లే చేస్తుంటుంది. సో సైకలాజికల్గా చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. బట్ షీఈస్ ఓన్లీ వన్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అని కూడా అనొచ్చు. లైక్ ద మేల్స్ ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, బట్ ఈవెన్ ద లేడీ ఈజ్ ఆల్సో ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఎందుకంటే కిచెన్ అండ్ పిల్లలు చూసుకునేది కంప్లీట్గా లేడీస్. సో కంప్లీట్గా బయట ఫైనాన్షియల్ వర్క్స్ చూసుకునేదంతా మెయిన్లు అయితే, ఇంట్లో అన్ని పనులని చూసుకునేది ఫీమేల్స్. సో లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ ద లేడీస్. సో ఆ స్ట్రెస్ని డీల్ చేసుకోవాలన్నా, తన కేర్ తను తీసుకోవాలి అన్నా సరే, అట్లీస్ట్ ఒక 1 hour టైం తీసుకోవాలి. సో టేకింగ్ 1 hour ఆఫ్ టైం ఫర్ యోగా
can balance her తన హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటే దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మెన్స్ట్రేషన్ టైంలో ఎవ్రీ 1 month 5 daysలో బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటారు. సో లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ లాస్ట్. టు రీగెయిన్ దాట్ ఎనర్జీ ఆల్సో యోగా హెల్ప్స్ అ లాట్. అండ్ తర్వాత ఇన్ని రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా తను హెల్తీగా ఉంటేనే ఇంట్లో అందరినీ హెల్తీగా చూసుకోగలుగుతారు. ఎస్, సో కంప్లీట్లీ women play a multiple roles, so very much important yoga for women. One more prenatal inkokati. Yeah, so this is the prenatal pictures. Okay, so benefits of yoga for pregnant women, as I said. So these are some pictures. This is a pranayama practice. So just placing the hands on her womb. So completely she feels the bond between her and her baby. So our bond అనేది definitely increase avali throughout her pregnancy. And some of the pictures, this is the Ujjayi pranayama to overcome the problems of thyroid, okay, during their pregnancy. And this is the Nadi Shuddhi Pranayama. These are some pictures of Nadi Shuddhi Pranayama, the alternate breathing, okay, to completely activate your nadis, okay. And this is the Brahmari Pranayama. This is a picture of Brahmari Pranayama. And this is about Garbha Samskar. Yes, one second. And these are some images of the yoga poses. Yeah, this is the Malasana. Malasana completely strengthens your internal muscles like thighs, okay, pelvic muscles, and it also helps to relieve from constipation. Okay, this can be practiced throughout the pregnancy, okay, and it also helps in cervix dilation. Yeah, this is the Setubandhasana, okay. This completely helps in reducing the cramps that ladies face during their menstruation, okay. So yoga during menstruation. So this is also one of the topic I would like to discuss. So yoga menstruation time lo cheyacha cheyarada ane question andarki untadi. Okay, yoga can be done during your menstruation also, because to reduce the cramps, to reduce the anxiety or the mood swings. So proper ga undavu, you feel very much sick and you feel very much irritated, frustrated during your menstruation, and sometimes your body may not support also. So to completely increase your internal muscle strength, okay, there are some asanas designed during menstruation also. And even the breathing practices also helps to deal with your that stress feeling, okay. This is the Setubandhasana to completely strengthen your pelvic muscles and also to reduce the cramps during your menstruation, and this can be practiced during your pregnancy also. So your asanas ela ante they have multiple benefits. Some asanas can be practiced for preconception, during pregnancy, and for postpartum also, okay. Yeah, this is the baby talk or the breathing exercises where a pregnant lady places the hands on their womb and do the breathing practices. Okay. This is the mantra meditation or the transcendental meditation. Yeah, and post prenatal yoga and you have a companion, you have a friend during your yoga sessions. So where you can share your thoughts, share your emotions also. And this is one of the asana. This is the Jana Shishasana, the side twist, and this also helps to relieve from back pain during your pregnancy. Okay, pregnancy time you have a lot of back pain, and there are some asanas which completely reduce your back pain. And this is one of the asana where you can comfortably do during your pregnancy, post-pregnancy, and preconception also. Yeah, this is a Parshakonasana. This completely strengthens your internal lower muscles. Okay, the lower body.
Yeah, this is the side bends which you can do during your pregnancy. And this is the Marjaryasan, the cat pose. Okay, Marjaryasan completely strengthens your pelvic muscles. It's just like Kegel exercises. Okay, and even this is also practiced pre-conception, during pregnancy, and post-period also, because it completely helps in strengthening your internal your uterus. So cyst, fibroid, or PCOD or PCOS, infertility, for all the problems, this is the solution of Marjaryasan, and this can be done during pregnancy also and post-pregnancy also. This is the Vrikshasana, to completely have a still mind, means completely to improve your concentration and give stability to your body. Okay. This is the pranayama, Nadi Shuddhi pranayama. Yeah. That's it. So this is all about yoga. Okay, and thanks for giving this opportunity for speaking my sessions on prenatal yoga and postnatal yoga. Thank you one more. Negative to the stress, because during the menopause the bleed is like it goes on for the months together. Sometimes that the bleed may be for 1 week, and sometimes for some women the bleed is for 10 days, and for some women the bleed is for the whole month. Only the spotting, maybe that spotting. Ma'am, we are really honored to have you here. Thank you for your precious time.